limited ultimately, and also quite contradictory. I mean, I studied Brecht at university. I find Lukács really problematic, for example, and I find some of the books I had to read about modernism and fascism while preparing my book really, well, I mean, just terrible, really. And the idea that Marinetti embodies the relationship between fascism and politics is just absurd. I mean, it's just wrong. So, having said that, my own framework is obviously quite debatable. But what I wanted to try and do is at least offer a framework. And I suppose the key feature that came out of my own work on this, because I was quite grateful to Enrico that it forced me to discover completely new people to me in the cultures of Portugal and Greece, for example, was that if you apply the idea of modernism, which applies to radical innovation, both aesthetically and in politics, you start seeing some interesting patterns whereby you can be radically innovative aesthetically, but retaining a distance from politics. You can actually not use innovation in style, but somehow get very political. And in your political poetry, you can either be approving the system you're in or antagonistic to the system you're in. So you get these complicated patterns which take on various forms. What I think emerges very clearly from my own work is there's no particular aesthetic that goes with any particular political system. I refer in the talk to Salvador Dali being, I mean, wouldn't it be neat if all surrealists were left wing, but they're not. And some surrealists aren't interested in politics. And if you look at even the aesthetics of the Bolshevik Revolution, it's extremely complicated. So one thing I tried to do was stress the sheer complexity of it. My own personal interest is where the aesthetic and the programmatic political overlap or come together. The other thing I threw in, where I do actually find it quite an interesting theory, Golombstock's theory, that at the outset of a regime, you find extreme experimentalism being hosted quite often. I say quite often because if you look at, say, Pol Pot or North Korea, I don't think there's any evidence of much modernism there, but certainly, and I don't know enough about early Maoism, but certainly if you look at Bolshevism, fascism and Nazism, there is an interesting tension or period where there is some highly experimental stuff going on, but this is his law of totalitarian art. But by the end of the regime or the collapse of the regime, that has been removed from the system. And I do find in that context, Marinetti's the closing down of his journal, very interesting as a sort of event in the history of his relationship with fascism, for example. The other point I want, so it's complicated. My framework isn't a total framework and it's not true or anything, but it might actually help illuminate this area of overlap, like a Venn diagram between the radically aesthetic experimental poetry and the attempts to create a radical political regime. But I'm particularly interested, having worked on the English edition of the book published by Manuela Consonni on antifascismo and the role of literature of testimony from camp survivors, especially Jewish survivors of the Holocaust, and the role of literature and in some cases poetry as a form of witness, as a form of preserving the horrors of a totalitarian regime, and the whole idea of resistance poetry, poetry of resistance, poetry of opposition, poetry that keeps alive something that is human, even if it's not overtly political. I do find that a very important aspect of this conference. And it's not till I had another look at the actual program, I realized that it actually came up spontaneously. So I suppose the most original insight I got from my own lecture was the idea that Hermetismo, for example, in Italy, which is often treated as apolitical, is actually in its own way a form of resistance to a regime where language was being gutted of any poetic strength. I mean, there's a wonderful parallel with Nazi Germany, where the
book by Victor Klemperer, who documents the decay of language under Nazism. He actually documents the way the language is being, because of the pressure of the regime, was losing all its genuine expressive power. And of course, that's one of the great themes of Orwell's 1984. I find the idea that even apparently apolitical poetry has its own meta-political humanistic function in preserving the capacity of language to express genuine emotion. I find that really fascinating, personally, as a sort of annex to the question of politics and of the relationship between politics and poetry. So basically, I'm sure everybody who tried to work through my slides would have got something out of it, and I'd be very happy to hear some of your responses from your own, from the point of view of your own specialism. So thank you. If you did stagger through my long PPT, then I'm grateful to you. Thank you very much. Okay. Okay, I hope that someone wants to say something about it. I hope so. Otherwise, you'll have to listen to me. There is the opportunity with Zoom to raise the hand and to make an intervention on this PowerPoint and on the relationship between politics and poetry as emerges from the Roger studies and the Roger Griffin PowerPoint. If there is no one, I have obviously something to say. Meno male, okay. Oh, Luca Somigli. Luca. Buongiorno, Luca. Buongiorno. I'll start. I've been a fan of Roger Griffin's work for a long time, so I don't think we've actually ever met. So I welcome the opportunity. I have a lot of questions and thoughts on your very rich PowerPoint. I guess one place to start, where I want to start, is, of course, how there's a danger in quotation marks that this category has become too broad, and it's something like, category like modernism becomes so broad that it can include everything, which is not even something that I have a tendency to and to do myself. And maybe it isn't a problem. Maybe it's, we should use it in the way we use Renaissance, as this very broad historical category. But my question has to do with the high and low gap. Is because a lot of the cultural production you talk about would be poetry or prose fiction, but what we might situate in the in the high sort of high culture. High culture end of the divide. And so I'm wondering what you think about popular culture, or even middlebrow culture. Can it be can it be modernist in both senses of aesthetic and political, and how might that work? I realize it's a narrow question. Well, I did at one point think that it would be great to bring in lyrics, the lyrics of pop songs, the lyrics of music, the formative influence on me. In fact, what kept me sane as a teenager, especially at Oxford University, was Joni Mitchell and Bob Dylan, and I've forgotten his name now, but I mean the lyrics of certain songs which illuminate, or some sting. I could go through a whole list. In fact, I've just written a chapter from a book that's coming out next year on liminality and modernity and politics, and there's a whole self-indulgent section on the contribution of modern lyrics of not all songs, you see. And here I start getting qualitative, because I would say that impulse to make sense of the world
which can move into the political quite easily, is a feature of all great creative original writing. I mean, I think Dark Side of the Moon is an extraordinary exploration, modernist exploration of, in terms of its engaging with the experience of the modern, but it's on what's called a concept album. So ultimately, I cannot avoid qualitative statements here, but in a way, implicit in everything I've been writing is the distinction between not so much high art and low art, but genuinely original explorations of the human condition, which break out of modernity, in that list of things, the deracinating, disembedding, sort of breaking down, loss of spirit, etc. That sort of music that, with lyrics or musicals, that's another whole area. You know, if we take creativity rather than poetry, I think it's absolutely possible for popular culture to have a modernistic effect and have a political effect. For example, if we take the words of rap, there, I mean, I think a lot of rap and a lot of hip hop is actually quite sort of empty, but I think there are some crucial landmarks in innovative forms of music and lyric, which certainly I would, in my own, if you like, my own creative pantheon, I would be putting artists and poets in there who I put in this bracket of revolt against. You see, one of the phrases in the English history of ideas is the revolt against positivism. Well, I'm trying to associate modernism with the revolt against modernity in this ideal typical sense of breaking down, emptying out, what the Germans call Verflachung, the flattening down of culture. And I see popular culture producing new mountains of meaning, if you like, at its best, in the same way that not all poetry is a rebellion against the existing or whatever, but the greatest stuff is. And there's no direct correlation between, you can have something which is aesthetically modern and spiritually empty, and you can have something which is extraordinarily mountainous in its spirituality and yet is conventional in form. So it's just an extremely complicated set of correlations, but absolutely popular culture, lowbrow culture, at its best is as creative and modernist in my book as anywhere else. Does that help? Thank you. Oh, it does immensely. Thank you. And would you agree with that? I would, and I think also the popular culture can play, a mediating function, at least, in terms of its aesthetics. I mean, one of the things I'm interested in, I think my version of your, the things that kept you sane would be comics, and there too you have an incredibly broad range. But one of the things that, if I ever get around to it, I like to look at is, for instance, how early 20th century comics used a lot of aesthetic elements from the avant-garde, from the Style Nouveau, and served to vehicle a certain aesthetic to a broad audience. But I would go further than that and say that some recurrent elements in Marvel comics and some of the things which are now becoming Hollywood blockbusters are actually dealing with issues of meaning and heroism, and Superman type Nietzschean stuff, and a whole lot of things about modernity, and finding a heroic role, transcendence, etc., literally at the most popular graphic level. And similarly, you can find similar themes in some video games as well. So I think we just at a certain point, and that's where the whole thing collapses in terms of objectivity. You have to make qualitative judgments between, if you like, banal, repetitious, reproductive, sort of emptiness, and things which are genuinely creative and innovative, and actually have a spiritual counter-modernity resonance in the way they're received. If we start talking about Marvel comics, that would I will manipulate. I'll take over the conference. So I'll stop right now. Anyone?
Claudio. Yeah, you raise your hand. You can talk. Yes, hello. Hi, Roger. Hi, everybody. Hi, Claudio. Roger, I'm going to push you a little bit on something that we've gone back and forth on, but it seems to me that in this version, there is a lot less talk about liminality, and a lot more insistence, it seemed to me, on a kind of reification of modernity in terms of just, you know, a kind of social anomie and a kind of almost a hidden Marxist framework that you reject intellectually, but that it seems to me to, in this presentation, you seem to rely a lot on a kind of modernism opposition to modernity as structural social conditions that, if I take in this case, your examples stretch to the French Revolution and thereabout, the dual revolution in a classic sense. And so I was really now this time interested in knowing if you're really ready to jettison completely what for many of us has been a tenet of the couplet modernism modernity, that they're mutually constitutive, that there is something about the modernist sensibility which conceives of modernity and creates it out of the naming of experiences, whether decadent or super futurist or programmatic or epiphanic. But many of us read in the programmatic and epiphanic an aesthetic impetus, even if it was political, to in a way bring out elements of that modernity that would prevent its descent into decadence, or that would create a break with a kind of modernization process that seemed to be bracketed within a mentality that saw it through the lenses of historical progress and evolution. And so that modernism was constitutive of something that largely belongs to the end of the 19th century onwards as a rebellion towards modernization, conceived as a kind of pre-packaged, controlled sort of relationship between evolutionary thinking and process. So I understand the elements, like in Berman's analysis of Marx, and that are modernist already in the making from the middle of the century. But I'm just still puzzled by this kind of what seems for you to be that modernity and modernization are one and the same, and that modernism is a reaction of that to that. And I'd like to just get you to comment about that, if possible. Well, thank you very much. Well, I mean, because the keynote is a massive simplification, though it's very long, of very complicated ideas. One thing I did not waste a lot of time on is really typically defining modernity and modernization and modernism. I mean, I do it in the book, but I must confess, you know, it's like a deep confession. My own conceptual, I don't believe in my own conceptual theories. I mean, I find the struggle with language and concepts, it drives me crazy. It creates what's now habitually called in English the rabbit hole effect. Rabbit hole is a reference to Alice in Wonderland, which was written by a famous Christchurch, Oxford mathematician and religious person, and Alice in Wonderland, etc. And when I start actually thinking critically about my own use of terms, especially when I start widening the lens to say the way modernity impacts on non-European cultures, etc., the whole model falls apart. So it's very much a sort of
heuristic device. I shelter behind two key concepts from epistemology. One is the idea of the ideal type, which is never true. It's just useful or not useful. And secondly is the idea of I've just forgotten it now. Yeah, the idea of heuristics generally, the idea that you try out ideas and see what you see. So when I tried to write this book on modernism and fascism, I created that conceptual framework as a sort of way of actually writing about things. And I saw a whole load of patterns, but I'm the first to admit that actually, A, my knowledge is far too limited to actually do it comprehensively. And B, if I was reading my own book, not having read it, I would probably object to it. And one of the things I would object to is the fact that I have over-polarized artificially the terms modernity and modernism. And of course, you're completely right. They are self-constituting. I mean, in fact, if you go back to the late 19th century, you start getting with people like Durkheim and Weber, they're saying, they're trying to find a language to talk about what's happening. I still think we're stuck in that language because I think actually I can't see what's really going on now because I'm so stuck in language. Probably something very much, for example, my perception of reality is still conditioned by a pre-ecological and pre-globalized world. I'm very much stuck in a pre-ecological crisis, European, probably white, male, Oxford perception of things. And if I was brought up in some other parts of the world, I'd see all these terms in a very different way. And of course, this is all talking in English. I mean, I don't know what it would sound like in Kyrgyzstan or in some totally different culture, where the very words modern, modernism, modernity, etc., would they'd be. So I totally agree with you. Once you start shaking this edifice, this conceptual edifice, it falls down very quickly. What I would retain from it, though, is that an awful lot of new political energies and new artistic energies and cultural production seems to me to be trying to deal with a subjective sense of crisis of meaning that I would sort of retain from Roger Griffin's theory, the idea that a useful way of looking at a lot of art and politics is this what I call palingenetic impulse, this impulse to try and make something new because of the radical, unsatisfactory, there are a lot of other things, alienating, anomic, blah, 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 experience of the reality as it is. There's sort of rebellion against the way things are in order to have a deeper, more profound, more spiritual, transcendent, or whatever experience of reality. And so I would somehow, I can't lose that because it's constitutive of the way I see the world, because that's how I experience the world. But I'm not fundamentalist or radical about retaining anything particularly solid in what I put forward. And all my ideal types of aesthetic, epiphanic, all these things, they're just constructs, and I found them useful. And I find it quite interesting that some other people are finding them useful, and I'm finding them being used by people, but it doesn't mean they're true. It just means that it's helping some people make sense as well. But I'm very open to other paradigms and proposals. Does that sort of come back to you? So if it's useful, absolutely. It's useful. Yeah, absolutely. What I'm interested in finding out is as what I call modernity or modernization hits other cultures, and that's why I'm looking forward to the last session, like an Islamic culture. I mean, I'd like to see how far similar tensions between traditional meaning and new meaning and the need to create new meaning, etc., happen in non-European, non-secularized, non-Christian cultures, to see if there aren't actually some global patterns here. I know there are in Japan, because I know enough about Japan to say post-1945 Japan generates some phenomena which fit my theory of, I put Mishima in there, really interestingly, and I'd love to see what's going on in other societies. So I think there is probably something worthwhile in my own theory, but I wouldn't go to the firing squad to defend it.
Thank you very much, and I'll leave it to others. I am one of those who's been using very usefully your concepts, so I was just pushing. I should have copyrighted it. I would have made some money, you see. Giuliana. Giuliana. Ciao. Ciao. It's very, very nice to see you all. Thank you, Roger. This was a terrific presentation. I would like to have you engage a little bit more actually with Gollum Stuck's law of totalitarian art to get a better sense of your view on it. And specifically, using some of your malleable, nonetheless important and useful terms and distinctions. Do you have a position that basically aesthetic and programmatic modernism is necessary in some essential sense for the creation of totalitarian states? Do you feel that, artists and poets contribute to the creation of a conceptual framework that ultimately enables a broader palingenesis? And what about the indeterminacy of modernism? I'm hearing you speak, and I'm actually channeling some of the poets and writers who I think would feel that they're certainly not programmatic, and they may be in fact extremely sympathetic with your discomfort with language in its, ability to pin down experiences that can't in fact be neatly tied up with a bow. They would share, condividere the crisis in meaning questions, etc. So, what do we do with those modernists? Yeah. And how does it relate to this law of totalitarian art that Gollum it's certainly possible for a totalitarian regime to occur without any sort of fin de siècle sort of crisis of intellectual crisis. I mean, if you take Pol Pot, for example, there is no aesthetic thing. I'd love to know more about North Korea. I mean, Korean culture is extraordinarily creative historically, and I just don't know. I haven't seen any books about the relationship between. I'd like to know more about what happened in Japan. So I'm pleading ignorance here. I don't think there was any significant avant-garde input into Maoism, for example. I mean, I might be corrected on that. So I do think that actually the sort of what I've called in my talk the liaison dangereuse between avant-garde artists and fascism, is actually a very it's certainly not a global tendency, and it's a very conflicted one. I pointed out in my talk, of course, it's far too long, and I don't expect people. Thank God I'm not giving it as a talk. But for example, the BUF in England, which I know quite well, there's no real avant-garde behind British fascism. They were anti-modernism. They adopted the Nazi crusade against aesthetic modernism, for example. I find the two most interesting countries to explore, but not to get a general rule or law or process, but as a very interesting case study is Bolshevism and Italian fascism, where there's a really complicated relationship between, if you like, conservative, traditional, if you like, Romanità, for example, and eventually going back to 19th century Russian art and the sort of social realism as a sort of conservative anti-modernist thing with bits of modernity. And there are fascinating similar processes going on, but I have said in my slides that the Gollum-Stock law, it isn't a law, and if it operates, it operates very, very differently in the three regimes, and it certainly doesn't operate in all totalitarian regimes. So in a way, what I think Gollum-Stock has actually done, in fact, is to try to generate a pseudo-positive law or positivist law out of his own explorations. He's done a sort of Griffin, trying to create an ideal type, and that reality is far too complicated. There's a line in Rilke, wir ordens wieder und zerfallen selbst. We create order and the order falls apart. We create order once again and fall apart ourselves. And I often find as an intellectual that I'm just at the limit of, David Hume, the English philosopher, said, when certain intellectual issues get too complicated, I feel like going to the pub and playing skittles
and having a pint of beer. You know, ultimately, I am very aware of the fact that there are massive limitations to the way an intellectual mind can create some sort of meaning pattern out of these incredibly complicated phenomena. I tried, I suppose the thing I really would stick to is I think there's been a massive, it's like a huge blind spot, the blind spot in the history of art about, which has cut out politics somehow. And then you get these stupid ideas that Marinetti didn't understand fascism and that it's an aberration that his pro-fascism was deeply embedded in his aesthetics. So I think if I've done one thing, I've tried to get people to look at the idea that maybe there are parallel impulses between some avant-garde art and some political ideology. And also there are fascinating examples in architecture, especially, where the two are absolutely inseparable. I mean, I think you cannot look at Terragni or Libera and pull apart the aesthetic modernism from the commitment to a new age. And I so I would try to retain some of those bits, but I think anything like the Gollum-Stock law is far too crude. And ultimately, I sometimes wonder, you know, I'm probably in the wrong game. I have a sense that the intellectual academic faculty is ultimately not equipped to really understand the sort of questions I'm asking about reality, my place in reality, where we are. Even my whole teleology of history I once had has been completely blown apart by the climate crisis and what's going on in Russia and what's going on in my own society. So in a way, as an emeritus professor, all I can say is I don't feel very emeritus and I don't feel much like a professor. So in a way, I'm far more here to learn than to teach. But at least, given the topic of the conference, the more we know about the pressures that politics puts on the creative mind and what creative minds can contribute to politics, and the more we look at this, like the Venn diagram again, the way they can overlap and feed off each other, the more we find some, I think, really quite exciting patterns. And the most fundamental dichotomy I'm becoming aware of is the gap between the humanistic and the non-humanistic, both in art and politics. There's something terrifyingly anti-humanistic about both Marinetti, apart from male chauvinism, etc., and certain modern poets. And there's something fantastically humanistic about some other modern poetry. And in a way, that's yet another dichotomy which plays into these other polarized concepts that I've been using. I've probably just given you a ramble there. Does that do anything at all to respond to your point? Absolutely, thank you. Enrico, you're not allowed to ask a question. I turn on my audio. Yeah, no, connecting regarding the essence of this conference is called Poetry of Politics and Politics of Poetry. So this kind of connection is at the center of the topic of this conference. You stress in your PowerPoint the definition of Walter Benjamin's about the aestheticization of politics and the politicization of aesthetic. And so I found that you try also to solve this riddle, this separation, this no more justificable separation between the aestheticization of politics and the politicization of aesthetics. And you find maybe, and I try also to follow this suggestion, in this what you call now palingenetic impulse, no? And as the way to connect the politicization and the aestheticization together in this kind of way to see the renewal of society and of the mankind. But I want to ask you, because I don't find so much in your PowerPoint, and I try, and I'm very curious, the role of huge events like wars, like civil wars, in accelerate this kind of palingenetic impulse. So I found that maybe war as a suspension of liberal normality, of civil normality, is also like a gate in which politicization and aestheticization find a way to
break this, how do you call, porous membrane that separate both. And so maybe it's also a goal of avant-garde, create this kind of permanent revolution, permanent conflict, permanent war, permanent state of exception, if we return to Carl Schmitt and also to Walter Benjamin, this permanent gate, to open a permanent gate that break the barrier that the normal liberal and bourgeois and normal civil society create to separate this kind. So do you find that the role also of huge events, not like the First World War, obviously the second one, but also the conflict in Arab countries, in the so-said Third World, in the last decades, something that opened this kind that break this barrier, the separate and solving the riddle of Benjamin between aestheticization of politics and politicization of aesthetics. Well, you see, isn't it? There's your question again, which shows this wonderful impulse within academics to try and see a general pattern, what the Germans call a Regelmäßigkeit, a regularity. Well, I would, if you just looked at the impact of the First World War and the Russian Revolution on the relationship, on the marriage. I mean, William Blake talks about a marriage of heaven and hell. Well, certainly, I think the upheavals of the First World War and the upheavals of the Russian Revolution created an extraordinary climate in which there was both a political and an artistic avant-garde, and there were extraordinary. There was an incredible promiscuity between them, which you can document in the lives of particular artists, and you can see by the attempts of regimes to somehow instrumentalize and harness the power of art. And there is something reciprocal there. But look at the Second World War, which was even more catastrophic in terms of lives and inhumanity. And where is this symbiosis, this synergy between avant-garde and poetry and politics after the Second World War? I mean, I think it'd be very, very difficult to see anything equivalent. And that's because I believe that this is why I'm stuck with Roger Griffin's theory, because I see the origins of the explosion of this special avant-garde atmosphere in interwar Europe. Its roots are not in the First World War. They're really in the crisis of humanity in the fin de siècle. That there was a very deep sense after the 1880s, which you can document in all sorts of spheres, of a dislocation between technical material progress and something being lost. I mean, there was something about bourgeois. I mean, you know, a whole raft of people, Thomas Mann, Dostoevsky, etc., Ibsen, just all the major poetry and art being produced at the end of the 19th century, Munch, you know, in painting, you just need a compendious, and lots of people I don't even know, before the First World War are documenting some disconnect between an increasingly confident bourgeois, materialist, capitalist, whatever, civilization on the one hand, and something terrible happening to the life of the spirit. And so what, for me, in a way, I see both a disjuncture in the First World War, but also an incredible continuity. And you can see it in the lives of individuals. For example, Marinetti's, as you know better than me, Marinetti's manifesto is 1909. And in a way, there's an incredible continuity between early Marinetti and the Marinetti of the Ethiopian campaign. And very, very interestingly, of course, he ends up a bit like D'Annunzio, wanting to get involved in the action and ending up on the Eastern Front. I mean, this is this incredible story, that there is an impulse to be part of this explosion of violence and change in some poets. But I don't see this after the Second World War. Where is this explosion of a sort of promiscuity? Even in Russia, you know, it's by the 1950s, Russian art has become extraordinarily lacking an avant-garde quality. There's some wonderful irony, sarcasm, subversive novels, etc., etc. But what you don't have is anything like the 1917 to 1925 avant-garde. So again, you know, you asked
the impact of great events. Well, some events are so big. For example, we might be facing the end of humanity and the end of the biosphere. Where is the avant-garde? Where is the poetry? I mean, it's a theme in some modern films and in some video games, etc. But there's no equivalent to what was happening between 1880 and say 1945 in European cultural production. So in a way, I'm arguing against myself. In a way, I'm saying that maybe there isn't a general tendency for major events to create these special promiscuities between art and politics. I mean, I'd love to hear other people on this. I'm just what the English call bullshitting. I don't really know what I'm talking about, but that's how I see it. Oh, very interesting, a complete and extensive answer. So if I want to ask someone else, maybe also expert from Arab countries or I'd love to hear about Arab German in the Second World War. No, because the Second World War was also what we call in our title of the session an unversable event. No, so is as Primo Levi says, indicibile. So it was also difficult to express by in aesthetic way the tragedy of the Second World War, and there's also now an open debate how it's possible to express the tragedy of Holocaust by aesthetic means. But if there is someone that can give us other point of views, other perspectives, it was really welcome. I see a hand raised by Olga Sokolova. Yes. First of all, I would like to wish to thank the organizers, Professor Longhi, for this possibility to follow the conference, which is very interesting for me. And of course, Professor Griffin for this generous and thought-provoking presentation and PowerPoint. And actually, I had a lot of questions when I was reading and looking at this presentation. But because we are restricted in time, I just want to ask maybe the follow-up question, because I thought about the possibility to apply your conception to the contemporary situation in terms of the political poetry. I mean that if we trace the dynamic of this term, beginning with the maybe even ancient times, and we can assess this term as a biased poetry. And in this modernist time, as it was brilliantly presented in your PowerPoint, in your book and presentation, it has got a big range of different types of interaction between poetry and politics. And about contemporary period, actually, we have, I think, some manifestations of these avant-garde practices in, Italian neo-avant-garde and this Gruppo 63, and American writing, language writing, language poetry. And in Russia, we have this conceptualism, 60s, 70s years. And even nowadays, in this, on the territory of former Soviet Republic, we have very big range of different poetical practices that present and manifest themselves as politically oriented, but all of them try to manifest this idea of opposition to any political system, to political discourse, and sometimes even to a language as the representative of this idea. And so I would like to ask your opinion about this. Is it possible to apply your conception of aesthetic and pragmatic modernisms to contemporary context, and probably could we all nevertheless tell about different types of political poetry nowadays? Yeah, well, I mean, I'm not I'm really out of my depth here. I mean, doing literature at Oxford University is not a qualification to talk about anything contemporary at all. But I would say that obviously
creativity is always, in a way, oppositional. I mean, what I call real creativity. Paradoxically, now you can use, say, a modernist style without it having any avant-garde impulse to oppose the system. It's become an established aesthetic. So you can have aesthetically modernist style without any rebellion against the existing or the status quo. And that means that real avant-garde creativity, and a lot of it I would look at in youth culture. That's why I referred to hip hop and you know, hip hop now, hip hop has lost it now because it's gone almost by definition. By the time I, as a 74-year-old white male, has heard of anything, it's no longer opposition. It's just hit. We had a thing in Britain called Top of the Pops. And if you had anything rebellious like punk, by the time you saw it on Top of the Pops, it was no longer opposition. It had been absorbed. There's a terrible tendency for the establishment and the commercial system to absorb and therefore to neutralize any genuine avant-garde sort of spirit that was of opposition that was in the original art form. But I'm absolutely sure that as I speak, and now, thanks to the technological revolution, in bedrooms all over the world, there are young people trying to make sense of their lives and produce something which stops them feeling dead inside through art and politics. And some of these people will form collectives or groups. And I know, for example, I mean, I just happened to have heard a program about it, but there's a poetry scene in Birmingham and in Manchester in England and it's a lot quite marginalized people who get together and they are using poetry as a way of creating a sense of communal identity. And that for me is a direct continuation of the sort of things I was talking about earlier on in the century. But what we haven't got, it seems to me now, are the equivalents of, for example, those incredible manifestos after the First World War, you know, Dada, Surrealism, Constructivism, Bauhaus, you know, where artists felt that in the chaos of the post-war period, they had this special moment in history and the mission to help recreate the world. And I think that you might find that in some modern avant-garde and some adolescent and some teenage feelings, but they're no longer big isms. The age of big isms for me, it's a bit like the death of big narratives they talk about in post-structuralism. I just feel that the general mood is of one of fragmentation, dislocation, breakdown of any great hope in art as a sort of solution. The magic thing about early 20th century poetry was still the sense that poetry could change something. And I don't know how far. I think that magic moment, for me, it seems to have gone. I mean, I lived through the 60s because I'm so old, and there was definitely a sense there that if you were listening to the right records from California or whatever, you were part of a youth revolution, and that was going to bring peace and love, and it was going to heal the problems of, and there was a link with feminism and civil rights and all these wonderful things. Well, and maybe that sort of sense will come back because of the ecological crisis. Maybe, I hope so. But I feel quite pessimistic now about the degree of fragmentation in modern society. Having said that, there's still some wonderful creativity, I'm sure, that are in direct continuity, and there'll be right-wing creativity, left-wing creativity. There'll still be the whole range of different types of relationship with what I call transcultural humanism. For me, that is what I'm waiting for. A moment where the sheer crisis of Western humanity, the big event that Enrico was talking about, big history, will actually create a new cultural renaissance, which will confirm the need for a new political renaissance just to save humanity. But instead, we've got people like Putin and Johnson and Trump, etc., dominating our lives and draining the energy from what should be going into saving humanity and the planet. Thank you very much. Many thanks. I've overrun, Enrico. Get me off. With this messianic message to our little selection of mankind, I think that in this temporary outlet or laboratory of reflection on modernism and so on, that I think it would be very precious for
everyone. I hope this is very stimulating to continue this kind of studies. I'm happy to get acquainted with a lot of scholars and colleagues in the last month, also organizing this conference. And I don't know if there is some other question to do. If not, okay, Claudio, raise the hand. Claudio, let's go. This is not a question, but it's actually something that just popped into my mind, you know, being in California, being away from Italy. But this is something for Roger, because he loves to cite sort of songs and pop culture. And I don't know, Roger, if you know the Gregori song, in which could be, you know, the subtitles of this conference. And there is a line in one of his songs that says, Mussolini ha scritto anche poesie. And then this line right after is, I poeti, che brutte creature. And I just think that that was a very appropriate and to suggest that we keep that in mind as we proceed with, obviously, also reflecting on the gifts of poetry, but at the same time, that also other potential reflection. Anyway, thank you. Okay, so I don't know. Mussolini ha scritto anche poesie. It was almost everything. He made a lot of things. Roger, there is something like a problem. Roger, are you here? I've just turned myself off. That's all, to make way to the next session. Okay, let's make the way to the next session. So we thank again Roger for his generous contribution to our conference. The first session is entitled Modern Italy, Before the Future and Being for the Future. So the chair is by Giuliana Chamedes, a professor at the University of Wisconsin-Madison at Moss Humanities. And so I give the word to Giuliana to guide the first session of our conference. Giuliana? Okay. Giuliana writes on chat that she's having problems with microphone. So we hope she could solve it. It's curious that the only technical problem till now is for the chair of the first session in the moment. She should guide. Okay, so I think that we could start with the paper, and I don't see till now. We now Elena Papadia, but we can make a little change. And I give the word also because in a chronological order seems good also to begin in this important moment between 19th and 20th century with Luca Somigli, professor at the University of Toronto, with the relation the paper Modernist D'Annunzio, Rereading Le Vergini delle Rocce. Luca? Thank you. Sorry, I had to step out to get some water. It's
Yeah. I thought I was second. I must have missed something crucial. Okay, no. Yes, I'm trying also to understand where it is Elena Papadia. So, No, ma io sono qua, Enrico. Elena, scusami. Oddio. Prego. È colpa mia, Elena, scusa, perché ti avevo cercato ma non ti avevo vista. No, ma io avevo pensato che tu avessi voluto fare all'ultimo un cambiamento e andava benissimo, però perché, io sono pronta se perché vuoi. risulta con numeri 39333. E non mi si vede? Adesso ti si vede, prima io non ti vedevo, quindi non sapevo che eri no, ma io avevo acceso proprio per ti avrei farvi chiamato vedere tra un secondo, quindi va bene, no, Elena. Allora, povero, mi dispiace averti fatto prendere un colpo. My fault, and so I'm proud to present Elena Papadia with his paper Rebellious Poetry in Post-Risorgimento, Italy. I give you the word, Elena, e parla pure in italiano. Bene, grazie Enrico, io sono veramente molto contenta e anche onorata di aprire questo convegno così, che si preannuncia così ricco e che è stato introdotto in maniera così stimolante davvero da Roger Griffin, quindi ti ringrazio molto per avermi invitato. E io comincio con una considerazione molto generale, volendo anche molto banale, che però forse in questa sede vale la pena ribadire, e cioè che esiste in Italia una lunga, forte, stratificata tradizione di contiguità, diciamo, tra politica e letteratura. Una tradizione che ha il suo acme, direi, tra l'Ottocento e la prima metà del Novecento, dove davvero il confine tra queste due sfere è molto molto permeabile e continuamente attraversato. È chiaro che questo è vero non solo per l'Italia, no? Perché ha a che fare con un fenomeno molto più generale, che è, direi, quello della formazione umanistica dei ceti intellettuali europei e delle classi dirigenti europee o occidentali, diciamo, nel loro complesso. Però in Italia c'è qualcosa di più, cioè in Italia questa contiguità, questa vicinanza, questa anche sovrapposizione, diciamo, e continua osmosi tra la sfera della politica e quella della letteratura è proprio un dato, diciamo, costitutivo, possiamo dire è un dato genetico che ha a che fare con il modo con cui il paese si è formato. Se pensiamo ad esempio all'importanza del cosiddetto canone letterario del Risorgimento, no? nel mobilitare, ma proprio nel creare un'opinione patriottica. E se pensiamo al Risorgimento concluso, all'importanza di Carducci e di tutta la tradizione carducciana nel celebrare e monumentalizzare, diciamo, no? L'epos patriottico, l'epos risorgimentale e nel consegnarlo alle generazioni successive. Quindi questo, dico, è un dato costitutivo e andando poi portando un pochino avanti lo sguardo e saltando per ora la fase di cui io mi occuperò poi nel dettaglio, che è quella degli ultimi 20 anni dell'Ottocento, se arriviamo al nuovo secolo, ai primi del Novecento, troviamo appunto naturalmente il fenomeno enorme del d'annunzianesimo, ma troviamo anche la cosiddetta conversione, diciamo, dalla letteratura alla politica di tutti gli ambienti nazionalisti, diciamo, di Corradini e compagni, che collocano in Adua e nello shock di Adua, della sconfitta di Adua, appunto la loro conversione, no? L'accesso a una politica organizzata e militante. E poi possiamo andare ancora avanti, pensare alle forme della mobilitazione interventista del 1915 e così via. Quindi, dicevo, tradizione lunga e stratificata, all'interno della quale io mi isolo un momento in particolare, che è quello coincidente con gli ultimi 20 anni dell'Ottocento, che è un momento in cui la scena letteraria appare popolata da una fittissima schiera, diciamo, di scrittori militanti. Cioè di scrittori, letterati, poeti che pongono esplicitamente l'arte a servizio della politica
e pongono al centro del loro impegno, che è insieme appunto letterario e politico, quella che veniva chiamata la questione sociale, cioè la scoperta dei dolori e delle sofferenze del popolo, ma anche l'attesa e la celebrazione del suo imminente riscatto. Allora, questa produzione poetica è naturalmente il riflesso della penetrazione in Italia di una nuova cultura politica che è quella dell'anarcosocialismo, arrivata in Italia proprio fisicamente anche attraverso Bakunin, che sta nel nostro paese a partire dalla seconda metà degli anni 60 dell'Ottocento. Ricordo che il 1872 è l'anno di nascita della Federazione Italiana dell'Internazionale, cioè la prima internazionale che altrove era praticamente morta o stava per morire, viene fondata in Italia con una matrice, diciamo, evidentemente bakuniniana, appunto nel 1872. Quindi questa produzione poetica in qualche modo è il riflesso di questo nuovo orizzonte che si stava aprendo, della penetrazione di questa nuova cultura politica, che peraltro si era radicata nel terreno della democrazia risorgimentale e si era alimentata della delusione del campo della democrazia risorgimentale, del campo mazziniano, della delusione di quel campo rispetto al modo con cui si era compiuta l'unità nazionale, cioè la delusione relativa al fatto che l'unificazione del paese non era coincisa ai loro occhi con quella rigenerazione non solo politica ma proprio etica e spirituale che ci si aspettava. Quindi era come se il popolo italiano in qualche modo avesse fallito il suo compito e si fosse chiuso un orizzonte. Ecco, quell'orizzonte si chiude e però si apre, arriva, diciamo, la promessa del sole dell'avvenire, e quindi molti giovani delusi, scontenti, disillusi dal modo in cui si era concluso il Risorgimento, accedono, tutto questo è cosa nota, diciamo, diventano particolarmente sensibili alla ricezione di questo nuovo sole dell'avvenire, diciamo, portato da Bakunin e compagni. Allora, quella scrittura militante di cui ho parlato è in qualche modo il riflesso di questo impegno, che ha peraltro una marcata caratterizzazione giovanile, cioè qualche cosa che riguarda i giovani scrittori degli ultimi 20 anni dell'Ottocento, i giovani poeti degli ultimi 20 anni dell'Ottocento. Prima, in realtà, prima che si tingesse di rosso, diciamo, quella delusione della democrazia risorgimentale aveva avuto una voce forte, importante, che era stata naturalmente quella di Carducci. Carducci per tutti gli anni 70, fino alla fine degli anni 70, era stato proprio la voce amatissima e incontrastata dei delusi del Risorgimento. E tutto questo, ancora una volta, è una cosa nota, così come è noto però che, diciamo, il legame, quasi vorrei dire proprio la simbiosi tra la generazione post-risorgimentale e Carducci si era in realtà, come dire, era diventato molto problematico, si era addirittura interrotto con un processo che era iniziato nel 1878. Ora qui parte anche il mio PowerPoint, per cui aspettate che ecco qua, vediamo se lo vedete? Vedete qualcosa? Sì, ok, vabbè, poi insomma non è Si vede, si vede. sì, poi era solo, diciamo, per condire con un po' di immagini, però il momento alla monarchia, no? Che appunto segna l'avvicinamento di Carducci alla nuova Italia monarchica, quindi come dire la fine della protesta carducciana, la fine dell'indignazione carducciana, quello segna appunto, come dire, un primo scollamento tra gli scrittori ribelli, tra i poeti ribelli e Carducci, scollamento che negli anni 80 e negli anni 90 diventerà più forte, fino poi
come dire, esprimersi in un episodio simbolico particolarmente traumatico per Carducci stesso, che fu l'episodio della fischiata dei suoi studenti all'Università di Bologna nel 1891, che fu qualche cosa che sarebbe stata inimmaginabile anche solo 10 anni prima. Allora, ecco qua cosa Benedetto Croce dice di questi giovani poeti di cui sto parlando. Dice: verismo e ribellione, queste due parole designavano l'atteggiamento dei giovani più o meno intellettuali e letterati e artisti negli anni intorno al 1880, e poiché i ribelli non hanno placida l'andatura né composta la persona, e la gente placida e composta si chiama per antonomasia borghese, si presentava come antiborghese. Allora, qui vediamo che c'è il titolo, cioè qui c'è l'avvio di una nuova, l'arrivo in Italia, l'avvio in Italia di una nuova corrente poetica, che è quella del verismo. Quindi qui abbiamo una svolta che è una svolta contemporaneamente letteraria e politica. È una svolta politica nella misura in cui porta dalla, diciamo sì, molto semplificando, dalla democrazia risorgimentale ai nuovi lidi dell'anarcosocialismo, e è una svolta letteraria nella misura in cui porta da Carducci, non vorrei dire dal carduccianesimo, che ha delle forme di permanenza e di resistenza molto maggiori, diciamo, ma porta, diciamo, da Carducci appunto alla nuova poetica verista. Secondo Turati, che scrisse di questo in un articolo interessante di critica sociale del 1892, ma mi sembra che la sua analisi possa essere condivisa, diciamo c'è stato un anno simbolo di questa svolta, appunto insieme politica e letteraria, che è stato il 1877. Il 1877, dice Turati, è l'anno in cui la scena cambia completamente. Come disse non Turati, ma un commentatore moderato, arrivarono i vandali. E chi erano i vandali? Intanto, naturalmente, era Émile Zola. Il 1877 è l'anno di pubblicazione dell'Assommoir, che ebbe una straordinaria risonanza e anche fortuna, diciamo, editoriale, che lo rese appunto un fenomeno notevolissimo in Francia e poi anche in Italia in seguito alla traduzione italiana. Ma il 1877, oltre all'anno di pubblicazione dell'Assommoir, fu anche l'anno di pubblicazione di questo poema dello scrittore catanese Mario Rapisardi, chiamato Lucifero. Ecco, quando io dico, diciamo, viene superato Carducci, ma non viene superato il carduccianesimo, è chiaro che Lucifero riecheggia in qualche modo l'inno a Satana, che era stato davvero l'inno di un'intera generazione, perché Lucifero è lo spirito rivoluzionario stesso, diciamo, no? Che sovverte il vecchio ordine, le vecchie gerarchie di potere e di valori, liberando l'umanità e creando un mondo più libero, più giusto e più vero. E anche quest'opera di Mario Rapisardi ebbe una forte risonanza, ma il fenomeno in assoluto più strepitoso, ancora una volta dal punto di vista delle fortune editoriali, è il terzo di cui parlo, la terza copertina che vediamo a destra, cioè la raccolta poetica intitolata Postuma di Lorenzo Stecchetti, alias Olindo Guerrini. Olindo Guerrini era uno scrittore romagnolo che appunto scrisse molte cose. La prima, e quella per la quale divenne noto, è appunto questa Postuma, e è la cui prima pubblicazione è del 1876, ma attenzione, a 10 anni dalla prima pubblicazione
Postuma era già alla sua 15ª edizione, a cui si sommavano peraltro diverse edizioni pirata, diverse trasposizioni musicali per conto della casa editrice Ricordi, per un totale di 32 pubblicazioni vivente l'autore. Quindi qui stiamo parlando, come dire, di un bestseller assoluto, di un vero e proprio caso editoriale. Poi, come spesso accade, diciamo, ci sono un sacco di bestseller perduti, diciamo, nell'Ottocento, e Postuma forse è al primo posto, perduti nel senso che se ne è un pochino persa la memoria, anche perché a questa straordinaria fortuna editoriale poi corrisponde tutto sommato un debole valore artistico, no? Quindi non sono entrati nel canone di ciò che di essere ricordato, però sono un fenomeno editoriale, sono un fenomeno di costume e sono anche e soprattutto, e questo è il punto, sono anche e soprattutto un fenomeno politico. Ancora una volta, quindi, diciamo, letteratura e politica in qualche modo, come dire, si innescano l'una con l'altra, si intersecano, si sovrappongono, come è stato commentato a proposito appunto di Postuma. Si è detto, un osservatore coevo dice: da una parte, sotto le insegne stecchettiane, si schieravano gli innovatori, socialisti, patrioti delusi e anticlericali. Dall'altra stavano gli idealisti, i monarchici, i moralisti e i cattolici, quindi un mondo da una parte e un mondo dall'altra. Questa, la poesia di Stecchetti, come ho detto, è un fenomeno editoriale, ma è anche un fenomeno di costume. Plasma, come dire, plasma i gusti di un'intera generazione, no? Questa poesia facile, provocatoria, protestataria, indignata, scandalosa, che gioca col registro basso, volgare, che allude o fa riferimenti espliciti al sesso, no? E in qualche modo, come dire, si eredita alcuni elementi della poesia scapigliata nel presentarsi come anticonformista, no? Come contraria alle convenzioni morali e religiose della gente per bene, no? La poesia antiborghese di cui parlava un po' ridicolizzando la Croce, come abbiamo visto. Quindi è anche un fenomeno di gusto, ma è anche un fenomeno politico. Qui abbiamo in questa slide due ricordi a pochi anni di distanza l'uno dall'altro, uno di Giovanni Papini che ricordando gli anni della sua adolescenza, ecco, ricordò tra l'altro questo: non v'era una riunione di giovani dove non si declamasse a gran voce una poesia dello Stecchetti contro il vecchio patriota sconfitto, cioè contro Crispi. Quindi le poesie, i versi di Stecchetti appunto erano imparate a memoria, recitate, declamate nelle piazze e erano le parole d'ordine, diciamo, no? Le parole d'ordine della protesta anticrispina. E la citazione a fianco, più sintetica, l'anarchico Armando Borghi, Stecchetti era il nostro poeta. Ancora a proposito di anticrispismo, vedete qua sotto una dichiarazione di Domenico Zanichelli dei primi anni del Novecento: nessuno tra i nemici che ebbe nella sua tempestosa vita pubblica il Crispi ha mai eguagliato la violenza del Guerrini, che attaccava Crispi, soprattutto il Crispi dell'ultimo governo, per la politica liberticida, per il colonialismo in Africa, per le malversazioni, e lo chiamava ladro impazzito, pigmeo, cencio imputidito, e lo dichiarava degno di morire come un cane rognoso. Vedo che il tempo vola, per cui mi rimane pochissimo per parlare. Ricordate il Lucifero di Mario Rapisardi del 1877, del poeta catanese Mario Rapisardi.
Qui c'è un altro Rapisardi di pochi anni successivo, il Rapisardi di una raccolta poetica che si chiamava La Giustizia del 1883, da cui ho scelto un canto, e anzi, come vedete, solo pochi versi, poche strofe di un canto, che è il canto dei mietitori, appunto anch'esso del 1883, che in qualche modo esprime ancora una volta la fatica, le sofferenze del lavoro contadino, dei contadini siciliani, appunto cenciosi, stremati e affamati, ma celebra anche, come dicevo, il giorno del loro imminente riscatto, per cui il falciamo le messi a lor signori, ripetuto di strofa in strofa, noi siamo la falange dei mietitori, facciamo le messi a lor signori, diventa nell'ultima strofa, facciamo le messi a quei signori, poi falceremo le teste a lor signori, cioè la falce da strumento di lavoro diventa uno strumento, come dire, di rivolta e di vendetta sociale. Perché lo sto citando questo? Lo sto citando perché saldamente, compattamente, convintamente rapisardiani erano per esempio tutti i dirigenti dei fasci siciliani, i quali erano tutti giovani, solo uno aveva più di 30 anni, appena usciti dall'università, o usciti da poco, dall'università di Palermo e di Catania, e adoravano Rapisardi, e per loro quello che, diciamo così, è interessante, per loro i versi di Rapisardi, pur così, come dire, apparentemente ingenui, enfatici, erano delle vere e proprie parole d'ordine, si trasformavano in un concreto impegno politico e sostennero faticosi e faticosissimi percorsi di militanza. Per cui questo è proprio un caso di quelli in cui le parole finiscono a cannonate, finiscono con lo stato d'assedio in Sicilia. Ogni 1° maggio Giuseppe De Felice Giuffrida, il fondatore del fascio di Catania, portava tutte le società operaie catanesi in corteo sotto la casa di Rapisardi. Ultimissima cosa, ma ci metto proprio 2 minuti, la accenno soltanto, ma l'ultima questione è quella relativa allo straordinario valore propagandistico della poesia nell'Italia di fine Ottocento. Cioè la poesia si trova ad essere un medium politico straordinariamente efficace, perché è una forma espressiva molto diffusa tra i ceti popolari. E qui naturalmente non parlo neanche tanto della poesia pubblicata in volume, no? Che rimanda come fruizione a magari un giovane borghese, no? Chino sulle pagine di un libro, no? Parlo di un'altra poesia pubblicata magari sulle colonne dei fogli sovversivi, oppure imparata a memoria e recitata nelle osterie, nel solco ancora vivissimo della poesia popolare. Per cui qualcuno all'epoca ha potuto dire che quella poesia è stato un mezzo di educazione rivoluzionaria nel senso più alto della parola. E poi era straordinariamente efficace, da un lato perché ricalcava stilemi, modi che erano caratteristici già del popolarissimo melodramma patriottico. Per cui queste poesie, diciamo, di improvvisazione popolare sono piene di manipoli di eroi, di elette schiere. Era qualcosa che suonava già molto familiare. E dall'altra sono così straordinariamente efficaci perché prendono a un certo punto la forma del canto. Ecco qua l'esempio naturalmente maggiore di più grande successo sono i canti di Gori e in particolar modo Addio Lucano Bella, trasmessa di generazione in generazione per molte decine di anni. Quindi concludo con questa citazione di Antonio Gramsci che, pensando a tutto questo patrimonio culturale, diciamo, appunto di canti, di poesie improvvisate, di verismo sociale fino ottocentesco dallo scarso valore artistico, ma dall'alto tasso di militanza poetica,
si rese conto dell'importanza di quella roba lì e scrisse quei modi e quelle forme, lasciati diffondere senza contrasto e senza critica, sono penetrate molto profondamente nel popolo e hanno costituito un gusto e forse lo costituiscono ancora. Grazie, io ho finito. Interrompo qui. Ecco fatto. Scusate se sono stata troppo lunga, mi ero dimenticata di vedere a che ora ho iniziato a parlare e quindi spero di non... Sei stata perfettamente nei tempi, devo dire. Perfetto, sono andata un po' di corsa perché avevo paura di aver fatto tardi. No, assolutamente. E peraltro ricordiamo professoressa alla Sapienza, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale di Roma, che non l'avevo anticipato prima. E a questo punto passerei dalla poesia come mezzo di educazione rivoluzionaria o patriottica così importante alla fine dell'Ottocento a vedere, come dire, alla fine dell'Ottocento Gabriele D'Annunzio e le Vergini delle Rocce come invece iniziava in qualche modo una via originale. E lascio la parola quindi a Luca Somigli, professore all'Università di Toronto, con il suo intervento su D'Annunzio modernista nelle Vergini delle Rocce. Prego Luca. Ti ringrazio Enrico, ti ringrazio anche per l'invito a questo convegno, veramente molto stimolante, soprattutto perché sono adesso dirigo il dipartimento, quindi fare qualcosa di non burocratico è stato un piacere. Posso condividere lo schermo? Anch'io ho un piccolo PowerPoint, tanto per annoiare meno il pubblico, spero. Quindi semplicemente con lo share screen dovrei poterlo fare, giusto? La mia presentazione, la mia relazione è in inglese, adesso dovrebbe vedere, spero, facciamolo partire per bene. Eccoci qua. Benissimo. So that's the title, Modernist D'Annunzio Notes on le Vergini delle Rocce. There was a time in Italian literary historiography when the term decadentism covered an immense territory that stretched from the last 2 decades of the 19th century to World War II and included among its representatives Pascoli and Pirandello, Svevo and Gadda, or even, in Elio Giovanola's ambitious and sweeping overview, Kafka and Joyce and the whole of experimental European writings of the period. In 1987, Mattei Calinescu devoted an extensive section of The Five Faces of Modernity to this peculiar wrinkle of Italian cultural nomenclature, arguing that in that critical tradition, decadentism designated what in the English-speaking world and elsewhere was referred to as modernism. However, around the time of Calinescu's writing, decadentism as a period category was in fact already beginning to appear limiting and problematic, and its extensive use would rather quickly fade, becoming little more than a marker of a certain ideologically inflected approach to literary history. Over the last 2 decades, at least, the void left by the waning of decadentism was at least partially filled by that of modernism. If decadentism seemed to external observers as a curious idiosyncrasy of the Italian critical vocabulary, modernism, a term lifted from Anglo-American criticism, had on the contrary the distinctive advantage of situating Italy within the broader European and American context of literary modernity. But as its usage has evolved in Italy, modernism isn't quite simply just a new name for decadentism in Giovanola's version. To be sure, there is a significant overlap between the two canons, but also at least one significant discrepancy. That discrepancy, as you may have already guessed, bears the name of Gabriele D'Annunzio. In a remarkable twist, the introduction of modernism has not entirely eliminated decadentism, but has rather reduced it to a small readout at the turn of the century, partly coinciding with symbolism, of which D'Annunzio is the last unredeemable citizen. In this context, then, the negative implications of the term, the Crocian censure of the grande industria del vuoto represented by the Vate along with Pascoli and Fogazzaro, the latter two, however, practically absent from the debate of modernism, that negative implication can be reactivated and D'Annunzio returned to the margins of the canon, his connection with his ideologically less problematic contemporaries Pirandello and Svevo safely severed. This paper is the beginning of an attempt at shifting this frame and at thinking about D'Annunzio through the lens of modernism.
As I have already suggested elsewhere, one of the more problematic aspects of the adoption of modernism in the Italian critical vocabulary is the fact that it has become a canonizing tool through which certain boundaries can be redrawn within the larger field of late 19th and early 20th century literatures, and hierarchies of values can be established among various forms of literary modernity, in particular in relation to the historical avant-garde in general and futurism in particular. This is of course facilitated by the very nature of modernism itself, whose peculiarity lies, as is well known, in the fact that unlike the various isms that crowd the literary history of modernity, naturalism, symbolism, idealism, futurism, surrealism, you name it. In fact, one of Roger's slides has a very nice, the Venn diagram has a nice kind of list of isms. Unlike all those isms, modernism does not name an explicit poetics or a specific artistic practice or set of practices articulated in programmatic documents such as manifestos. Rather, it is a category that developed within the field of literary and art history as a means of identifying a certain lineage, first within literature and then within the figurative arts. Its strategic function to draw clear distinctions between the domain of the aesthetic and that of mass culture has been remarked by a generation of recent critics, from Andreas Huyssen to Frederick Jameson. Excuse me. However, as its usage has expanded within Anglo-American criticism, it has also come to identify a broad cultural historical period that in some versions, such as the one first popularized by Malcolm Bradbury and James McFarlane in 1978 in their hugely influential collection of essays, Modernism, which you see here. In that view, modernism covers a vast swath of time from the 1880s to post-World War II. Modernism probably owes its popularity precisely to this oscillation between an aesthetic theory and a period term, as it can be used to do different things in different contexts. Frederick Jameson's complex and at times maddeningly meandering study of modernity and its related terms, the singular modernity, to my mind offers several useful suggestions to come to grips with the slipperiness of the terminology. While it is specifically formulated in relation to modernity, I think that one can adapt to modernism the second of Jameson's four theses, which recites modernity, and I add modernism, is not a concept but rather a narrative category. Modernism serves to tell the story or competing stories regarding cultural modernity, and it does so precisely through the dialectic of break and period or of rupture and continuity that in Jameson's reading drives modernity itself. To argue his point, Jameson provides a dizzying array of potential beginnings of modernity: the Protestant Reformation, Galileo, the French Revolution, secularizations, and so on and so forth, each of which gives rise to narrative options and alternative storytelling possibilities. That's Jameson's quick quote from Jameson. One can make a similar list of competing points of origin of modernism: the death of the narrator, if not properly the author, with naturalism, Mallarmé's Un coup de dé, a Freudian psychoanalysis, the first manifesto of futurism, 1910, as per Virginia Woolf, Kandinsky abstractions, the Annus Mirabilis of 1922, Schoenberg's dodecaphonic music, etc., etc. And each can produce different and equally compelling versions of modernism. Moreover, the logic of the break is inscribed in modernism itself. In the Italian context, for instance, the long-standing view of modernism as a radical break with naturalism, on which, for instance, Renato Barilli's famous La Barriera del Naturalismo was built, a long-standing view that has recently and convincingly been called into question by several critics, including Pierluigi Pellini. That view of modernism as a break with naturalism, however, is not merely a critical construct, but can be legitimized by a certain self-understanding of modernism itself. Indeed, Pirandello's Il fu Mattia Pascal, one of the most frequent candidates as first book of Italian modernism, opens with a critique of realist prose in the second preamble, as Mattia Pascal trots out a series of narrative commonplaces couched in the language of realism. Il signor Conte si levò
alle 8:30 precise, Teresina si moriva di fame, as an example of the faith in an ordered world made obsolete if one works through the implications of the Copernican revolution, which has removed humankind from the center of the universe. Therefore, the question for me is, what kind of narratives of Italian modernism does D'Annunzio's inclusion allow us to construct? Or, put differently, what are the possible blind spots of Italian modernism if D'Annunzio is not included in its story? Jameson's The Singular Modernity can again be helpful here, specifically in its description of modernism, not as a poetics or as a period, but as the situation, more precisely, quote, a situation of incomplete modernization in which the world, again, quote, is organized around two distinct temporalities, that of the new industrial big city and that of the peasant countryside. This is a situation that characterizes the work of even the most, in Jameson's terms, unabashedly urban writers of the period, for whom the urban experience is completed and determined by the radical other of peasant traditions or the provincial world. Jameson, for instance, gives the example of Proust's, as his, quote, rather artificial, learned celebration of some deep French medieval tradition. Moreover, this double temporality can easily be expressed in terms of technology, of the opposition between an older and more authentic way of life in tune with the natural rhythm of the seasons, or of the capabilities of the individual being, and on the other hand, a technological modernity in which human beings are alienated from themselves and the natural world. If we consider this theoretical apparatus as a useful way to think about modernism, I think that the reasons for considering D'Annunzio as a modernist might begin to become clearer. Indeed, but this may be a matter that would need a broader discussion. Decadentism itself might turn out to be a useful category that names a specific articulation of the contiguous presence of two different temporalities that, as I mentioned, Jameson describes as modernism. The two temporalities of the urban world and of the peasant countryside provide the very structure of Le Vergini delle Rocce, to which, after a perhaps over-lengthy introduction, I would like to turn my attention for the next few minutes. First published in 1895 in 6 installments in the Florentine periodical Il Convito, Le Vergini delle Rocce was conceived as the beginning of a new trilogy after the 3 Romanzi della Rosa. This trilogy would be called the Romanzi del Giglio, where the lily signified both purity and royalty. The trilogy, however, would not go beyond its first volume. It also constituted D'Annunzio's most sustained attempt at poetic prose, a stylization of language that sacrificed plot and character development to the evocation of what D'Annunzio himself described as, quote, an absolute reality that is the true aim of art, as opposed to the more material goals of traditional prose fiction. There's a quote that I think is fairly indicative by D'Annunzio. I understand that the public may not be entertained by this kind of things, he tells his French translator Georges Herel, but I refuse to be the amuseur of the public. The stylistic choice is coherent with the plot of the novel, which, as is well known, follows the aristocrat Claudio Cantelmo as, rejecting the bourgeois Rome of post-unification Italy, he returns to his ancestral fiefdom of Rebursa on a quest for a spouse to be chosen among the 3 daughters of the equally noble Luzio Capece Montaga, with whom, with the daughter, not the prince, he will conceive the future king of Rome. Style and plot work together to construct a fictional universe where the utilitarian ideas that govern both the language and politics of the dominant bourgeoisie are rejected in favor of a discourse that appeals to the categories of poetry and myth. The overlap and conflict of the two temporalities is translated literally in terms of the two settings of the novel, Rome and Rebursa. Rome is described as the laboratory of a new social order founded on the imperative of material gain, produced at the expense of the history and grandeur of the city. La lotta per il guadagno era combattuta con un accanimento implacabile, senza alcun freno. Il piccone, la cazzuola e la malafede erano le armi, e da una settimana all'altra, con una rapidità quasi chimerica,
sorgevano sulle fondamenta riempite di macerie le gabbie enormi e vacue crivellate di buchi regolari sormontate da cornicioni posticci incrostate di stucchi obbrobriosi. Described as an infection and contagion, the replacement of the old city by the new mirrors the replacement of the aristocratic class by the bourgeoisie at the reins of the nation. The latter's triumph is described quite literally in topographic terms. Quote, down the princely avenue of Villa Borghese one could see on their shiny carriages the new chosen by fortune. The Bursa, on the contrary, still belongs to the feudal order. On his way to his estate, Cantelmo encounters the twin brothers Oddo and Antonello Montaga, who have come to meet him on the road. The two are described in terms of illness and decay. They have, quote, the mien of two sickly prisoners, with hands that are, quote, as pale, nervous, and restless as those of a hysteric. In order to revive them, Cantelmo points out the flowers blooming on the trees, to which they seem to be oblivious, and decides to cut some branches for them to bring to their home. Almost evoked by Cantelmo's need, a peasant, a magnificent, this is the quote, a magnificent specimen of his species, a survivor of Deucalion's ancient stony race, appears on the landscape and rushes to him. Again, quote, panting, he bent over and began to kiss my hand in a kind of frenzy. This act of submission reestablishes the feudal hierarchical order that Rome has subverted with its king, whose authority derives not from his lineage, but from, quote, a decree issued from the plebs. The conflict between bourgeois Rome and feudal Rebursa is further emphasized by the representation of relationships between human beings and the natural, by the representation of the relationships between human beings and the natural world. In the city, the victims of, quote, the fierce fury of appetites are both man-made and natural. It's not only the buildings of old Rome that are being destroyed, but also, quote, the laurels and rose bushes of Villa Sciarra, or, quote, the gigantic cypresses of Villa Ludovisi, and so on. Rebursa, on the contrary, is characterized by an idyllic partnership between man and nature, and indeed one of the signs of the decay of the Capece Montaga is their alienation from the natural world. Quote, you turn a garden into a prison to torture yourselves, Cantelmo tells Oddo and Antonello during their first encounter. Later on, the symbolism that could hardly be more obvious, Cantelmo reactivates the dried-up fountain in the palace of the Montaga, bringing life-giving water back to the ruined castle. The Trigento that you see here, by the way, is the river in near Rebursa, which, as far as I can tell, is not a real place. Arguably, the Capece Montaga are as much the victims of the bourgeois order that is laying Rome waste as the eternal city itself. Their decay, signaled by the madness of the Princess Aldoina and the neurasthenia of the twins, as well as by the dilapidated state of their ancestral home, is a product of the toppling of the old feudal order of the Kingdom of the Two Sicilies by the bourgeois revolution of the Risorgimento. In a rare moment of insight, still couched in the contemptuous term that characterizes his view of the modern world, Cantelmo tells Prince Luzio, who still dreams of a Bourbon restoration, the following words. Se voi voleste per un solo momento affacciarvi sullo spettacolo che dà oggi il mondo, sentireste il vostro sogno cadervi dall'anima come una foglia arida. Sia un Borbone o sia un Saubaudo sul trono, il re è pur sempre assente, poiché non si chiama re un uomo il quale, essendosi sottomesso alla volontà dei molti, nell'accettare un ufficio ben determinato e angusto, si umilia a compierlo con la diligenza e la modestia di un pubblico scriba che da tema d'essere licenziato aguzzi senza tregua. The clock of history cannot be turned back, and the feudal gestalt only lives in a kind of ghostly afterlife on the margins of modernity, in places shrouded in the mist of a faded past, like the estate of the Montaga. Nevertheless, for Cantelmo, the principle of authority that it expressed, the notion that the social order should reflect hierarchies of power and taste that are the product of lineage rather than of social negotiation, needs to be reactivated, and here lies the impasse of the book.
The Nietzschean roots of the Vergine delle Rocce are well known, or at least D'Annunzio's debt to a certain turn of the century view of Nietzsche as the prophet of a new aristocratic order of superior men that D'Annunzio himself popularized in 1892 in his article La Bestia Elettiva. There is, however, another Nietzschean theme that I think also emerges in Le Vergine delle Rocce, regardless of whether D'Annunzio might have been aware of it or not, and that has received less attention. I am thinking of the conflict between history and life articulated most clearly in the second untimely meditation on the uses and disadvantages of history for life. The capace montaga are the most obvious victim of the surplus of history that makes them incapable not simply of living in modernity, but of living at all. In this sense, the backstory of Massimilla, the youngest of the three virgins of the title, is particularly instructive. When Cantelmo meets her and considers her as the first candidate for his project, she is about to become a cloistered nun. Aldo explains to Cantelmo that 2 years earlier she was engaged to Simonetto Belprato, another local aristocrat and herbalist. But the young man died of a fever caught while searching for water plants just before the marriage. When Cantelmo asks if this is the reason for her taking the veil, Aldo replies, I do not know, I do not think so. Much time has already passed, yet certainly for her life in this house must be more disagreeable than for the others. I always think that she must feel dried up and extinguished, like the plants in the herbariums that Simonetto left her in his testament. Massimilla is thus the only one of the three sisters who has attempted to come out of the shadow of the past that has trapped the Capace Montaga in their ruined castle like flies in amber. She's the only one who seeks life, and I don't think that it is by chance that her fiancé Simonetto is the only character who actively pursues a vocation. Even Cantelmo, for all his talk about the rights of artists, is never actually seen engaged in any activity, artistic or otherwise. Moreover, that vocation is emphatically linked to the natural world. Be that as it may, the point is that having chosen life, Massimilla cannot simply go back to the ruins of her family. The only choice that seems available to her is a living death represented by the cloister. In an earlier title of the novel, she was indicated as the Vierge Morte. However, Cantelmo himself appears as a victim of the surfeit of history that characterizes the Montaga, albeit expressed in different terms. A long section of the first part of the book is dedicated to Claudio's ancestor Alessandro Cantelmo, Count of Volturara, friend and associate of Leonardo da Vinci, who admiringly noted his many bon mots and proofs of valor in his notebooks, and who commented his untimely death with the words, "Never in the world the blind sword cut down so great a hope." Cantelmo sees his mission as the fulfillment of the promise of Alessandro broken by random chance, Da Vinci's blind sword. "May your equal arise from my fathership," Claudio tells Alessandro in an imaginary dialogue. Quote again, "I call upon and await and prepare the rebirth, the rinascimento of your virtue with unchanging hope, worshipping your true image." The awaited rinascimento is to be understood literally as a birth again, a restoration of a past order that, however, as already noted, cannot be carried out in the new social, economic, and cultural order of modernity. Rebursa thus becomes a mythical utopia, an own place that, by calling itself out of history, can give Cantelmo the illusion of a still viable feudal order, but is in fact entirely impermeable to life. It is probably useless to speculate on the reasons why the Romanzi del Giglio did not go past the first volume, but it is hard not to think that perhaps D'Annunzio could not find a viable solution to the problem of how to effectively bring together the feudal fantasy of Rebursa with the redeemed modern Rome. These are, of course, just a few starting points for a more detailed analysis that I have only just begun to sketch. To wrap up my talk today, I would like to go back to the question of modernism and D'Annunzio. My suggestion is that while his response may be quite different, D'Annunzio belonged to the same cultural horizon as his modernist contemporaries and responds to the same stimuli and concerns. The same distress at what the radical social and economic revolution of modernity have left behind, as in Pirandello's Quaderni di Serafino Gubbio Operatore,
The same anxiety at the loss of the apparently whole world of experience of the fathers, literal or figurative, as in Svevo's La coscienza di Zeno. Modernism is a way to bring these literary experiences in significant relation and dialogue with one another in the way that decadentism did a generation or two ago, but without the implicit stigma that the word entails. Furthermore, once we see the connections, we can also see the differences, the internal articulations of modernism, which, as I have suggested elsewhere, as a literary category can never be really used on its own, but needs to be inflected to reflect specific literary and cultural experiences. So you have high modernism, popular modernism, late modernism, and so on. In this context, decadent can in fact be reappropriated in useful terms. We can speak of D'Annunzio not as a decadent in the negative term of Croce and his followers, but rather as a decadent modernist, where the adjective is restored to its original meaning of being concerned with the afterlife, the decay and waning of a temporal, cultural, and social order. This is where I stop. Thank you. Thank you to you, Luca, for this splendid paper that also connected so good also with mine. So I'm very interested now after to confront also with you in some of these topics. And now I give the word, la parola a Dino Mengozzi, professore all'Università di Urbino Carlo Bo, che continua questa escursione in questo periodo fondamentale a cavallo dei 2 secoli con il suo intervento Alfredoriani and the Challenges of the Human Body from Lay Asceticism to Personal Free Time. Dino, lascio la parola. Professore. Grazie, spero che si senta bene. Un saluto a tutti intanto e un ringraziamento proprio ad Enrico Serventi Longhi, che è andato a pescare fra gli storici proprio me, e lo ringrazio per questo invito e spero sia utile alla vostra discussione, al vostro convegno così ben organizzato. Io sono un po' uno straniero che mette un piede in casa vostra e spero che abbiate un po' di riguardo. Il titolo mio, e cioè il mio proposito, è di tornare ad Alfredoriani, a questo sconosciuto scrittore, saggista, politico, romanziere che vive fra il 1852, la data di nascita, e il 1909, la sua morte precoce. E il titolo della relazione, come vedete, allude a questa sfida del corpo. Ed è questo che vi vorrei proporre, appunto, fra un'idea di corpo come vista attraverso un ascetismo laico e una scoperta che secondo me è fondamentale, è il tempo per sé. Ecco, la modernità è questo che vorrei richiamare i miei amici letterati, vero? La modernità non inventa solamente le macchine e i processi produttivi così performanti, la modernità inventa anche un nuovo corpo. E questo corpo umano, sia degli uomini che delle donne, naturalmente, pone una serie di problemi, in particolare nel Novecento, e in particolare, dico, ai totalitarismi del Novecento. Per quale ragione? Ecco, lo dirò fra un momento. Intanto il fenomeno, lo devo segnalare, è Mussolini che si preoccupa in primo luogo di prendere i corpi degli scrittori. E quando intendo i corpi, intendo corpi morti o vivi. Il corpo morto di Oriani che viene disseppellito e messo in un sarcofago e diventa oggetto di culto e di visite che durano per 20 anni, fino alla liberazione nel 45, quando sarà lo stesso Oriani, vero, messo fra gli epurati della memoria e quindi sarà dimenticato dalla cultura antifascista. Lo stesso D'Annunzio, in fondo, nel suo Vittoriale non è che è un morto vivente e Mussolini lo controlla proprio così. Pensate alle ossa di Carducci che Mussolini si preoccupa di rimuovere e dare una sua collocazione. Pensate all'episodio famoso di Pirandello nel 1936 che viene
preso e portato al verano violando il testamento dello stesso Pirandello. Dunque i totalitarismi del Novecento e il fascismo italiano in particolare utilizzano questi corpi per quale fine? Ecco, il punto è proprio questo, che la scoperta del corpo, cioè l'individualismo moderno che viene formato nell'Ottocento, è ciò che spaventa i totalitarismi, che devono impedire che l'individuo diventi individualismo e quindi lo devono prendere all'interno di una politica collettivista per controllarlo, per negarlo. Questo è il punto secondo me. E quindi invito anche i miei amici letterati e anche la professoressa Elena Papadia, che io ho ascoltato così con grande piacere, a voler considerare la politica non solo per il pensiero chiaro, perché la politica non è pensiero chiaro. La politica è questo, è il culto dei martiri, è il culto del corpo, è il culto del corpo morto che emana emanazioni, che ha emanazioni metafisiche e in quanto morte naturale viene accolto anche dai laici, perché questo è il punto alla base delle religioni politiche, che il corpo morto non appartiene alla Chiesa e quindi non urta l'anticlericalismo su cui sono preparati, ma entra invece in un meccanismo religioso laico. Questo è il punto. La politica quindi va vista, secondo me, oltre il pensiero chiaro. Dunque salto per questioni di tempo il mio approccio storiografico al tema del corpo, dicendo semplicemente che il corpo che io considero il corpo come ovviamente costruzione culturale, questo mi sembra normale. Ecco, Oriani dunque quali novità? Oriani è uno scrittore che si trova nel periodo appunto dove questo corpo viene inventato, trovato, modernità e positivismo inventano il corpo. Lo inventano dal momento che superano il tradizionale dualismo nel quale noi abbiamo collocato il corpo storicamente, cioè corpo e anima, ragione e anima. I positivisti sono in materia critici e scoprono finalmente la corporeità. Oriani si rende conto di questo, pure dal suo angolo della provincia italiana un po' sottosviluppata culturalmente. Coglie Oriani nell'emersione della corporeità il pericolo. Il pericolo, secondo Oriani, è quello del trionfo del puro materialismo, che svaluterebbe i valori politici, etici, morali. Però Oriani, a differenza di coloro che, come Carducci ad esempio, negano di fatto il corpo, i corpi di Carducci non hanno dolore, non sanguinano quasi mai, sono eroi così, ma eroi astratti, di virtù astratte in verità. Ecco, in Oriani noi abbiamo una posizione intermedia, perché da un lato è materialista, ma dall'altro dice che resta nell'animo umano, resta l'animo umano, dunque c'è un mistero insondabile. Ecco, in questo senso Oriani supera lo stesso positivismo laddove era stato appunto il positivismo a riproporre ad esempio con la fisionomica questo primato dei tratti fisici della corporeità. Ecco, direi che Oriani è su una posizione di ascetismo laico ma aperta alla modernità, e lo vedremo in particolare a proposito di una scoperta che a noi oggi pare banale, ma che allora invece fu una vera rivoluzione, e cioè la bicicletta. Oriani è il primo a scrivere un vero libro bello, ancora oggi molto bello, sulla bicicletta, 1903, e vorrei avere il tempo, spero di averlo, di non sciupare il tempo, poi Enrico magari mi può fare un segno, per dire, secondo me, perché questa bicicletta è così fondamentale nella scoperta del corpo. Premetto che la bicicletta non è una macchina. Vabbè, ma di questo magari. Per ragioni diverse, allora, se questa è la corporeità ascetica che Oriani scopre, per ragioni diverse la Chiesa e il mondo laico si trovano su posizioni diverse. Diverso ovviamente, è anche banale dirlo, la Chiesa, ovvio, la Chiesa è l'anima, è il vecchio corpo.
Il corpo è secondario, viene sempre dopo, deve essere punito, anzi, il corpo è la prigione dell'anima, vero? Il mondo laico, dal quale noi ci aspetteremmo molto, in verità sul corpo è piuttosto tradizionale. Teme appunto il materialismo, resta su una posizione doloristica, è il corpo dei martiri, oppure gli stessi socialisti figli della modernità, per i socialisti il corpo è il corpo del lavoratore sofferente, che non deve essere sovraffaticato, di qui la loro opposizione per esempio allo sport, di cui non vedono l'opportunità, anzi vedono lo svantaggio, è il caricare di fatica un corpo già faticato. Per i socialisti il corpo dei lavoratori ha bisogno di due cose, di mangiare e di riposo, ma in questo mancano in verità il vero appuntamento con la modernità, altro che ragazzi miei, questo è il punto, mancano l'appuntamento col corpo moderno, non si rendono conto di questo. Ecco, e infatti emarginano per esempio Oriani, quando muore nel 1909 l'Avanti, il giornale socialista, dice che è morto uno che era già morto, perché è un tradizionalista, non aveva capito che cosa, il marxismo, non aveva capito i tempi moderni, in verità io mi discosto da questa lettura naturalmente. E quindi se volete qui adesso per fare alcuni esempi, nella narrativa di Oriani, che è stata abbastanza famosa, ma pensata a gelosia, è stato riproposto dalle TV italiana come se sceneggiato, che non è neanche molto, e quindi ha anche degli aspetti di una modernità che dura, soprattutto in materia di tensioni dell'io, di complessità dell'io, anche di sentimenti, magari espressi anche in modo brutale, perché Oriani mira all'esperimento mentale. Lo stesso Croce vide in Oriani questo tentativo un po' cerebrale che gli fa mancare l'arte in fondo. E allora, se volete, Oriani si colloca un po' letterariamente fra un Balzac e uno Zola, naturalmente senza tralasciare il mistero. Lui vede in questi francesi un eccesso, soprattutto in Zola, un eccesso di realismo e di materialismo. Con i suoi romanzi, quindi, Oriani tratta, rappresenta, usa il corpo per tratteggiare dei tipi fisici e politici, ad esempio il corpo brutto. Il corpo brutto ha una valenza che va oltre la mera fisicità, naturalmente, è proprio di una società che va decadendo. Oriani tenta di tracciare una legge sociologica, soprattutto in un racconto in particolare, Città, che è del 1883, e dice: perché non siamo noi più belli? E dice prima che il culto del corpo venisse trascurato, nello spirito sarà già stato mortalmente ferita l'idea della bellezza. E perché l'idea della bellezza è stata appunto ferita? Perché la società è diventata una società, questo poi è nella denuncia della società vittoriana, c'è il deperimento della specie. L'immigrazione in città, la mancanza di spazi, la nevrosi, le nevrosi, gli accoppiamenti non rispettosi dell'eugenetica, perché la città moderna appunto permette questi incontri così anche un po' fortuiti, non ben calcolati, e quindi il tema della bruttezza è questo, cioè è un tema da un lato di decadenza sociale, ma dall'altro è anche colpa della borghesia, che non sufficientemente cosciente dei propri compiti rivoluzionari lascia appunto mano libera in materia. Non interviene con i risanamenti naturalmente, e quindi questa denuncia del deperimento, della bruttezza fisica e corporea ha questo aspetto sociale e politico. I socialisti reagiscono, ecco, denunciando, come dicevo prima,
il corpo invece del lavoratore, e pensate che quell'opera è ancora in fondo sotto i nostri occhi, se pensiamo a tutta quella illustrazione dei corpi dei lavoratori scheletrici, dimagriti, di contro invece ai corpi dei cardinali, dei padroni, no? Dei padroni belli, grassi, che mangiano e non fanno nulla. Ecco, questa raffigurazione resta ed ha avuto un'efficacia enorme nella nostra storia. Solamente un'ala socialista minoritaria, che è l'ala riformista, e qui cito uno in particolare, Giovanni Zibordi, che è un emiliano riformista, che invece capisce che il corpo dei lavoratori non ha bisogno solo di riposo. Ecco, tanto ha bisogno di imparare a mangiare, perché i cibi non sono semplicemente cibi da mangiare, c'è una qualità, c'è un gusto. E non può essere messo da parte semplicemente perché il lavoratore è uguale alla miseria, perché il capitalista lo condanna alla miseria. È un discorso troppo banale. E quindi in questo senso, per esempio, Alessandro Schiavi pure, o il mondo milanese, in particolare Zibordi tiene in conto, ad esempio, questo fatto. La vita moderna, dice, sottopone il lavoratore, l'impiegato, lo scrive nel 1909, quindi è veramente acuto, e dice: lo sottopone a uno sforzo di vita cerebrale nervosa, a una tensione tale per cui ha bisogno dello sport. L'alpinismo, per esempio, non è un sovrappiù di fatica, è un dare potenza al corpo. E quindi il lavoratore con lo sport, quello che può fare, non sciupa tempo, ma rinforza il proprio corpo. E quindi può essere usato, per esempio, per le lotte sociali, eccetera, eccetera. Ecco, per rendere, dicevo, più complessa questa nozione di corpo, che in fondo poi rinvia a cosa? Alla gestione della vita quotidiana, della vita familiare, della vita privata. Oriani insiste dunque con questa denuncia, equipara la bruttezza all'affievolirsi della volontà del singolo, perché la gente impigrita è quindi gente senza autonomia, senza coscienza, autocoscienza, gente imbelle. Ecco, e la borghesia ha colpa in questo, per Oriani, di non stimolare queste cose, di lasciarsi sommergere dagli oppositori, che siano i socialisti a sinistra o che sia la Chiesa a destra, che vede nei corpi la denuncia della deboscia della città moderna, la città di Caino, oppure quella dei socialisti, ripeto, che fa solo una denuncia del corpo affaticato. La bellezza è meritocratica, un corpo bello è un corpo cosciente di sé. La bellezza per una società è il suo momento di effervescenza, naturalmente. La visione della bellezza è piuttosto di genere, in particolare per i corpi della donna. Secondo Oriani, appunto, i corpi della donna sono visti in modo molto tradizionale e molto schematico. La donna come donna naturale, quindi donna madre feconda, oppure la bella disincarnata, che è, secondo lui, la vera donna da incontrare, perché non impedisce all'uomo che vuol fare carriera, non impedisce la sua carriera, mentre l'altra, come donna carnale, è una deviazione per l'uomo, è una tentazione pericolosa. In questo Oriani ha un aspetto molto tradizionale, perfino è contro il divorzio, per esempio, contro le femministe, neanche a parlarne, vero? Ma ha dei contenuti nuovi, appunto, che mi propongo di illustrare. L'incontro fra uomo e donna nei romanzi di Oriani avviene senza la grande utopia della società vittoriana, che è il flirt, che è un primo modo per intuire la compatibilità fisica.
i rapporti, quelli di Oriani, sono piuttosto rudi, quasi da predatore sessuale, che è un quadro drammatico in verità esagerato rispetto a quella che era la società vittoriana in materia. Noi lo sappiamo da diversi studi storici, la coppia non era così squilibrata come invece è in Oriani, dove secondo una sorta di darwinismo le coppie sposate finiscono immancabilmente male perché compare la tentazione erotica che porta fatalmente il marito a non essere un vero marito, ad allevare un figlio che non è suo, perché l'amore risponde ad una legge darwiniana per cui la coppia non è mai la coppia istituzionale, è una coppia appunto da predatori, da incontri sessuali. Perdonami Dino, ti do altri 2 minuti. Ecco, grazie, perché così questo mi permette di dirvi quello che vorrei dirvi per chiudere, e cioè la modernità che inventa il nuovo corpo, la bicicletta. La bicicletta perché è così importante in materia? Perché vedete, in una società dove si viene costituendo la moderna medicina, la bicicletta dà anche in provincia dove vivo Oriani, e Oriani benché avesse 42 anni va a lezione e si compra la bicicletta. La bicicletta non è una macchina, la macchina è uno strumento dotato di energia autonoma, la bicicletta non ha un'energia autonoma. Che cos'è allora la bicicletta? È un appendice del corpo, è un potenziamento del corpo che permette al corpo di emergere, sia come tipo che ha il coraggio di andare in bicicletta, che già questo diventa uno. Pensate che quando Oriani passa in bicicletta le donne si fanno il segno della croce, questo per dire della sfida. Secondo, la bicicletta è quella che permette a questi corpi di essere più potenti e quindi di vincere lo spazio, di non avere paura la notte, perché noi ce lo dimentichiamo perché non facciamo storia sociale spesso, vero? Ma le strade erano strade insidiose, erano visitate dai fantasmi, le strade notturne erano inviolabili. Ebbene, la bicicletta, e poi tanto più l'automobile, vince queste paure, vince la notte, vince lo spazio, vince la polvere, vince la pioggia e dà al corpo delle nuove sensazioni, che sono queste sensazioni di potenza, sullo spazio, sul tempo, perfino sul dolore, sulla fatica. La velocità è uguale a fatica, dice Oriani, e la bicicletta vince la fatica. Ecco, attraverso la bicicletta perché ne parlo? Perché Oriani in verità scopre una nuova dimensione, che è il tempo per sé. Oriani è il primo che fa 1000 chilometri in bicicletta, non come turista, perché lui odia i turisti che consumano inutilmente il tempo, ma lo fa per esplorare, per sentire se stesso e per scoprire se stesso. E fa dunque, lo dico con uno storico francese, Alain Corbin, appunto in materia, questo tempo per sé che è quel tempo irriducibile ai totalitarismi novecenteschi. I totalitarismi novecenteschi negano il tempo per sé per il tempo organizzato. L'individuo non è libero di avere tempo libero nei totalitarismi. Forse questa è la lezione che resta, proprio per Oriani, che era stato preso da Mussolini come il precursore del fascismo e dunque totalmente stravolto. Ma il fatto che abbia dovuto reinventarlo come appunto il precursore del fascismo dimostra che quella lezione del tempo per sé, della scoperta dell'individuo, era incompatibile, era una radice irriducibile alla negazione della libertà dell'individuo, che era stato offerto dalla società liberale italiana, ma era troppo debole per imporlo in verità. E quindi perde la partita. Aveva perso la partita. Grazie della vostra attenzione. Taccio. Grazie ancora professore Mengozzi, e tra l'altro appunto abbiamo parlato del tempo
oltre che della forza persuasiva della poesia. Abbiamo parlato del corpo, delle ambivalenze di questi concetti all'interno della modernità, e abbiamo parlato di fatto anche di membrana tra estetica e politica, che implica una permeabilità, e proprio sulla permeabilità tra estetica e politica si concentra il prossimo intervento della dottoressa Larissa Maria Müller dell'Università di Bonn e dell'Università di Firenze, che si intitola Permeabilities within Umberto Boccioni's Oeuvre. Prego, Larissa. Grazie Enrico, grazie per l'invito e anche per questa introduzione. I'll hold my talk in English and I'll try to share my screen now. Are you able to see that? Yes. Yeah. Thank you. Perfect. So today I'll focus on the permeabilities within Umberto Boccioni's oeuvre, and which means I will focus on the permeable structures in an artwork and ask if and what this can tell us about politics. So as I'm focusing on Boccioni in my talk, I would first like to give voice to him with the following quotation. I'll read the quotations in the original language, in Italian, but you'll find the translations below on the slides. Nessuna paura è più stupida di quella che ci fa temere di uscire dall'arte che esercitiamo. Non v'è né pittura, né scultura, né musica, né poesia, non v'è che creazione. In the 1912 manifesto tecnico della scultura futurista, Umberto Boccioni summarizes his approach to art and compares it to a life-generating, fertile process of creation. For the main theorist of Italian futurism, art can only be understood as a synthesis of genre. In his constant search to make life representable in its totality, to bring art and life closer together in favor of a representable vitalism, Boccioni is continuously reflecting and exploring the genre of art and their boundaries. He's primarily known as a painter and sculptor, but he has also a poetic tradition, which is not that known, and has also aimed to create a more sublime form of art, regardless the media language. The title of our conference already implicates this breakthrough and the cross-fertilization of politics and poetry, and the Boccioni quotation seems to be fitting in, as Boccioni also calls for the breakthrough of rigid genre boundaries. So this contribution aims to show that it is possible to see a remarkable quantity of permeability structures in Boccioni's work, and how it is possible to make use of permeability as a metaphorical analytical category for the description of exchange processes on different levels. So we have these processes on a work internal level, on a micro level, so to say, on a media level, a social, cultural, and institutional, and also on a more abstract level, like a system theoretical one, in between discourses, like, for example, the system of art, which differs from the system of life. So this talk tries and seeks to show how permeable exchange operates on a micro level in certain artworks. Futurism, just like other isms, extend artistic practice to various genres and art forms. It grows out of literature, we know that, and it gradually conquers the field of painting, sculpting, and other fields, even all the way up to culinary art. Artists are increasingly leaving the academic boundaries, merging genre and inserting objects, items taken from different contexts into their artworks. Techniques in literature such as collage, montage, or assemblage emerge and reveal to its recipients that art, and what is called to be art, wants to free and liberate its corsets. So staying with the example of the collage, Boccioni, for example, in this work, uses a newspaper article, so the medium of text on a conservative oil-painted canvas. The work is accordingly enriched in a dual way. So on the content level, through the specific semantic meaning and the semiotic codes of the text, which extend the sense of the artwork,
and on a formal level by using an everyday object, a realia. So the reality level in the work, it's increased and the world gets incorporated into the work, so boundaries get blurred. In this context, it is also interesting to look at Boccioni's first approaches with sculpting. This is probably the earliest sculptural work of Boccioni. It is the lost polymaterial work, Connection Head plus Light plus Window, which he probably began in 1911. The piece is a combination of a modeled head with a glass eye, real horsehair, we see this here tied together as a braided top knot, and a real window frame made of metal. The use of realia emphasizes the assemblage character and includes again life into the piece. So we have again another permeable structure between the system of art and life. We see similar things also on a formal level of the sculpture, and this can be realized in a lot of different art genres of Boccioni, in his sculpting, paintings, graphics, and also in his poetic text, as we will see. What I'm talking about is the so-called compenetrazione dei piani, the interpenetration of planes, as a concept which is developed by Boccioni, who is well known as the main theorist of the movement. Inspired by contemporary scientific discourses and scientific texts such as Einstein's theory of relativity from 1905 or Henri Bergson's concept of the élan vital, Boccioni developed a completely individual theoretical concept of art, and the principle of simultaneity in this context plays a huge role, and the simultaneous representation of different perspectives included in one artwork embody these theoretical ideas and translate them into his artistic practice. So simultaneity functions as an artistic technique, and he writes, I nostri corpi entrano nei divani su cui ci sediamo e I divani entrano in noi, così come il tram che passa entra nelle case e con esse si amalgama. Coming back to the sculpture, we notice this dialogue, which is created between the represented objects. So the head, the window cross, the rays of light that divide and penetrate the planes of space. And in this indicated architecture, so we see this little house on the shoulder of the figure, and even the light functions as a formal element in the composition and is materialized. The picture of the right reveals this interpenetration of planes as well, this fertile moment of merging the things. And this life-generating dimension that accompanies Boccioni's creational process emphasizes this vitalistic ideology of futurism. The artwork should be a fusion of all the objects and subjects in motion, depicted, and should combine different perspectives in the work. We find this interpenetration and this intention in his paintings as this one, but also in another one, maybe much clearer, called Donna al caffè con penetrazione di luci e di piani from 1912. Boccioni relies on the subject of the drinking woman, which actually is still strongly rooted in the post-impressionist tradition with this genre-like scene, and is still striving towards the ideal of the academic portrait. A part of the divisionistic traces in the moving and punctual brushwork we see, the composition, which is actually a kind of decomposition, seems to quote the analytical cubism. We notice a fragmentation of the figure, but the reconstruction differs from former paintings and also from the cubists in its manner. Boccioni's elliptical spiral force lines, which divide the picture dynamically into planes, show the illustrated volumes in their movement. So the woman's arm, for example, seems to create an entirely new form, which gives the impression of roundness, but does actually depict the successive snapshots in the woman's individual arm movement. We know this technique, it roots in chronophotography with the sequentially depicted movements in progression. For example, from Maybach and Marais, we have this from Marais on the left side here. The right thing is from the futurists themselves. And despite the rather undynamic motif in this picture, the objects intermingle, the planes interpenetrate through the movement and vitality of what is depicted. The contours dissolve and absorb the surrounding space, as we can see here with the hand, which becomes part of the bottle and the figure part of the room and the lights.
We have an oscillation between the deconstruction and the dynamized reconstruction. So everything merges and builds in completely new form. In 1912, Boccioni is at this point in his life where he begins to translate exactly these ideas into the three-dimensional space and begins to design sculptures that ultimately become the representation of Italian avant-garde. We already saw one example, but it's also quite interesting in this context to have a quick look at his most famous piece, which is the Forme Uniche della Continuità nello Spazio, which he created only one later in 1913. The typical synthesis of object and environment is shown also in this plastic work. So the boundaries of the entities are blurred and the sculpture becomes transmission of the atmospheric planes, or physical transcendence, as Boccioni calls it. He creates the abolishment of the self-contained statue and opens the figure in order to insert its environment. The figure does not show a static form, but rather this individual movement. The aim is to manifest the individual rhythm of the sculpture through the Bergsonian idea of the élan vital, the creative strength that drives evolution. The open contour of the sculpture can be also compared to Boccioni's so-called force lines in his paintings, and also to this open and fragmentary text the futurists and also him wrote. One characteristic poem provided by Umberto Boccioni is called Scarpetta da Società più Orina, which was published in 1913 in the Italian magazine La Cerba. By using the characteristic parole in libertà, the words in freedom, and the typographic elements, the text offers different vectors of reading it and the possibility to perceive it simultaneously, especially the typographic elements are perceived simultaneously by the human eye, which is a characteristic of the visual arts and not of texts which are read linearly. The syntax is dissolved, the punctuation is abolished, and the word stands seemingly arbitrarily on a white background, and nevertheless a narrativity can be recorded. In a fragmentary associative manner, an urban nocturnal scene is described out of different perspectives. The linguistic sign refers in a different way to its signifié, to its concept, indeed through analogies, which according to Marinetti arise from semantic fields that are as contrary as possible and thus produce unusual combinations. So already the title in this text of this Boccionian text is a provocative combination of two opposite isotopies. So the neologism Scarpetta da Società, which means the elegant shoe for going out, representing an elaborated dress code for a civilized society, is connected to an excrement, to the urine, and therefore to the semantic field of the uncivilized, the wild. Within one analogy, the entire spectrum of the world is supposed to be included. This spectrum is held together by this mathematical sign, the plus sign. The condensate of two oppositional semantic spaces create this extreme semantic dynamic that does not follow this Homeric Latin syntax, which according to Marinetti resembles a slowly flat-footed person. Also, the handling of typography is exciting in this case, especially in this context of permeable exchange processes. And we see this, for example, on the second page with the bold frame terms and numbers of large letters. So they suggest house numbers along a street line. So he makes the street graphically visible. And other street signs visualize the signs of stores, such as, for example, Gioielleria, which is the jeweler. This refers in a different to a different sign system, which follows other semiotic principles and is furthermore reminds us and stimulates the Laocoon debate. Graphically striking and eye-catching, besides the blank spaces, the capital letters, and these other graphic elements in the text, are also, for example, the first words of the text, the plic ploc. The use of onomatopoetic elements evoke the sound of the soles of shoes walking on the asphalt of the street. So the initial access to the text is therefore made by an acoustic element, and Boccioni combines again elements from at least two conventionally as distinctive perceived media.
Also, the sequence of letters with several consonants or vowels, such as respirazione, we have it on this page, which means breathing, evokes a corresponding sound. So the recipient can literally hear the described inhalation. These are all elements that create acoustic associations and acoustic effects and make the boundary of the medium text permeable. Using formal methods, which differ according to each medium, Boccioni aims to create a raw and brutal depiction of reality. This does not appear in a systematical and linear manner, but as intuitive, disordered, and chaotic as possible, such as a flow of thoughts in the human brain. In 1914, Boccioni already wrote a paper that he called "We Put the Viewer in the Picture." And a picture for him wasn't a panorama-like depicted scene, but an architectural construction that evokes the sensation and surrounds the viewer. Boccioni focuses on the significance in art to consider also the communicative and these open structures within art. But does this fusion of the arts and this vitalistic approach of bringing art and life together finally lead to this Revel-Action, to the revelation of a political dimension? Is it really possible to see this within his work? In 1913, Boccioni develops a theoretical approach to the perceiving art movements before Futurism. In his diagram, Sillabario pittorico per l'ignoranza italiana, which he firstly published in Lacerba, Boccioni sketches a cyclical time model of art history and reflects in the evolutionary and revolutionary character of the epochs. Boccioni divides the different art epochs into phases. So these phases are defined by different balance between interior and exterior dimension in the work. And the diagram implies that each of the phases differs from the previous one, but the inherent basic evolutionary principle of each phase always goes through the same development, because each of the phases, again, is divided into 4 stages. We have first the elaboration, the climax, the transformation, and finally, the final phase, so the renewal. It doesn't surprise that Boccioni puts the futurists on top of the new phase, but his diagram proves, despite the persistent claim that the futurists were always against all kinds of tradition, that the futurists did reflect on previous epochs and do recognize a cultural heritage before futurism. Boccioni shows that a linear evolution always requires an inherent cyclical revolution. At a time when the cultural unification of Italy was not yet completed, Futurism, and thus also Boccioni, attempted to create a unification of the Italian nation with the help of art. For an evolution, he points out in his diagram, a revolution is needed, which he tries to accomplish by using artistic discourses. Futurism considers itself obliged to revolutionize and believes that it is able to achieve this by penetrating and entering all areas of life. The synthetic idea of art in which boundaries and genre become permeable can already be found in antiquity in the Homeric Shield of Achilles, in Richard Wagner's concept of the Gesamtkunstwerk, and is further discussed from the early modern period and Romanticism onwards. Although the synthesis prevents the hierarchization of the arts, it always has this totalitarian flip side, which is accompanied by an ideological dimension. The programmatic demands of the futurists, usually expressed in the form of the manifestos, cannot be read without their inherent totalitarian structures, which accompany the entire aesthetic and socio-cultural practice of the avant-gardes. Futurist art, quite evident in the literary works, can be understood as an attack on the system of modern literature. The early heroic period of Futurism proclaims already ideas that open the field for fascism, as, for example, interventionism, nationalism, militarism, and a lot of violence, especially in the manifestos, but also implicitly in the art. The futurists created art that considered itself a part of the social space, holding a social functionality and intervening in the everyday practice of life. But if art claims to be so little artificial as possible and seeks to represent reality in its most extreme immediacy, can we still call it art?
And which consequences does this have on a single art piece? Is it still an artifact or rather an object? And which function does this art piece fulfill? Does art follow the function of entertainment, as Nietzsche and Brecht proclaimed? Does art follow the principle of Horace, who said that art should be useful and pleasing? And does the futurist art, and in case Boccioni's art, follow the function of a political instruction? At this point, I think I have to disappoint you because I will not find an answer to all these questions, but I would like to give them to the open discussion. But I can say one thing. Analyzing individual artworks of Boccioni, it seems not very evident that there is a claim to a political implication or even a totalitarian approach. But plenty of his works stand in a symbolist and divisionist tradition. But considering the entire oeuvre of his futuristic period, it gets clear that Boccioni follows this holistic approach to capture all facets and different spheres of life using the variety of genre in his art. He explicitly requires his art to place the recipient at the center of the work in order to increase reality and the reality level of art and to show life itself in it. He seeks for a revolution to grow evolution. So by analyzing his complete work, the Revel-Action of a totality and a political implication gets revealed by his action of penetrating all spheres of life within his art. So, thank you. Thank you, Larissa. Also, to have recalled the Revel-Action, the name of the conference so far. But I hope that we could have time to return on the suspended ideas of each paper. Now devo presentare me stesso perché abbiamo fatto un piccolo cambio con Lorenzo Benadusi. Enrico? Sì, Lorenzo. Però forse, essendo futurismo su futurismo, vengo a fagiolo. Va bene, visto che Lorenzo mi aveva proposto il cambiamento, ora mi contropropone il ritorno. No, ma perché il tema è simile, quindi mi sembrava... Diciamo che sei stato ingolosito dalla serie di interventi che ti hanno preceduto, no? Quindi... Esatto. Ok, ti lascio volentieri la parola. Perfetto, allora provo a condividere lo schermo. Lorenzo Benadusi, professore docente all'Università, al Dipartimento di Studi Umanistici di Storia Contemporanea, al Dipartimento di Studi Umanistici di Roma 3. Lo vedete lo schermo? No. Bene. Cioè, condividi schermo? Sì, perfetto. Ora? Sì. Perfetto. Allora, antimodernismo futurista, un ossimoro tra poesia e teatro. Però Lorenzo, però è nero lo schermo. È nero lo schermo. Ci dice che è avviato la condivisione, ma non la stai completando. Manca l'immagine. Eccola. Eccola. Arrivata? Sì. Perfetto. Allora, iniziamo innanzitutto con il titolo. Poesia e politica sono i temi del convegno e da questo punto di vista, come spesso fanno i futuristi, la parola poesia o arte, a seconda dei momenti, ha sempre la priorità su quella di politica. E quindi tendono a ribadire il fatto che l'artista ha una superiorità sul politico, il poeta ha una superiorità, sono parole appunto che cito, sul politico. Poi abbiamo antimodernismo e qui ho utilizzato come categoria quella di Antoine Compagnon, che ha scritto questo libro di antimoderni, dove lui spiega chiaramente chi sono questi antimoderni e dice: gli antimoderni sono anche allo stesso tempo moderni, anche sempre moderni e moderni loro malgrado. Qui nel mio caso potremmo dire sono antimoderni loro malgrado questi futuristi, e continua sempre Compagnon, gli antimoderni, non i tradizionalisti dunque, ma gli antimoderni autentici, sarebbero solo i moderni, i veri moderni, non i candidati apologeti del moderno, ma coloro che ne hanno perso l'innocenza,
Mettendo l'accento sull'antimodernità degli antimoderni, potrà emergere la loro reale e duratura modernità. E quindi cercherò di parlare appunto di questo gruppo di poeti in particolar modo, ma intellettuali in generale futuristi, che ragionano sin dall'esordio del futurismo su questa ambivalenza della modernità, quindi una modernità che allo stesso tempo è vista come potenzialità, ma anche una modernità invece che viene vista come minaccia, come utopia o distopia. E lo fanno in particolar modo attraverso la poesia, non solo la poesia, attraverso quest'arte totale che emergeva un po' anche da chi mi ha preceduto, e cioè da questa compenetrazione tra generi che va al di là dell'arte, della poesia e del teatro, nel mio caso specifico, e che utilizza entrambi questi elementi, questi generi, appunto in una concezione totale dell'arte. E questi antimoderni moderni antimoderni, potremmo dire, partono dal presupposto forse fondamentale da cui abbiamo iniziato l'incontro di oggi, cioè da questa aspirazione palingenetica di cui parlava Griffin. L'aspirazione palingenetica è l'aspirazione a una rivoluzione totale e quindi anche a una rivoluzione temporale, cioè a fare in modo che il presente coincida col futuro e che quindi si possono realizzare le prospettive del futuro concretamente sin da subito, e quindi cambiare la realtà e trasformare la realtà politica, culturale e, aggiungerei, esistenziale. Poi c'è l'aspetto importante che osserviamo attraverso questi futuristi antimoderni, un percorso particolare, cioè questo percorso che è stato analizzato solo nei suoi due movimenti iniziali, cioè dall'arte alla politica e poi dalla politica di nuovo all'arte, quindi l'idea di un primo futurismo che cerca di coniugare arte e politica, e poi dopo soprattutto la fine dell'esperimento fiumano ritorna all'arte, rinunciando in qualche modo alla politica. E in realtà però c'è un altro movimento che comunque è interessante, è importante da analizzare, ed è quello che porta a un ritorno alla politica inevitabile, in realtà non per volontà dei futuristi, per volontà delle avanguardie, potremmo dire, ma perché i regimi politici totalitari, sviluppando una politica culturale, inevitabilmente ridanno all'arte una valenza politica e quindi riportano il futurismo a dover confrontarsi con una dimensione politica. Iniziamo con la poesia, appunto, e prima del manifesto del 1909 abbiamo la rivista Poesia, che raccoglie gli aspetti più innovativi dal punto di vista stilistico e contenutistico, con una stagione ricca di sperimentazioni che porterà e darà vita nel 1912 appunto all'antologia I poeti futuristi, la prima antologia, poi ci sarà la seconda antologia del 1925, altrettanto importante. E abbiamo ovviamente in molti di questi autori, anche una esaltazione ovviamente della modernità intesa come modernolatria, cioè come macchinismo, esaltazione della velocità e della macchina. Vi ho messo come esempio Cavalcando il Sole, appunto, di Enrico Cavacchioli, perché è quello che forse in maniera più evidente manifesta questa esaltazione della macchina che prima si umanizza, diventa qualcosa simile all'uomo e quindi respira, ansima come l'uomo, e poi a poco invece è l'uomo stesso che tende a trasformarsi in una macchina e quindi tende a potenziare le sue capacità in una macchina, l'idea di Marinetti, no, dell'uomo moltiplicato dalle parti cambiabili. E quindi in questo caso è l'uomo che si macchinizza, anche qui questo doppio processo. E in una delle poesie appunto della raccolta del Cavalcando il Sole, che si intitola non a caso Maledetta la Luna, e le stelle e la Luna torneranno nella mia relazione, la poesia dice, no, maledetta la Luna, e mentre la politica ci solletica i piedi con la sua lingua perfida e acidula e rovente, se tu vuoi vivere, crea un bel cuore meccanico ed elettrizzati in milioni di volt. Quindi possiamo andare oltre la politica intesa come parlamentarismo, come
di fatto non azione, quindi impotenza, attraverso un potenziamento delle capacità meccaniche dell'uomo e quindi in qualche modo in un disegno superomistico di utilizzo della tecnologia appunto per accrescere la volontà dell'uomo e domare quindi anche la natura e potenziare questa dimensione. E però sin da subito si sviluppa un altro filone che è molto più critico, inizia a intravedere delle nubi rispetto a questo mito del progresso, a questa corsa verso lo sviluppo tecnologico e scientifico. Il primo esempio è Paolo Buzzi, che nelle liste della spirale realizza la prima opera teatrale totale, invidiata e rinnegata da Marinetti, proprio perché unisce la letteratura, il romanzo al film e alle parole di libertà e quindi alla poesia, e non a caso, come vedete nella recensione del libro, no? La parte finale sono 30 pagine di versi dove Buzzi anticipa alcuni elementi importanti appunto di questa visione critica della modernità. Già nei versi libri del 1913, nella raccolta del 1913, nel canto della città di Mannheim, Buzzi aveva intuito il vero problema di questa tecnologia meccanicistica, e cioè il problema che dall'uomo che si compenetra con la macchina, l'uomo diventa schiavo della macchina, e quindi dal pensare che la macchina è uno strumento nelle mani dell'uomo, il vero rischio è che l'uomo diventa uno strumento nelle mani della macchina. E lui inizia la sua poesia dicendo: e fabbricate le macchine per fabbricare le macchine. E quindi si inventerà una macchina che è capace di creare nuove macchine, e quindi nasce l'idea un po' alla dei replicanti in qualche modo, cioè di un sistema tecnologico meccanico che si autoriproduce a discapito dell'uomo, le riune uniche sempre più forti, poi va avanti mostrando come ormai la macchina ha surclassato l'uomo, lo ha ridotto a schiavo, e una mostruosa femmina si accoppierà con un maschio mostruoso, nasceranno i figli impossibili del futuro, le membra saranno di ferro, ma eteree, l'energia di fuoco, ma inaccese. E siamo quindi alla prefigurazione del robot, dell'automa, che appunto ha queste caratteristiche che sfuggono al controllo umano. Nell'Elisse e la spirale tutto questo si materializza nella guerra dei sessi, quindi uno scontro atomico, siamo nel 1915, ci sarà una guerra che sarà catastrofica e porterà ovviamente alla fine del parlamentarismo, alla fine della democrazia, ma soprattutto porterà alla nascita appunto di una società in qualche modo perfetta, bucolica, un ritorno alla natura, dove non ci sarà più guerra, dove si vivrà solo a contatto con la terra, con i frutti della terra, un Eden in qualche modo ricreato, ma che tende ad annoiare il creatore e il vincitore di questa guerra mondiale, e che non a caso a questo punto per mostrare la sua vitalità inizierà e creerà e darà vita a una sfida alle stelle. Quindi andare e immaginare una dimensione ultraterrena, una dimensione che appunto spinge verso l'infinito per aumentare e andare oltre i limiti dell'uomo, e quindi di fatto proiettarsi su una dimensione futuristica e fantascientifica nella sfida alle stelle di cui parlava appunto, la conquista delle stelle di cui parlava appunto Marinetti. Ma la conquista delle stelle inizia anche questa conquista delle stelle a apparire come uno sforzo superomistico che, come Icaro, rischia di portare alla caduta, a bruciarsi. Cioè, tale è l'idea di andare oltre limite umano, in una tensione verso l'avvenire, verso l'assoluto, verso l'infinito, che il rischio è quello appunto di precipitare verso la fine del mondo. Qui vi metto l'esempio, vi ho portato l'esempio in un caso poetico, nell'altro attraverso un manifesto, della compresenza nello stesso momento a volte di queste due anime del futurismo. Da una parte abbiamo Azzari che esalta il manifesto futurista dei fiori artificiali, quindi aboliamo i profumi delle rose, dei fiori, questa idea romantica della natura, della bellezza della natura. Tutto questo deve essere superato da invece una bellezza artificiale, odori artificiali, profumi artificiali e appunto futuristi.
e dall'altro invece Bruno Corra, che lamenta la morte dei fiori, cioè in qualche modo un po' la fine di quel mondo, no, delle lucciole con molti tempi, con molti decenni d'anticipo, cioè l'idea che invece questo mondo artificiale ci sta privando di questa bellezza e di questo contatto con la natura. Non la leggo, ma è tutto un'idea di un orribile mondo industriale, di acciaio, di ferro, freddo e brutto, che sta deturpando invece il legame con la natura e con la bellezza. Questa componente antimoderna ovviamente accentua i suoi tratti di pessimismo e di critica con la Prima Guerra Mondiale, e quindi la guerra non a caso porterà figlia e Masnata a vedere l'ambiguità che si cela dietro questo sviluppo tecnologico. In Interno di Fabbrica, un'altra poesia di Figlia, ad esempio lui denuncia appunto la schiavitù di tutte le pulegge e di tutte le forme industriali che stanno di fatto asservendo l'uomo. E quindi ancora in maniera ancora più forte questo viene a legarsi anche all'idea di una distruzione dell'uomo da parte delle macchine e della tecnologia. Il massimo rappresentante, a mio avviso, di questo filone è Ruggero Vasari, che è cosiddetto l'altoparlante del futurismo, colui che diffonde il futurismo in Germania, vive a Berlino sin dal 1922 e di fatto crea una simbiosi, il primo legame molto stretto tra futurismo ed espressionismo. L'espressionismo italiano è qualche critico dice un continente sommerso, cioè si fa fatica ad analizzarlo, a vederlo, ma Vasari, grazie soprattutto al rapporto con Walden e con Der Sturm, la rivista appunto espressionista tedesca, cerca di legare futurismo ed espressionismo attraverso appunto questa visione tragica della modernità tecnologica e meccanicistica. L'angoscia delle macchine è un'opera teatrale che in qualche modo porta anche qui all'idea di un super cervello che controlla tutti gli uomini, quindi siamo all'idea di Orwell anticipata già dal 1921-23, quando poi 22-23, quando poi completa la sua opera appunto Vasari, anticipa Ruhr e quindi l'idea di robot che esce anche quello e viene rappresentata a Berlino nel 1923, e immagina quindi questo mondo controllato dalle macchine che alla fine termina proprio perché l'aspetto umano dell'uomo è stato perso, le donne, che sono l'unico legame che può ancora aversi con la dimensione istintiva, naturale, umana, sono state espulse da questo pianeta, da questo mondo, e quindi termina con l'autodistruzione di tutte le macchine, con la sirena appunto che leggete nella poesia, dove Vasari ricorda il musicista Silvio Mix, che ha realizzato le musiche appunto di quest'opera teatrale che ha un successo enorme, e il libro viene tradotto in 8 lingue, anche in Giappone, rappresentato a Parigi con moltissime repliche, anche per la bellezza della messa in scena avanguardista, e appunto questa sirena finale che porta alla distruzione delle macchine, ma alla distruzione anche di tutti gli uomini governati dalle macchine. E quindi questo meccanicismo, quest'utopia dello sviluppo tecnologico, della velocità, del futurismo, finisce in distopia con la distruzione finale. Vasari ritorna su questi temi nella raccolta di poesie Venere sul Capricorno, che esce nel 1928, che è a tutti gli effetti una poesia visiva, come vedete anche dalla caratteristiche grafiche con cui viene stampata prima a Napoli e poi in Germania, e delinea soprattutto nella poesia Il costruttore quest'idea appunto di una creatura meccanica che è diventata così potente, un po' come Frankenstein, da non avere più, da diventare il creatore e il distruttore dell'umanità, e quindi finisce appunto con questa potenza di questa creatura che rappresenta anche la parabola, a suo avviso, del futurismo, cioè di un qualcosa che è nato con delle potenzialità, ma poi si è trasformato e ha perso la sua natura originaria.
Venere sul Capricorno conduce all'ultima opera di Vasari, che è Raun. Vado un po' velocemente, non vi ho letto le poesie, ma siamo in procinto della cena, quindi mi sembrava necessario di velocizzare la relazione. E Raun è il passaggio dalla distopia dell'angoscia delle macchine. Negli scritti di Vasari e nel suo archivio lui aveva in mente una trilogia di questo ciclo delle macchine che sarebbe terminata con una terza opera teatrale, l'Anticristo. Noi abbiamo però solo Raun, che è la seconda, che anche qui c'è, vedete, una torre centrale che controlla tutti gli uomini e controlla anche la loro attività riproduttiva e con delle forme di eugenetica, selezionando chi deve sopravvivere e chi non può sopravvivere, i loro pensieri, i loro sogni, i loro desideri. E qui in questo caso la guerra tra l'uomo e le macchine, tra i replicanti e potremmo dire e gli uomini, termina con la vittoria degli uomini, che distruggono però il pianeta e si rifugiano in un'isola deserta. Solo pochi di loro riescono a sopravvivere, tornando a uno stato di natura e quindi continuando a coltivare solo i prodotti della natura, vivendo a uno stadio semi-primitivo, e quindi con un ritorno in qualche modo uno stato originario che da alcuni critici teatrali è stato visto come un riecheggiare i miti paganeggianti e contadini del fascismo e del nazismo, ma in realtà non c'è nulla di questo, a mio avviso, in Vasari. C'è l'idea di una regressione dopo questo sviluppo appunto un ritorno indietro. La politica torna prepotentemente in questo futurismo antimoderno, perché ovviamente l'opera svolta da Vasari, ma in generale dal futurismo in Germania, inizia a essere vista molto negativamente con l'avvento al potere del nazismo. Nel 1934 Marinetti e Vasari organizzano la mostra dell'aviopittura, prima a Berlino, poi in giro per la Germania, fino ad arrivare a Vienna, e le critiche sono durissime, anche perché Vasari introduce la mostra con una dichiarazione durissima contro l'atteggiamento nazista nei confronti dell'arte. Il passatismo sta tornando, la rivoluzione artistica è stata uccisa. Come diceva Gauguin, esistono due tipi di artisti, i rivoluzionari e coloro che copiano, quindi di fatto che replicano cose già fatte. Il nazismo sta facendo questo, uccidendo appunto l'anima dell'arte non figurativa, in generale di quello che è stato l'avanguardia dei primi del Novecento. La reazione pubblica ovviamente una raccolta di poesie di giovani poeti italiani, e di fronte agli attacchi che vengono mossi a Vasari da molti critici tedeschi, e poi di fronte alla dichiarazione di Norimberga, dove Hitler apertamente critica e condanna il cubismo, il dadaismo e il futurismo, Vasari replica con un libro dove di nuovo accusa fortemente il dogmatismo nazista che sta uccidendo l'arte, e si richiama appunto al fatto che lui e diciamo questo filone appunto antimodernista è andato al di là del futurismo, coniugando futurismo ed espressionismo, anche a discapito di Marinetti. Marinetti in realtà cercherà di difendere il futurismo da questi attacchi, ma Vasari in una lettera a mio avviso molto significativa spiega appunto quello che è il suo punto di vista e il suo superamento del futurismo, e dice, siamo nel commento di Raun, che non viene apprezzato da Marinetti: l'accademico Marinetti mi mostri una sua opera dove c'è l'esaltazione della macchina. Non solo non ne ha prodotte, ma aggiungo, è impotente a produrle. Tutte le sue opere sono languori passatisti, sono sentimentalismi e romanticismi alla de Musset. Sono sensualismi ed erotismi assolutamente superati. Non si può giudicare Raun alla stregua dei manifesti futuristi rimasti programmi e che rimarranno sempre programmi. Io vado al di là del futurismo, perché mentre da un lato esalto la macchina, dall'altro ne provo orrore. E perché? Perché la meccanizzazione distrugge lo spirito. Quando lo spirito è morto, anche l'uomo è morto. E resta l'automa senza vita, senza desideri, senza gioie. Cosa avrebbe preteso Marinetti? Che io finissi Raun con 4 paroloni retorici, come è sua abitudine, e dicessi: «Oh macchina meravigliosa, anguillante creatura, io sono tutto presto ai tuoi ingranaggi nervi e voglio bere il tuo cuore torrido, assaporandola come una caramella». Ma insomma, caro Iannelli,
Ne ho pieni i coglioni, ecco la verità. Ti giuro che al giudizio dei marinetti non ci ho mai tenuto. Quindi una presa di distanza dal futurismo che fatica a cogliere questi aspetti e che, mi avvia alla conclusione, ha un ulteriore sviluppo, in particolar modo negli anni 30, attraverso due altri filoni molto importanti di superamento appunto del sogno della velocità e della tecnologia, e che sono da una parte quello che potremmo definire occultista del movimento della pattuglia azzurra di Settimelli, Corra, Carli, Nannetti, Ginna, che individuano appunto in questo caso l'idea di andare oltre la dimensione terrena attraverso la possibilità di penetrare nell'ignoto per via inconscia, attraverso appunto sperimentazioni legate a una penetrazione del substrato della realtà per via occultista, e quindi questo connubio con la macchina viene superato dall'idea di oltrepassare quei limiti attraverso un soprannaturale, il fantastico e il magico, e l'altro filone molto suggestivo, che è a tutti gli effetti protofantascienza, che è il filone cosmico-spiritualista, in particolar modo sviluppato da Bruno Sanzin. È il futurismo cosiddetto esistenzialista o esistenziale, dove l'infinito è appunto questo sforzo di oltrepassare i limiti terreni attraverso l'aereo, ma non più nella visione dell'ariopittura o dell'ariopoesia del futurismo della fine degli anni 20 e dell'inizio degli anni 30, ma l'aereo diventa uno strumento per questo tentativo di innalzarsi, di oltrepassare ogni limite appunto per raggiungere l'infinito, ma un tentativo anche in questo caso che è destinato al fallimento. In esplorazioni aeree e aspirazioni, Sanzin prefigura la fine appunto anche di questo sogno eroico di raggiungere una dimensione cosmica, e scrive: fuori dall'orbita sperdersi, sfumare nell'eternità azzurra, superare il corporeo ingombrante e finito, essere tutto e nulla, essere l'infinito, elevarsi senza sosta, sempre, puntare in alto, più in alto ancora, scoppio di arterie, giù, fischiando a morire dopo aver goduto i sogni e i desideri tormentosi di un bimbo, di un giovane e di un vecchio, angeli, aerei, Dio. Siamo all'immagine in qualche modo finale del 2001 Odissea dello spazio di Kubrick, cioè questo viaggio cosmico che riporta alle dimensioni e alle fasi della vita, la nascita, la crescita, la vecchiaia e la morte, la fine quindi del sogno futurista della macchina e della velocità, che viene espresso in un'altra poesia, che è la poesia finale appunto con cui chiudo, che è Volare del 32, dove sempre Sanzin dice: finché un giorno in cielo tempestoso scatterà un fulmine spillo e trafiggerà l'aereo, che inchiodato, sospeso sulla terra, rimarrà coleottero meccanico dell'era della macchina. Quindi la distruzione dei due pilastri del futurismo, la velocità e la macchina appunto, il coleottero che non può volare ma è inchiodato a terra, e termina Sanzin con l'idea tragica e quindi la fine del sogno palingenetico di trasformazione della realtà, perché l'uomo non è in grado di poterlo fare, il suo corpo rimane avvinghiato al fango della terra, e quindi l'unica e quindi non c'è possibilità di trasformazione, di cambiamento, non c'è possibilità di rivoluzione, perché siamo la razza di chi rimane appunto a terra. Grazie. Ringraziamo anche Lorenzo, andiamo avanti con dei cambiamenti, perché insomma ogni convegno è anche un laboratorio, nonché una narrazione che si compie nel suo svolgimento, specialmente se anche così eterodosso già dalla keynote di Roger Griffin. Allora faremo due piccoli cambiamenti, innanzitutto perché abbiamo pensato con Claudio Fogu, che interviene specificatamente sull'immaginario del Mediterraneo, il mito del Mediterraneo in D'Annunzio e Marinetti, che il suo intervento è coerente con lo storytelling di questo convegno, ma ancor prima, anche per motivi diciamo di opportunità,
volevamo già integrare il nostro dialogo con Giuliana Chamedes, che è appunto la chair di questa sessione e che purtroppo ci deve lasciare a breve, e quindi voleva e io insomma desideravo da lei un commento su quello che sta già uscendo da questa prima sessione, prima dei 2 interventi che la concluderanno. Questa cosa ci permetterà peraltro stasera di finire un po' prima, perché uno dei rischi di queste 2 sessioni di oggi era per noi italiani il fatto che la seconda sessione finisse troppo tardi, quindi anticiperemo, mangeremo magari un po' più tardi, verso le 8:30, ma un piccolo sforzo per cui vale la pena attendere un pochino. Giuliana. Grazie Enrico e grazie a tutti voi, ho ascoltato con grandissimo piacere e come ha detto il professor Mengozzi sono anch'io un po' una straniera qui, nel senso che sono una storica, ma mi fa molto piacere mettere piede in casa vostra, se per voi va bene. Volevo ringraziare in particolare Enrico, che oltre ad essere un eccellente ricercatore, chiaramente è anche bravissimo a riprodurre l'ecletticismo del periodo sotto analisi, nel senso che qui abbiamo un mondo fantastico, molto interdisciplinare di studiosi. I miei commenti che darò fra un attimo in inglese, volevo sottolineare un po' così, tenendo col tema del Roger, l'idea, magari la prendo direttamente da Boccioni, dalla bella poesia che ci ha fatto vedere Larissa, che siamo qui ancora fra le sagome nere e gli angoli bui, nel senso che quello che sto per dire non è per niente definitivo, finale, concludente, eccetera. È piuttosto uno sforzo di tracciare dove ancora molte domande rimangono. Allora, non so perché, ma adesso parlerò in inglese. Allora, difficile fare questo. Comunque, ok. One thing that really struck me from all of the papers that I had a chance to hear so far was how the delusions and the kind of sense of disappointment of the 1880s are definitely not only, or even perhaps primarily, about the limits of the Risorgimento. So what I wanted to spend a little bit of time thinking about with you is the extent to which the international context matters, and more broadly, how the projects of these artists and writers who you've also helpfully kind of made visible are in fact also international projects that are engaging with an international context. It can be a kind of imagined internationalism like Boccioni's that Larissa told us about, where he's placing more of an Italian story within a broader story that he sees as, you know, the culmination of European art history, essentially. It could be an actual practiced internationalism like Vasari's, right? A kind of physical dislocation across borders of these individuals. It could be also a reflective internationalism. So for instance, one thing that maybe didn't quite come out in Elena's super fascinating paper was the extent to which the interest in anarchism and Bakunin's role in Italy in the 1870s is directly emerging from an engagement with Marx, of course, but also with the failure of the Paris Commune, and with the extent to which the Paris Commune for Marx suggests that the proletariat needs to build a state, and for Bakunin suggests that the proletariat should keep making communes, should keep the project alive. To me, this moment is also very much connected to a broader series of retrenchments that happened within the last 25 years of the 19th century. We have retrenchments that have to do with, let's say, the failed promise of the abolitionist movement and of, in fact, the reinvention of new forms of slavery of various sorts. We have the expansion of European imperialism in a very notable way, starting or really legitimized by the 1884-1885 Berlin Conference. And we have within that, these artists and writers, I think, are reflecting on how
how modernity is both, you know, as you all mentioned, both a source of promise and a shackling kind of reality. So it's, of course, the new technologies of weaponry, for instance, that enable the Berlin Congress's results and the scramble for Africa, and ultimately the conquest of the near entirety of the African continent by 1914. It's also this context that figures like Guerrini are reflecting on. And I would love to hear more from Elena about what exactly is it that Guerrini is objecting to in Italy's colonial practices in Africa, because at least at this point, anti-imperialism was very much a minority position within European circles. So I'm curious to learn more about that from you. And there's this really interesting tension that, you know, Dino explored and Lorenzo too, between the body as a source of power and human beings as slaves to the machine, you know, as basically totally overtaken by these new technologies, not only in the sense that Europeans and Americans are overtaking colonies and colonized peoples, but also that Europeans themselves are being shackled by these new technologies. There's also a very important question that I wanted to make a little bit more explicit about the state's role, because for many internationalists of the 19th century, the late 19th century represents another kind of retrenchment, which is through the consolidation of a particular form of nation state, which is not conceived of by many of those internationalists as particularly emancipatory or promising or delivering on the kinds of visions that they were putting forward earlier. And so that kind of, again, question of internationalism as something that challenges this state centralization and at the same time potentially reifies it was the final reflection that I wanted to make, which was on the role of poetry specifically within this story, and whether our key figures here who we've learned about so far would agree with the vision of some of the protagonists of Elena's story, that poetry is a mechanism for popular education, particularly within a national community, and for acculturation to the very conception of a national community defined in terms that are, of course, in keeping with how the poets themselves would like that national community to come together. And therefore, it is a form of, it is a hegemony that's being created through these poets, but it is, again, one that has as its primary boundaries the nation state, or whether, in fact, poetry within this period and beyond is affirming a counter-geographic reality, which is one that is still firmly committed to an internationalism that's much more robust than the one that ends up taking shape in the late 19th century. That's a mechanism, to borrow Larissa's description of Boccioni, that it's a mechanism for the interpenetration of spheres and of national borders, and that therefore these languages of contestation are not just about contesting bourgeois norms or how we think about sexuality, or et cetera, they are also very much about contesting the emergence and consolidation of the nation state as the primary political form, and all that would implicate for the course of 20th century political, intellectual, and art history. So those are some questions that I wanted to put on the table, and yeah, grazie di nuovo. Mi spiace che devo scappare, ma cercherò di tornare più tardi. Purtroppo anch'io, come Luca, sono associate chair, che non vuol dire molte cose di divertente. Questioni molto burocratiche. Comunque, grazie a tutti. Io se riesci a restare almeno 10 minuti in più, io permetterei diciamo, ai relatori interrogati e interrogate
di dire una rapidissima battuta o un commento su alcuni degli stimoli che sono venuti, aggiungendo che la questione della disarticolazione della costruzione, della critica dello Stato-nazione, dispiace, ma sarà un po' l'oggetto degli interventi successivi, quando parleremo appunto del Mediterraneo, del tempo e dello spazio. Però avrete modo di vederlo anche nella registrazione di questo convegno, di ritornarci sopra, avremo modo poi negli atti anche di approfondire questa cosa. E allora, chi vuole rispondere tra Elena, Larissa, Luca, Dino, se c'è qualcuno che vuole dire qualche cosa? Forse Elena era la prima e quindi... Sì, forse ero proprio la prima, nel senso la prima anche la prima relazione. interrogata, quindi... La prima interrogata, esatto. Allora, no, la questione naturalmente posta, la prima, quella insomma, sulla quale vorrei ragionare per prima, quella dell'internazionalismo, della dimensione internazionale, che è molto giustamente messa a tema da Giuliana, perché fa parte proprio del bagaglio ideologico stesso di quello di cui stiamo parlando. Io ho detto, nasce la Federazione Italiana dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, quindi l'internazionalismo è fondativo, non c'è dubbio. E è anche vero che le esperienze internazionali contano e contano molto. Io mi sono concentrata, per ragioni anche, come dire, di costruzione del mio intervento, sulla questione della delusione post-risorgimentale, perché era un modo anche per legare, come dire, il protagonismo carducciano che c'è stato, è stato forte all'interno di questa storia, però non c'è dubbio che il vero evento, che sulla base, diciamo, di quel terreno, che era un terreno fertile, che attendeva, diciamo, nuove parole d'ordine, non c'è dubbio però, diciamo, che la scossa sia venuta dalla Comune di Parigi. Su questo Giuliana ha perfettamente ragione, cioè è la Comune che a un certo punto, come dire, drena militanti dal campo del mazzinianesimo al campo dell'internazionalismo, quindi si apre, e dell'anarchismo e del socialismo, cioè la dimensione internazionale è veramente costitutiva, sta nell'atto di nascita. E questo è vero, senza nessun dubbio. E in più c'è una dimensione internazionale anche in termini di circolazione culturale, perché poi comunque soprattutto con la Francia e con l'area francofona, quello è, diciamo, il collegamento più stretto, però tutta questa cultura qui che definiamo così per semplicità proto-socialista, ha una matrice francese molto, molto evidente, con delle specificità però. Io naturalmente per ragioni di tempo non ho potuto soffermarmi molto, però per esempio una specificità importante rispetto all'evidente matrice francese è il fatto che il verismo in Italia si afferma sì, come in Francia, come il naturalismo in Francia, diciamo in prosa, e sono lì i suoi prodotti, diciamo così, artisticamente migliori, Verga, Capuana, eccetera. Però in Italia esiste anche un verismo in versi, che è quello di Stecchetti, che è quello di Rapisardi, che per la verità è una creatura strana, perché il verismo è in realtà più portato a una descrizione in prosa del mondo, e invece in Italia resiste, diciamo, il primato non solo letterario, ma anche proprio politico e civile della poesia, che invece altrove, negli ultimi anni dell'Ottocento, era già, come dire, in decadenza. E questo primato, secondo me, resiste ancora una volta in virtù del magistero carducciano, che pone proprio, come dire, una sorta di veto alla penetrazione del verismo in prosa, che diceva è roba per le femmine dei porci, neanche per i porci, ma proprio per le femmine dei porci. Va bene. Quindi il primato della poesia è invece un elemento. L'ultimissimo punto che si lega a questo, la poesia come mezzo di comunicazione con le masse popolari di straordinaria efficacia, cioè è un medium politico di grande efficacia. Quindi qui abbiamo la poesia sia nella forma, come dire, della poesia
alta sia nella forma della poesia bassa o addirittura improvvisata, addirittura non scritta ma solo declamata o addirittura cantata, che serve come forma di acculturazione, diciamo, di massa, soprattutto in alcune aree del paese. Quindi c'è una dimensione patriottico-nazionale, ma c'è anche una dimensione, come dire, invece social rivoluzionaria, che è pronta anche a essere esportata altrove. Scusate, sono stata lunga. Grazie. Quella frase la vorrei appendere sulla porta del mio ufficio adesso. Grazie Elena. Grazie a te. Grazie a te, grazie. Ti saluto nel caso tu dovessi andare via adesso di corsa, come credo. Luca. Grazie. Guarda, molto rapidamente mi limiterei a dire che ovviamente nel caso di D'Annunzio invece la poesia è un'esperienza che in qualche modo non serve a comunicare, ma anzi è come dire, l'appannaggio e anche una spia, diciamo così, della aristocrazia dello spirito, quindi evidentemente della dimensione di cui invece parlava Elena, appunto della poesia come strumento educativo, anche proprio popolare. Siamo proprio all'opposto, ecco, in quel senso. Mi fermo qui perché vedo, non voglio, credo c'erano altre persone che possono dire di più sugli argomenti di cui ha parlato Giuliana. Sì, volevo Dino, se volevi dire una battuta, dire qualcosa. Due parole, grazie. In particolare credo che sì, Giuliana abbia colto un punto essenziale, questo della dimensione internazionale. L'Italia, sapete, è un po' nello spirito del tempo. Man mano che si costruisce come Stato unitario, sa di essere arrivata tardi. E questo è il grande problema. Tutte le colonie sono state prese, non c'è più nulla, non c'è più nulla. E però allo stesso tempo, per essere una nazione, deve dimostrare di pretendere di essere qualcuno sulla scena internazionale. E qui veramente nel passaggio fra Carducci e Oriani noi abbiamo da un lato la critica del Risorgimento, la critica della borghesia. Nel caso di Oriani si tratta di una borghesia che deve rifarsi della sconfitta di Adua. Questo è veramente lo shock nazionale. E quindi per forza di cose la cultura più sensibile, la poesia più sensibile, gli intellettuali più sensibili sono fatalmente attratti dal nazionalismo. Questo che oscilla fra un nazionalismo così puramente di primato italiano, oppure un nazionalismo come quello di Oriani, che non chiede le armi tanto, ma la civilizzazione. E perché? Perché i popoli europei, il primato latino è quello della civiltà, e quindi devono civilizzare i popoli che non sono altrettanto sviluppati. Ed è quello che finirà nel fascismo, però non per colpa di Oriani. Questo, almeno lasciatemelo dire, non ha mai delineato un nazionalismo di armi, anche se voi potreste sempre dirmi che un nazionalismo così campato in aria poi in verità per forza di cose finisce con le armi, se questo direi che è quasi fatale. Quindi il tema posto è veramente un tema molto importante, perché contiene l'idea del primato italiano che coinvolge tutto il mondo intellettuale italiano fino a Gramsci e gli altri. E io direi che sì, mi fermo qui. Grazie. Grazie. Dino, Larissa, is your turn, è il tuo turno, se dire quello che ti senti.
Sì, grazie. L'ho sentito citare da Giuliana, quindi. Sì, posso praticamente solo, sì, posso solo, diciamo, ripetere un po' le cose che sono già state dette, che valgono poi ovviamente anche per Boccioni e per il futurismo, cioè Boccioni che ha proprio avuto questa intenzione di essere internazionale e di portare avanti l'Italia sull'ambito artistico, cioè è lui come una persona che era molto interessato in parecchi, diciamo, in diversi ambiti anche dell'arte, ha sempre cercato di sviluppare e sviluppare anche questo modo di esprimersi nell'arte in diverse lingue artistiche, cioè questa intenzione, anche questo esito di cercare proprio l'arte e anche forse un po' proprio questa cosa, cioè insomma questa dimensione trascendente anche nell'arte sua, l'ha cercata in ogni genere, cioè questo è anche un po' una cosa fondamentale nella sua arte, questo che ho diciamo anche cercato di esprimere con questa cosa del holistic approach, ha proprio cercato di entrare in tutti gli ambiti, poi ovviamente era influenzato anche da Marinetti, dal futurismo, che da una parte cioè, è andato a finire nel fascismo, lo sappiamo, anche se poi Boccioni non è stato, non lo possiamo chiamare fascista perché alla fine dei conti era sempre nella prima parte, lui ha lasciato la vita poi nella prima guerra mondiale, dunque non lo possiamo chiamare fascista, però ovviamente con l'influenza marinettiana dietro ci sono sempre queste tracce anche nella sua opera. Comunque, sì, questo non so adesso se mi spiego bene, non so neanche se è questo un po' la risposta della questione, ma comunque vedo sia questa intenzione di internazionalizzare l'Italia, l'arte italiana, che anche il futurismo, perché ovviamente sono viaggiati molto, avevano tanti contatti e poi vedo anche questo esito di esprimersi in diversi modi e lui all'inizio aveva anche intenzioni di fare la scrittura, di essere scrittore, poi si era deciso di andare a fare diciamo questa specializzazione artistica e l'aveva lasciato un po' a parte, però era sempre questa intenzione di andare avanti anche con l'arte letteraria e quindi è anche il modo suo per esprimersi e leggendo anche i suoi diari e ovviamente anche tutti questi testi personali ha proprio sempre cercato in modo profondo di capire cosa sia l'arte e di capire cosa sia un po', diciamo, la cosa più fondamentale nell'arte e anche in tanti ambiti diversi. Cioè questo ha proprio fatto questo sforzo lui e si sente e si legge in tantissimi tratti, anche diari suoi, cioè sì. Lorenzo. Sì, no, io mi ricollego un po' a questo aspetto, cioè in realtà il vero problema del futurismo, a mio avviso, è quello di come riuscire a fare in modo che il nazionalismo possa essere internazionalista. E questa è la questione, no? E quindi se io antepongo la parola patria, la parola libertà, se il nazionalismo è un elemento fondante e allo stesso tempo però voglio dare un respiro internazionale a questo mio movimento, devo cercare una sintesi tra nazionalismo e internazionalismo. È una sintesi difficile, faccio due esempi, cioè da una parte Magnetti scrive in francese, non a caso, no? Proprio anche il manifesto, appunto per renderlo più fruibile, ma molte delle sue opere sono in francese. Vi parlavo di Vasari. Vasari a Berlino crea la Casa Internazionale degli Artisti, dove ci sono artisti di tutto il mondo, moltissimi dell'Europa dell'Est, moltissimi cecoslovacchi, e anche giapponesi, ovviamente sovietici. E poi però abbiamo anche delle forme invece in cui il nazionalismo preclude una forma di internazionalismo. Penso ad esempio a Marinetti quando scrive Inghilterra fogna del passatismo. Allora, se scrive Inghilterra fogna del passatismo,
È chiaro che forse qualche difficoltà la trovi poi nel dialogo con gli inglesi. E poi ci sono tanti esempi anche di partecipazione alle mostre di arte o a congressi internazionali, dove tutto questo emerge in maniera molto forte proprio perché nella collaborazione tra le varie avanguardie il futurismo calca in maniera molto forte anche questo aspetto di nazionalismo, creando delle difficoltà di relazione. Allora, diciamo che Giuliana, spero che sei rimasta soddisfatta degli stimoli che arrivano. Molti di questi verranno raccolti. Sì. Questi verranno raccolti proprio. Sono dissoddisfatta perché non posso rimanere con voi, però sì, quest'ultimo punto che ha fatto Lorenzo è proprio per me è l'essenziale, il paradosso che sta un po' al centro di tutto quando soprattutto entriamo nel prossimo secolo, proprio come si fa a rimanere internazionalisti nel contesto nazionalista e con un progetto nazionalista, proprio non è facile, come ha detto Lorenzo. Benissimo, grazie a tutti. Vi saluto, vi vedrò più tardi. Salutiamo Giuliana, grazie. Tanto noi staremo qui 3 giorni, quindi quando vuoi... Se ti senti sola, sai dove trovarci, insomma, sempre buona compagnia. Peraltro, alla fine del 3° giorno ci sarà una sessione sul mondo arabo-mediterraneo, nel quale, in quella sessione, era stato inserito inizialmente Claudio Fogu, perché ragionando di immaginari mediterranei sembrava essere una collocazione adatta. Poi è stato anticipato alla seconda sessione e infine approda a questa sessione una sorta di percorso che però rivela l'interesse per il suo tema anche e ben al di là degli studiosi della letteratura e della storia contemporanea del periodo che stiamo prendendo in esame, proprio perché allarga lo sguardo a un immaginario mediterraneo corroborato da D'Annunzio e da Marinetti in particolare. Quindi lascio la parola a Claudio Fogu, professore all'Università di Santa Barbara, California, e prego, la parola a te, Claudio. Grazie mille Enrico e grazie a tutti. Mi piace molto questa idea dell'anticipo, sempre poi ci parlerai tu del tema, o ci parlerà qualcun altro del tema comunque del tempo, penso, per cui mi lancio subito invece diciamo, nella lettura del mio testo, perché per quanto ci abbia provato mi è molto difficile cercare di farlo in maniera più diretta, perché come vedrete si tratta di una parte che si inserisce in uno studio molto più ampio e lo farò d'ora in poi in inglese e mi perdonerete l'accento, ma volevo diciamo tenermi il più possibile entro i tempi. So my discussion today is part of the argument that I've developed in my book, The Fishing Net and the Spider Web, and which needs to be outlined before I propose my reflections on modernist Mediterraneanism. In this book, I analyze the role that the Mediterranean, not merely as sea, but as a metaphor of relationality, embracing ever-changing images of land to sea and people-to-people relations, has played in the imaginary of Italians before and after unification. Applying the tools of network analysis to key cultural texts and movements associated with the making of Italians, I trace modern forms of Mediterranean imaginaries to the formation of 2 distinct cultural matrices in the archaic and ancient Mediterranean that I identify with the institutions of Greek emporia and Roman imperium and their metaphoric images of the fishing net and the spider web that give the title to my book. I define fishing net forms of Mediterranean imaginaries as informed by the liquidity of the maritime island-to-shore perspective, and thereby yielding to syncretistic and fractal modes of cultural production, tending towards creolization and métissage, and the conceptualization of identity as what Edouard Clisson has famously defined as a poetics of relations.
And here my work is based on the work of Irad Malkin, who is a historian of the ancient Mediterranean that has adapted network analysis to the study of the archaic and classic Mediterranean. At the other pole of the Mediterranean imaginary spectrum, we find the imperium spiderweb matrix that is quite literally identifiable with the Roman imperial vision of the Mare Nostrum, capturing all those processes of territorialization that are involved in rooting cultural identities to the land and the self-same. So how do we get from the hypothetic longevity of these cultural matrices to the making of Italians and Italian modernism? The kernel of my argument is that the unification of Italy was predicated on a process of hyper-territorialization that not only annexed a nation state, the Kingdom of the Two Sicilies, that had existed for 800 years, but actively sought to suppress any cultural, social, and economic signs of its belonging to the Mediterranean. D'Azeglio's celebrated adagio, l'Italia è fatta, ora non ci resta che fare gli italiani, had a much less celebrated but far more widespread corollary in the motto, rapidly diffused by Piemontese officers, that Garibaldi non ha unificato l'Italia, ma separato l'Africa. In one sentence, we can recognize the racial contours of the Southern question and the shadow of an even deeper Mediterranean question, that is, the forced vanishing of the liquid space between Southern Italy and North Africa, the Mediterranean Sea. The signs of this cultural repression of Mediterraneanness were ubiquitous in post-Risorgimento Italian culture, but were not long-lasting. By the last decade of the 19th century, colonial expansion and the formation of imperialist nationalism brought the Mediterranean into the very center of Italian cultural politics. In Giuseppe Sergi's anthropological theory of the Mediterranean race, we easily recognize the first expression of an Italian form of Mediterraneanism that several scholars have rightly indicated as the intellectual foundation of Italian imperialism and a key trade union between liberal colonialism and fascist imperialism. In fact, from the beginning of the century, the image of a mare, rightfully and historically nostrum, will be ubiquitous in the nationalist propaganda leading up to the Libyan war of invasion of 1911-1912, and the tre corone of modernist Italian poetry will bear a major responsibility in constructing an imperium form of Mediterranean imaginary for the making of Italians. In different but parallel ways, Giovanni Pascoli, Gabriele D'Annunzio, and Filippo Tommasi Marinetti participated in the poetic territorialization of Italian identity, which entailed the protection of Libya as quarta sponda of the Italian nation. But the implication that seems to emerge from recent colonial scholarship that this imperium imaginary constituted the sole line of continuity between modernist nationalism and fascist modernism, and the principal line of continuity, and that therefore the essence of an Italian form of Mediterraneanism, and therefore was also the essence of an Italian form of Mediterraneanism, strikes me as reductive of both modernism and the force that Mediterranean matrices exercised on Italian imaginaries. My suggestion is that Italian forms of modernism were structurally impacted by both the Emporian and Imperium matrices of Mediterranean imaginary, and that conversely, Italian Mediterraneanism is not identifiable with either fishing net or spiderweb matrices, but with the imaginary oscillation between these two poles. From the early 1900s, D'Annunzio was the most fervent and uniquely committed creator of a Mediterranean imaginary that would serve the imperial cause of Italy and Latinism. But the way he did so deserves attention precisely because it merged Mediterraneanism with what Roger Griffin has aptly termed epiphanic modernism. D'Annunzio's veneration for Nietzschean Zarathustrian teachings and their application to a life
for art's sake posture made him the poster child of a generation of artists dominated by the search for epiphanic Aufbruch, breakthrough or break up, and new beginnings of a purely inner spiritual kind, as Griffin defines epiphanic modernism. At the same time, D'Annunzio was also the vate of Imperium Mediterraneanism. From a series of articles published in 1888, in which he stated unequivocally that either Italy will be a great naval power or it will be nothing, to his naval odes of 1893 and Laus Vitae of 1903, he sang of the sea as the litmus test for the imperial ambition of any nation. Central to the Mediterraneanist configuration of his artistic and political vision was the figure of Venice as the quintessential expression of a Mediterranean empire ante litteram by a Latin city-state. Venice was the setting for his decadent novel Il Fuoco, in which he contrasted Latin genius to the German spirit, and of his celebrated theatrical drama La Nave, in which he exalted a Venetian stirpe that had settled on the islands of the lagoon and from these humble beginnings had become rulers of the Mediterranean. Thusly, as Lucia Re has convincingly argued, D'Annunzio's imperium rhetoric was also the vessel that introduced the language of race into the discourse of making Italian. His use of the term stirpe, with or without the adjective Roman attached, served the double purpose of racializing the connection between ancient Romans and modern Italians, while also avoiding the more controversial term razza. Symptomatically, D'Annunzian rhetoric would become more and more racially inflected as the theater of Italian Mediterraneanism shifted from the Adriatic to North Africa. The campaign for the occupation of Cyrenaica in 1911-12 was the occasion for D'Annunzio's most virulent imperialist rhetoric in Merope, Canti della Guerra d'Oltremare. But what was specifically modernist about D'Annunzio's imperium imaginary? I would argue very little. In fact, the kernel of D'Annunzian modernism and Mediterraneanism is to be found elsewhere, and rather than in his poetry, in his poetic res geste. That is, in that impresa di fiume that was the quintessential expression of an epiphanic form of emporion imaginary. The political history of the impresa has rightly been connected to the formation of fascist ritual language and new politics, and its mythic status has been recently debunked by Dominique Kirchner-Ryle, who has brought to the forefront of the story the fiume against the illusionist backdrop of D'Annunzian Italianist rhetoric. But at the level of both D'Annunzio's own modernist politics and the wider imaginary it elicited, the impresa also belongs to the history of making Italians in the mold of Mediterraneans. D'Annunzian fiume would not have lasted more than a month without the logistical support of the Italian Union of Maritime Workers, and their major contribution came under the fashion of piracy, the most ancient and long-lasting of Mediterranean distributed networks, which, as Claudio Salaris has argued, was integrated with donations, requisitions, and quasi-extortions, making of fiume a paradigmatic example of a Maussian gift economy. In fact, the ubiquitous definition of fiume as a festival captured the liminal state of an epiphanic community that was tied to what Salaris calls sociality, socialità, namely a third level of circulation of goods and services that does not respond to the use and exchange values of the market, but rather to what she calls bond values. In fiume, she concludes, this bond value was situated at the fulcrum of human relationships and transformed into a vision of the world that, refusing to accept society as a mechanism regulated solely by the lever of profit and production, opens itself to the risky, the unexpected, the aleatory, the adventures.
D'Annunzio conceived of this Fiume's distributional economy in explicitly maritime and Mediterranean terms. Starting from the premises that Fiume was not a causa del suolo, and in direct contrast with his own Italianist rhetoric, D'Annunzio also worked towards the creation of an international Lega di Fiume that would bring together anti-imperialist movements such as those of Egypt and Ireland, Sinn Féin, to unite all rebels of all races, and here are D'Annunzio's words, for a crusade of all men who are poor and free against those nations that usurp and accumulate all the wealth. This is obviously a typical anti-British rhetoric in D'Annunzio. This would be a league, however, of maritime cities, D'Annunzio added, that would parallel and counteract the League of Nations, which he saw as consolidating the power of imperialist nations. Following in Pascoli's footsteps, he obviously included the great proletarian Italy from the imperialist camp in these speeches, but this nationalist syndicalist blindness did not prevent him from choosing Alceste de Ambris, a revolutionary syndicalist with no sympathies for imperialism, when it came to draft a corporatist constitution for the independent state he had created. What emerged from their work was a charter that many commentators have identified as the most advanced constitution of its times, for it was based on the affirmation of the social value of labor and resulted from a conception of property as having a social function rather than being an absolute right of the individual. In themselves, these syndicalist principles had nothing inherently Mediterranean. But for D'Annunzio, they were so, and more precisely, they were part and parcel of a reorientation of his own Mediterranean imaginary from the matrix of imperium to that of emporium. In revising the Ambris initial proposals, D'Annunzio not only added the corporation of the people of the sea to the Ambris list, but he also made sure that the Carta del Carnaro would enshrine the principles of what he called political syncretism, that is, continuous interference, harmonic play of diversities, and continuous conflictual and cooperative interactions as the basis for sociality in Fiume. These relations of syncretic interference, conflict, and cooperation define not only the internal structure of each corporation, but also the expression of the relationship between the corporations and the comuni, the municipalities, into which the territory and ethnic diversity of Fiume were subdivided. In this respect, the real kernel of the Carta del Carnaro was neither nationalist nor revolutionary syndicalist, but rather fractal and federalist. It sought to inscribe federalist relations in every aspect of the relationship between government and people of Fiume, and in so doing, it represented the most pristine political expression of a Mediterranean imaginary inflected by the matrix of emporium. Switching now to consider Marinetti from the palingenetic perspective developed by Griffin, futurism can be fruitfully compared and contrasted with D'Annunzio's epiphanic modernism and Mediterraneanism as a quintessential form of programmatic modernism. It certainly saw its program from the beginning as one that extended far beyond the politicization of art and the aestheticization of politics into a mission to change society, inaugurate a new epoch, and start time anew, as Griffin writes. And it also bore all the traits of a wholesale revitalization movement that pitted itself both in alignment with and against the forces of modernity. In other words, futurism made that what Griffin calls the liminoidality of modernity its unique, constituent, and consistent raison d'etre. What I'd like to add is that buried deeply under futurist rhetorics of virility was the emporium matrix of a Mediterranean imaginary that was as programmatic and long-lasting as futurist devotion to modernolatria. Customarily,
we ascribe the birth of the movement to the publication of the Fondazione Manifesto del Futurismo in Le Figaro on February 20th, 1909. This, however, was not the sole birth act of the movement. Published in French in the same year under the title of Mafarka le Futuriste, Roman Africain, Marinetti's African novel constituted the first of three successive reenactments of the birth of futurism that included, of course, also Zhang Tung Tung. The novel was translated in Italian in 1910, but was immediately sequestered by the authorities as pornography because of its first chapter entitled The Rape of the Black Women. Since then, Mafarka has received most critical attention for its early formulation of Marinetti's misogynistic tendencies and male fantasies of non-female creation. There is, however, a key reason for considering Mafarka as the core document of the futurist movement as such. It was Mafarka, far more than the manifesto, that produced a syncretism of styles, motives, emotional states, voices, and reveries, sufficiently intense to constitute what Griffin calls an appropriate mazeway for the creation of a futurist community. Mafarka's syncretism was fractal, in the sense that it was both the modus operandi of Marinetti's palingenetic gesture and its principal aesthetic message. Syncretism was inscribed in the fluid hybridization of the novelistic and dramatic registers in the composition of Mafarka, and it was equally figured in the strange and exciting melody of tonal music that the narrator announces at the end of the novel as the new futurist aesthetic arising from the wings of the Christ-like figure of Gazurma. There is a second element that suggests that Mafarka represented not only the antefatto, but the ur-text of futurism, and a major factor in its enduring appeal for two generations of Italian artists. This is the epic nucleus buried deep inside its novelistic structure. A syncretic nucleus, of course, in which the heroic warriors encounters the inverted figure of the Christian God, begetting a son without the help of a man's sperm, in Mafarka's case, without the aid of a woman's womb. But unmistakably, a Mediterranean epos, one that absorbed and mixed elements from Homeric as well as later Greek and Roman epics, but was principally indebted to the Mediterranean epic par excellence, the Odyssey. Despite its being advertised as an African novel, the hero of the book bears the name of Mafarka El-Bar, that is Mafarka the Sea, is referred to as an admiral throughout the novel and invoked as the sea, the sea. Most of the key episodes in the novel take place at sea. Mafarka attacks from the sea the forces of his uncle Bubusa, and then puts out again to sea to reach the underworld of the Hypogei, just like Ulysses famously did. The reader will not encounter one-eyed giants or singing mermaids in Mafarka, but an 11 meters long erect penis cooked and served as a fish, and then functioning as a mast for Mafarka's sailing boat. Further on in the novel, the reader will also get acquainted with an entire bestiary of poisonous fish, fantastically named Tetrodonte, Sinacea, Scorpena, Artemate, and Batrachus grunneus. Mafarka's voyage to meet his dead mother and father will not take the reader hopping from island to island around the Mediterranean, but the 4-page description of Mafarka's departure from the Hypogei, pulled by 2 rowing boats, ties the hero of Marinetti's novel to the mast of maritime life just as tightly as Homer's Ulysses. In fact, the identification of Mafarka with is reinforced by the association of all of his enemies with earth and land. Brafane el-Kibir is the African king of the desert. Caim Friza, leader of the rural owners,
seeks peace because all he wants is to build canals. And Colubi, the very image of love and desire in the novel, cries out against Mafarka, by slaying me, you have killed the earth, the earth. The importance of this futural Mediterranean imaginary has not escaped the attention of critics. Putting Marinetti's biographical facts in connection with the capillary dissemination that futurism has achieved in southern Italy in the interwar period, Claudia Salaris has proposed that the Mediterranean came to constitute the counter-polarity to the idolatry of modernity and the destructive stake of early southern character in the 1920s. Un minuto, Claudio, per terminare. 30s. Salaris' argument, ho finito, proprio qui. Salaris' argument, however, temporalizes the polarity that is shown with Mafarka should be understood as an oscillation constitutive of futurism from a very beginning rather than a developmental dichotomy, and should not be reduced to a mere reproduction of the North versus South polarization. It is not solely that below the aesthetic projection of syncretism lay the agency of the archaic Emporian matrix of Mediterraneanness. What made futurism a programmatic form of Mediterraneanism was its systemic oscillation between reveries of imperium over all modernist form of life and art and systemic syncretism. Said in reverse, futurism constituted the first programmatic form of Mediterraneanism, not only for its sustained identification of modernism with aesthetic syncretism, but also because it rebuked the dominant logic of modernity by replacing polarization, dialectics, and hierarchy with the movement of oscillation. Thank you. And I apologize for having gone a little further. Tanto ormai siamo ben avviati, no? Quindi abbiamo costruito la nostra scorza. Saluto intanto Marla Stone che sarà a warm welcome Marla Stone, that will be the chair of the next session. He wasn't here when we decided to anticipate your paper, so she was surprised by this new order, and so I apologize for Claudio also with you, Marla, and I dare to do that. But now I close this session with my own paper. Then I don't know, but I think that we could also continue. The good thing about the online conference is that everyone could make stuff during the discussion, so closing the video and so on. So we made a little late, so we continue with the next session with you, Marla, just after my paper. Allora, io tra l'altro ho avuto anche una fortuna perché come un fiume carsico la figura di D'Annunzio è appuntellato questo convegno, specialmente con gli interventi di Luca, Claudio, adesso il mio, anche se poi ne hanno parlato indirettamente più o meno tutti, soprattutto perché Gabriele D'Annunzio è una delle figure più paradigmatiche di queste contraddizioni del rapporto e del nesso tra estetica e politica nella storia d'Italia e tra modernismo, decadentismo e le vari ismi che caratterizzano la poetica. Il fatto che Gabriele D'Annunzio sia paradigmatico anche perché per lungo tempo il nesso tra la sua estetica e la sua politica è risultato controverso. Adesso noi che siamo qui, probabilmente le ultime più significative indagini storiografiche e letterarie, tra l'altro molto numerose durante il centenario, hanno superato questo dualismo tra il D'Annunzio esteta e il D'Annunzio politico e hanno cominciato a ragionare sulla compenetrazione, per usare un termine di Boccioni, tra i vari piani che lo caratterizzano. E quindi tralascerò il tema dell'incontro con Nietzsche e l'inizio del modernismo delle Vergini delle Rocce, perché ne ha già parlato Luca. Il mio intervento, che inizialmente voleva concentrarsi sul periodo post-bellico, con considerazione anche di ciò che ha detto Claudio, mi permette invece di fare un excursus un po' più ampio e di concentrare la riflessione sul tema, su uno dei temi più
pregnanti rispetto alla riflessione sulle caratteristiche tipiche del modernismo e anche delle sue conseguenze politiche, ovvero quello del tempo, e connesso al tempo, anche se in questa relazione in una funzione sussidiaria, quella dello spazio, che ben si connette anche con l'intervento di Dino Mengozzi, perché corpo e spazio sono due terminologie sia nell'interiorità del corpo che nell'esteriorità dello spazio, che nel nostro discorso possono ovviamente sovrapporsi, confondersi e anche appunto integrarsi. E che cosa farò caricando adesso il PowerPoint? PowerPoint verboso e verbale, fatto di parole più che di immagini, perché D'Annunzio fu anche un poeta dell'immagine, ma è soprattutto usa la parola come arma principale e diretta, e quindi ci saranno le sue citazioni che ci accompagnano in un viaggio, perché il percorso di D'Annunzio biografico è certamente oscillante, e Griffin lo mette in luce non solo su D'Annunzio, ma in gran parte degli esteti del modernismo, questa oscillazione che a volte fanno passare anche sponda, no? È famoso il salto della siepe di D'Annunzio tra destra e sinistra, la difficoltà di ridurre la sua ideologia a una categoria politica ben precisa, ma io vorrei trovare, come è successo già altre volte in altri miei interventi, una coerenza nel suo discorso intorno al tempo. È un percorso, un processo che ha il culmine in Fiume, nell'impresa fiumana, ma non si esaurisce lì, in realtà continua anche nella sua quinta stagione, quella notturna, quella del suo appartarsi rispetto al fascismo, e quindi trovare con voi anche un filo rosso che ci conduce nella sua esplorazione del tempo. Anticipo che ovviamente una delle tratti caratteristici del rapporto di D'Annunzio con il concetto di tempo e di spazio è la profonda desiderio di disintegrazione del concetto di tempo storico, di tempo borghese da un lato, e di spazialità liberale e di compatibilità democratica internazionale dall'altra. Quindi apparentemente un superamento del tempo misurato e dell'orologio, e anche dei confini tipici delle società moderne e degli stati-nazione, che è paradossale, e questo sposo il paradosso avanzato prima da Giuliana Chamedes, di una compresenza, di una dimensione ultranazionalista e di una espressione invece internazionale, imperialista ed espansionista, che peraltro Claudio ha brillantemente già messo in luce su come possano convivere, no? Queste due anime. E adesso carico il mio schermo. Vedete? Sì, sì. Ok. Il titolo del mio paper è "Se il tempo è ringiovanito, lo spazio è riassunto", Time and Space, Gabriele D'Annunzio, Lyrical Disorder. È già una citazione il titolo in sé, accompagnato dal simbolo dell'Uroboro, che è un simbolo che accompagna D'Annunzio, anche la bandiera del Carnaro, che ha in sé il significato dell'eterno ritorno nicciano, quello del serpente che si morde la coda, all'interno della costellazione dell'Orsa Maggiore, che rappresenta appunto l'infinità e l'eliminazione degli spazi e delle barriere. Il suo rapporto col tempo inizia presto, inizia col D'Annunzio adolescente, che però non ha un concetto di tempo così completo, così compiuto, così politico, ma rimane all'interno di un concetto di fluire, come nel Piacere del 1889, dove riprende anche l'espressione "ruit ora, l'ora precipita", che è il titolo di un'ode carducciana. Siamo ancora al tempo in cui c'è il trapasso di D'Annunzio da stilemi carducciani al superamento del carduccianesimo, che Elena Papadia peraltro già ha messo in luce come uno spirito di quel tempo sul finire dell'Ottocento, che accompagna diversi poeti. Allo stesso poema paradisiaco, quello che appare sono sempre ombre palpitanti e fluide, una dissoluzione del tempo e dei confini della percezione che noi conosciamo abbastanza bene. Arriva l'incontro con una concezione più compiuta di tempo, con l'avvicinamento ovviamente all'eterno ritorno di Nietzsche.
è all'interno delle Vergini delle Rocce, ma non mi ci soffermerò troppo perché già ci si è soffermato Luca precedentemente, in cui comincia ad apparire questo richiamo al passato, non più inteso come un elemento di venerazione, non è semplicemente come un elemento di anche legittimazione del presente, quanto appunto come momento di accumulazione continua del principio, ed è stato già richiamato, della stirpe e dell'aristocrazia dei nobili. Questo eterno ritorno è qualcosa che spezza con quell'elemento di richiamo classico, classicista, tipico del finire del secolo, in cui molti, di fronte anche agli scavi dei fori romani a Roma e quant'altro, rivedevano nelle vestigia dell'antica Roma la legittimazione dell'Italia unitaria. Questo processo apparentemente impolitico di D'Annunzio iniziale, a partire dal Piacere, l'Innocente e le opere decadentiste ed estetizzanti, in realtà è già denso di significati politici, perché più o meno come peraltro suggerisce Griffin rispetto all'ermetismo di Montale e di altri sotto il fascismo, la posizione di D'Annunzio di sottrarsi parnassianamente alla dimensione politica e istituzionali classiche è in realtà già un rifiuto di quella che è la corruzione dell'Italia liberale, democratica e parlamentare. C'è un passo indietro che è anche un rinunciare a quel ruolo che alcuni intellettuali e politici come Ferdinando Martini o Edoardo Scarfoglio, giornalista, volevano che D'Annunzio assumesse, cioè quello di diventare una sorta di continuum di Carducci, una sua superfetazione, una sua evoluzione per rinforzare l'Italia liberale, eliminarla dai suoi vizi. D'Annunzio se ne tira fuori. Come dice giustamente Luca, in qualche modo lui rinuncia al ruolo del poeta come educatore, sia come educatore rivoluzionario che come educatore nazional-patriottico. Lo fa in questo periodo, poi vedremo che in realtà questa posizione cambierà perché lui si avvicinerà, aprirà il suo spazio alle masse ovviamente interpretate secondo l'interpretazione d'annunziana, a partire dal teatro, la sua esperienza elettorale alla fine del secolo e in seguito nelle piazze italiane. Questa rivelazione, l'incontro con Nietzsche porta quindi, esprime apertamente la sua rivelazione dell'eterno. L'eterno diventa centrale in questo principio di tempo ciclico che si distacca dal tempo storico, diventa qualcos'altro, diventa un elemento di raccoglimento per poi superare la realtà presente. Come potete leggere da queste citazioni, c'è un continuo dialogo, specialmente nell'Ode per la morte di un distruttore, l'ode che D'Annunzio dedica proprio a Nietzsche, tra la poetica di D'Annunzio e Schopenhauer, mediato a sua volta da Nietzsche di Also sprach Zarathustra. Ed è chiaro che, come vedete, sia la prima citazione che la seconda sono dei richiami evidenti, ai limiti quasi del plagio, ma D'Annunzio non plagia mai, rielabora e riassorbe e ricostruisce di quello che era una professione d'amore rispetto all'eternità, che a sua volta ha in termini negativi un rifiuto del tempo borghese, quello che lui chiama, il tempo storico, l'errore inganno, l'inganno del tempo. Scrive nell'Alcione nel 1903, ecco la morte e l'arte, che è la sua sorella eternale, quella che anco rapisce la vita e la toglie per sempre, all'inganno del tempo, e nuda l'inalza tra l'ombra e la luce, le dona col ritmo novello respiro. Ecco la morte e l'arte apparsami nel cerchio fatale. C'è il richiamo al cerchio fatale, c'è il richiamo all'inganno del tempo, ci sono i richiami alla morte, che già era stato avanzato nella città morta e nel trionfo della morte, e nell'arte della bellezza e nell'estetica come elemento di eternità, di superamento della realtà presente. Si può definire politiche queste prime professioni di amore nei confronti dell'eternità? Sì, se si rivolge sempre alle posizioni di forte avversione di D'Annunzio nei confronti di quella che era la normalità liberale, e che in qualche modo
ritorna e ritornerà anche in seguito, e sarà un continuum dell'esperienza d'annunziana. Nel 1924, nel secondo amante di Lucrezia Buti, lui scrive e dedica un testo specifico, Clepsidra Mentitur, nel 1924, in cui scrive: io vivo, a me sempre piacque di vivere, sull'orlo del rischio e sull'orlo del segreto, sull'uno e sull'altro interamente abolito il comun senso del tempo. Sull'uno e sull'altro, come sul vertice, non vive se non quella specie di tempo che è la fluidità stessa della vita interiore. Ma nella clessidra io ripugno a considerare la misura. Non considero se non la fluidezza, che nel mio spirito è indicibilmente più celere e più ampia. Clepsidra mentitur. Soltanto le invenzioni e le trasgressioni dello spirito, soltanto le novità, la temerarietà e le avidità dello spirito possono accelerare il ritmo della vita. Un ultimo richiamo all'inganno del tempo, all'errore del tempo storico, lo abbiamo nel libro segreto, che in qualche modo chiude la sua esperienza anche anagrafica nel 1935, in cui esplicitamente lui parla della divisione del tempo, quasi tagliente e aguzza come una spada micidiale, mi provoca il duello in campo chiuso. Di tutte le sentenze ammonitorie incise nei quadranti degli orologi da sole io mi beffo. Questa avversione del tempo la ritroviamo in gran parte della cultura modernista di quegli anni. Io non posso adesso, per questioni di tempo, ovviamente lo demando al saggio che dedicherò al volume che uscirà da questa conferenza, ragionare su quanto storici, filosofi, altri si sono interrogati su questa rilettura del tempo, su questa critica al tempo storico. Sicuramente quello che richiama in questo caso D'Annunzio è la critica al tempo storico di Ernst Jünger, che in due testi, in particolare uno a Muro del Tempo, successivi, Jünger torna anche lui sulla critica al tempo storico e alla rivendicazione di un tempo interiore fatto di eternità e di ciclicità. Ritornando indietro e facendo un passo a quel periodo e rispondendo alla domanda se quel tempo, se quella professione di amore verso l'eterno ritorno avesse un significato politico, la risposta viene da altri lavori apparentemente minori e meno conosciuti di D'Annunzio, in cui esplicitamente viene contrapposto questa idea ciclica al tempo storico, al tempo borghese. Una di queste sono le tre parabole del bellissimo nemico, il Vangelo secondo l'avversario, in cui chi mai lui sostiene il mio spirito ha il potere di abolire lo spazio e il tempo e tutti i limiti ignoti e gli ignoti, tutte le umane e divine proibizioni. Ritrovo il tempo che avevo smarrito, lo spazio che avevo negletto. Il tempo, quello storico, dietro di me alle mie calcagna, rasente ai miei tacchi, falcia all'erba corta e la mia vita breve. Ed ecco, io sorrido di quei che si credono sapere i termini della terra, di quei che pretendono sapere le misure del tempo. E sordo io sono del mio tumulto, echeggiante della mia plenitudine, simile alla conca marina, pieno di lontananze e di evi, pieno di figure e di enigmi, pieno di orizzonti e labirinti. Questa ritorna, questo conflitto, confronto, scontro tra il tempo ciclico, quello dell'eterno ritorno, il tempo borghese, in un'altra delle sue opere di 1897, raccolte poi nelle Faville del Maglio, quindi poi recuperate semplicemente dopo nel 1924, col San Damiano sulla porta vade Francesca e repara domum mea que labitur. E lui qua entra nel convento di San Damiano di San Francesco e confronta il leggio di legno che si leva enorme in cima a uno stelo di pietra più santo di una reliquia custodita in oro, testimonio di un'antichità immemorabile, pregno della sapienza di tutti i libri scomparsi, che però è una cosa viva, cioè quel passato, quella testimonianza di un'antichità immemorabile che però ritorna, è una cosa viva. Di contro c'è una cosa morta, sospeso al dossale del coro un orologio, un oriolo, a pendolo col quadrante di metallo in cui non sono segnate se non le 4 ore da una sola lancetta. 2 cordicelle logore sostengono 2 piombi immoti, il battito del tempo è interrotto, tutto è silenzio. Il tempo di D'Annunzio è quindi un tempo ciclico che si oppone a un tempo storico perché si oppone alla normalità borghese, alla normalità della politica borghese. E allora che cos'è che contrappone fisicamente e concretamente alla politica borghese? Vi contrappone, come abbiamo visto da alcune citazioni precedenti, l'avventura, l'incognito, la novità,
E a partire da una riflessione che inizia in realtà ben prima con l'Armata d'Italia, la primo strumento, la prima dimensione in cui è possibile realmente rompere la normalità borghese è senza dubbio la guerra. Lui si avvicina all'idea del conflitto e della guerra proprio per la sua funzione di disintegrazione delle forme temporali, del normale continuum della società civile. Non è un caso che in uno delle sue, e la cito rapidamente perché del Merope già ha parlato precedentemente Claudio, e quindi illustrando benissimo qual è il suo approccio rispetto al nuovo imperialismo italiano, lui apre la canzone di Umberto Cagni scrivendo: tutto era senza limite, eternale e imminente, nell'abisso cieco del tempo, insommo della vita fragile sarebbe. Umberto Cagni era il capo del corpo di spedizione di Tripoli, ma nella canzone viene recuperato perché si rievoca una spedizione artica partita nel 1900 e guidata dallo stesso Cagni. E con questa canzone legava il senso dell'avventura e della grande impresa quasi sportiva dell'inizio del Novecento con l'impresa della guerra. Questo senso dell'impresa, questo senso della marcia, questo senso dell'avventura diventa quindi un modo, uno strumento, una dimensione necessaria per poter travalicare il tempo storico, che viene visto come una sorta di gabbia incapace di esprimere la potenzialità del superuomo e del poeta. Lo stessa guerra quindi assume una doppia dimensione, perché nel Merope, nell'avvicinamento alla guerra, c'è anche qualcosa di più, c'è il superamento di quella dimensione interiore, decadente, parnassiana che abbiamo visto all'inizio, che faceva riferimento a concetti come movimento e fluidità, soprattutto dello spirito interiore, ma andando ad abbracciare la politica prima, con le prime esperienze concrete, ma soprattutto la guerra, vi è una fuoriuscita dal proprio corpo, vi è un incontro con ciò che è esterno, con ciò che è un pubblico, e quindi c'è un incontro con lo spazio che anch'esso comincia a diventare centrale nel discorso d'annunziano, e lo spazio quindi diventa anch'esso una forma, una dimensione da disintegrare, perché condizionato in termini borghesi dai limiti, dai confini necessari alla società mercantile per lo scambio di merci e esseri umani. Quei confini che vengono visti da una visione che lui ritiene obsoleta di nazionalismo a tutela dei confini del proprio suolo e del proprio territorio, vengono visti da D'Annunzio come dei limiti, come delle costrizioni rispetto a un principio di espansione, appunto, di movimento, di fluidità, di superamento dei limiti umani. Lo spazio-tempo della guerra si capisce già nelle famose parole dette in una cena di compagni Tacitum Robur all'alba del 25 maggio 1915, quando la sua campagna interventista è giunta a compimento con l'ingresso nella guerra dell'Italia. E lui scrive esplicitamente: o compagni, questa guerra che sembra opera di distruzione e di abominazione, la più feconda creatrice di bellezza e di virtù apparsa in terra. Chi stanotte ha veduto Roma, che ridiventa la rappresentazione di questo spazio senza limiti, senza confini, è l'impero che non si pone un confine, non si pone un limite, si espande fin quando non trova una resistenza ostinata e contraria. Noi l'abbiamo... Può partirsi dalla vita beato, più pura che la faccia di Minerva sotto lo scudo concavo, appariva sotto al cielo ingombro la sua faccia divina, quella di Roma. Noi l'abbiamo fissata dall'alto del colle e l'abbiamo contemplata con un'ebbrezza che moltiplicava il potere del nostro spirito e lo sollevava sopra l'errore del tempo, che ritorna ancora una volta. La profondità di tutti i secoli è nello sguardo notturno di Roma, però il futuro è la sua palpebra che mai si chiude. Quindi Roma è il viatico, il superamento ciclico dal passato al futuro, e allo stesso tempo è lo spazio dentro il quale si compie questo passaggio. E non a caso nel successivo passaggio di questa citazione scrive: ma stanotte il destino era senza misura, l'aspetto di Roma l'eguagliava in grandezza, la speranza non aveva limiti, il sogno non aveva confini. Ancora nel 1919, quando la guerra è finita, la guerra è vinta, ma la vittoria non viene riconosciuta, secondo il discorso d'Annunziano, dalle grandi potenze, dalla democrazia che trionfa non più soltanto nella politica interna, ma a suo scorno nella politica internazionale.
Lui ritorna ancora con l'esempio dell'italianità e della romanità come espressione di una sovranità interiore ed esteriore. Romano è l'impero, italiano è l'uomo che vive nel territorio italiano, e vuole sentire lui l'italianità in tutto il tempo, in tutto lo spazio degli Evi, sino al crepuscolo in cui i nostri mari cominciano a essere illuminati dalla bellezza dei nostri lidi. Siamo italiani dall'eternità e per l'eternità. E successivamente, pochi giorni prima, quando parla delle sue dichiarazioni fatte precedentemente nel 1915, l'amarissimo Adriatico e il cemento romano, che appunto collegavano questa dimensione interiore ed esteriore, lui ritorna sul termine dei confini, dell'idea che il confine negato non è soltanto un confine negato in termini di territoriali, ma in termini di espressione, e finalmente lo può dire, dell'uomo nuovo che esce dalla guerra e dal conflitto. Ancora nell'ala d'Italia liberata, nel discorso agli avatori di Centocelle, c'è questa Italia sola, grande e pura. Ci sta ancora una volta, perché comincia a diventare centrale nel suo discorso, Fiume, che potrebbe diventare il nuovo luogo, il nuovo cronotopo, dove il tempo e lo spazio dell'uomo nuovo italiano potrebbe trovare la propria espressione, e vi è la citazione che dà il titolo al mio intervento: se il tempo è ringiovanito e lo spazio è riassunto. Cosa ha fatto la guerra? Ha ringiovanito il tempo, creando attraverso il lavagro di sangue una nuova generazione pronta a rinnovare la politica e l'Italia, e ha riassunto lo spazio. La vita stessa di trincea, la possibilità di volare sul cielo austriaco, l'esplorazione dei mari a fini bellici, fa riassumere ed espandere allo stesso tempo lo spazio della vita, i confini dell'uomo nuovo, dell'uomo moderno, dell'uomo rivoluzionario. E quindi si arriva al cronotopo, così l'ho definito, di Fiume, in cui, e qui mi ci soffermo poco, perché sull'orizzonte della sua spiritualità ha già parlato Claudio, che appunto ha messo in luce come la rivendicazione dell'italianità di Fiume andava assolutamente di pari passo con la trasformazione di Fiume in un faro che doveva illuminare e muoversi al di là dei confini. E questa visione si incardinava peraltro in una idea di tempo, che sono quei 16 mesi di Fiume, che perdeva al suo interno il senso del tempo classico, quello appunto liberale, civile e borghese, ma assumeva l'espressione concreta di quel sogno di eterno ritorno di cui D'Annunzio a cui faceva riferimento. E come lo faceva? Lo faceva attraverso l'insistenza sulle ricorrenze e gli anniversari prive di riferimenti annuali, quindi diventavano i 20 settembre, la morte di Randaccio, degli elementi che prescindevano dall'anno da cui era iniziato l'anniversario, con i riti, con i miti, con i simboli, con la ritualità tipica fiumana. La ritualità scandisce un tempo che non è più il tempo borghese, il tempo della guerra, il tempo della rivoluzione, il tempo del conflitto, è un tempo che ha delle leggi differenti. E oltretutto la dimensione del tempo e dello spazio ritornano anche nelle sue apparizioni a balcone. Nel suo apparire a balcone lui stesso vi vedeva una rottura con la misurazione del tempo normale, una sorta di eterno momento di ringiovanimento. Forse qualche attore di teatro potrebbe raccontarci, insomma, come si sente prima di entrare sul palcoscenico, e avremo anche interventi nel resto del convegno che ci porranno in termini anche di importanza del teatro. Nel libro segreto del 35 lui ricorda esplicitamente che in Fiume d'Italia ho conosciuto intera la diversità tra l'orazione scritta e l'orazione improvvisa. E veramente quella mezz'ora che il mio spirito e la mia volontà di dominio vivevano prima che io apparissi alla ringhiera, prima che mi muovessi a parlare al popolo fiumano, per lo più i suoi legionari, dopo che la cittadinanza fiumana si era in qualche modo allontanata da questo esperimento inedito, quella misura di tempo senza misura mi era sublime. E nella carta del Carnaro invece troviamo la rappresentazione lirica, perché D'Annunzio riscrive per dare una rappresentazione lirica a quello che è il testo di Alceste de Ambris di carattere federale sindacalista, e scrive che Fiume è pienamente compreso dentro quel cerchio che la tradizione, la storia e la scienza confermano confine sacro d'Italia, ma nuovi ordinamenti secondo lo spirito della sua vita nuova,
si offrono la fraterna elezione di quelle comunità adriatiche le quali desiderassero rompere gli indugi. Si pone al di fuori dei confini stessi. Si risveglia alla fine dell'esperienza fiumana in un momento in cui la sua, diciamo, il suo sentimento religioso, il suo sentimento che si poneva e si era costruito nel dogma insegnato a Fiume, nei riti che ne aveva trasmessi, basati sulla stirpe e sul sangue, in una dimensione che quindi travalicava, diciamo, i termini classici della politica, tornava a riflettere su che cos'era il tempo, in una fase in cui lui rientrava in una sorta di depressione politico-estetica e chiedeva al dottore che lo curava di fronte ai suoi acciacchi che aveva in quegli anni tra il 22 e il 23, che cosa è mai il tempo, che cosa è mai lo spazio. Dico il vero tempo, quello che coincide con quella specie di tempo agguagliato alla fluidità stessa della nostra vita interiore. Ma vado avanti e chiudo, perché alla fine di questa esperienza, negli anni 20 e alla fine negli anni 30, lui continua un rapporto, una voce a dialogare con il tempo e lo spazio, sia per motivi anagrafici, sia perché recupera quella sorta di atteggiamento che l'aveva portato all'inizio della sua storia, ai tempi dell'Italia liberale, a chiudersi nella fluidità, nel movimento giovanile e nella sensualità dei corpi per rinunciare alla politica razionale e liberale. In questo caso lui si chiude nel suo notturno, nel suo silenzio, in qualche modo per rimanere distaccato da quello che si stava compiendo in Italia, che sarà poi il tema della sessione che seguirà. E finisce scrivendo, e cito: medito e comprendo, non dalla parola mi lascio trascinare, ma da non so che sovrumana ebbrezza di immensità, di là del tempo, dallo spazio e di là dal tempo. Spezzo l'ala e spezzo la clessidra. Io forse sono un frammento di avvenire, caduto di non so dove, incalzato dall'ansia dei morituri. Ed era un po' la tragedia di questa modernità che, entrando nell'era totalitaria, lasciava il tempo, come è stato detto, non tanto a un tempo negato, quanto a un tempo organizzato, a un tempo prestabilito, a un tempo finanche più rigido del tempo borghese dal poeta combattuto. Grazie. È più difficile che rientrare qui. Ok. Eccoci. Grazie, scusate se mi sono anch'io dilungato tanto, e spero però di aver dato spunti, e lascio volentieri la parola adesso a Marla Stone, docente presso l'Oxy College e all'Accademia Americana di Roma, che ci introduce alla seconda sessione, che appunto in qualche modo inserisce questo discorso del modernismo, dei rapporti tra estetica e politica, nelle contraddizioni che animano il regime fascista nelle sue componenti. Thank you, Enrico. So thank you everyone for coming to session 2, Interwar Europe, Fascist Rehearsals and Performances. I know it's been a long evening, morning, afternoon already, so everyone just catch your breath and dive in again. We're going to start with Aristotle Kallis, who is presenting Poetry as Art of the State, the Performative Power of Words under Italian Fascism. Professor Kallis is Professor of Modern and Contemporary History at Keele University. He has previously taught at Edinburgh, Bristol, and Lancaster universities, as well as serving as visiting professor at the University of Padua. He is the author of a number of books on fascism and genocide, including The Third Rome, The Making of the Fascist Capital, which came out with Palgrave in 2014, and Rethinking Fascism and Dictatorship in Europe, also Palgrave Macmillan in 2014 also, and then edited with Antonio Costa Pinto. Professor Kallis is also the author of Genocide and Fascism, The Eliminationist Drive in Fascist Europe from 2009,
And then finally, I'm not listing all the books, but I will mention Nazi Propaganda in the Second World War from 2007. Professor Kallis is currently working on a monograph on fascism and iconoclasm forthcoming next year. So with that, please join me in welcoming Aristotle Kallis. Thank you very much, and thank you to the organizers. Thank you for the introduction. It's always very daunting to hear about things like this. I always kind of cringe a little bit, but thank you anyway. It was very good. It's been a very long day here. And a very busy day, and my mind is buzzing out. I try to decompress. Hopefully I'll be able to do a little bit of justice to this, because I've been hearing on and off, because we're in the middle of teaching some of the papers, and the quality is exceptional. Thank you to the organizers for inviting me, and I'm going to jump in here to say that I will time people so that we can stay a little bit on schedule. Sorry about the. And the time limit is, am I right in thinking the 20 minutes, or should I be cutting it down further? No, 20 minutes is perfect. Okay, I'll try and stick with this one. To be honest, I've got a presentation to share, but in the end, I went for a more talkative paper, as it were, rather than a kind of series of slides. So I'm going to be dipping in and out, and so I'm going to share my screen. In many ways, my interest in this topic and the way in which the title of this paper has been shaped is a play with words, because in many ways the poetry was, although its importance in terms of fascist culture cannot be questioned in any way, shape, or form, it was not. Poetry in itself was not directly implicated in the discussions about art of the state. So I am playing a little bit with words, probably because it makes me also feel more comfortable with it, because I'm more familiar with this discussion when it comes to architecture. But I thought that there's a very interesting connection to be had here, because particularly when it comes to some architectural works, and in particular one that I picked up to talk tonight, there is an interesting connection on how the build form, the symbolism, the space, the use of space, and the use of word, and word that is embedded into the build form can actually work in many ways. So I thought, essentially, I'm going to use one particular project. It's a project that is probably familiar to most of you, particularly to those of you who are working with some kind of fascism and the history of Rome. So when I say most of you, I don't want to be presumptuous, but it is not a new kind of shedding new knowledge on the architectural history of the fascist regime and its use of poetry. The obvious connection here is, of course, and I think I may be able to share my screen here, if you give me 1 second. So hopefully I'll be able to do this. The obvious connection that I could use with regard to this, of course, is a project by Giuseppe Terragni, the so-called Danteum. The Danteum, obviously, it's one of those projects that remained on paper, and probably that makes it even more interesting in many ways. So I'm not going to revisit the Danteum. A lot has been written about this. It has been studied as an architectural marvel, and I'm going to be sharing some photos here and there just to provide some context to all of this. And it remained on paper, as I said. The whole story obviously involves Terragni, we'll see here on the left, but also a collaboration with a number of people, including Mario Sironi, a painter, muralist, and so on and so forth.
The whole thing comes together in 1938. It's an idea, just to provide the briefest of background, it's an idea that comes well funded by northern industrialists, but also it's an idea that ticks all the right boxes at the time when it appears. Remember, November 1938, it's only 6 months after Hitler's visit to Rome, a very, very big event, returning Mussolini's visits to Germany. I should say Hitler's visit to Italy in that respect. And one of the anecdotes surrounding that visit, a lot of things happened, of course, was the exchange of editions of Dante, first from Mussolini to Hitler, and then from Hitler to Mussolini in many ways, which of course forms a very interesting subject to this. And then by November 1938, the architecture team presents obviously the project. And there are a couple of things that are really interesting here, of course, and again, very, very briefly, I'm going to talk about this. The location of it is, as you can see from this image, is very, very close to the Roman Forum and the Colosseum, but also on the very same grounds that 4 years before the fascist regime had called a competition for its new party headquarters, the Palazzo del Littorio. Again, the building was not built, so the plot was empty, and Terrani not only came up with this idea, and his team came up with this idea of a building, I'm going to come to how he described it towards the end, to Dante, and a building to the Divine Comedy, but also a building that was to be placed in that particular location, which I think is very, very important in this context. And it's also, I should mention, a location that Terrani had already submitted entries for the competition for the Palazzo del Littorio. So, in many ways, he's well familiar with that plot. He has claimed it. He has tried to claim it one way or another. And I think that's very important. So the Danteum is the beginning and the end of the paper. As I said, I'm not going to talk about the Danteum per se. I'm going to use it as an opportunity to talk about how poetry is being operationalized, but also how Terrani uses this kind of vision of architecture and art in this particular project, which I think to me is very, very interesting. And of course, as part of this discussion, I'm going to be mentioning the whole discussion about the art of the state. It's a discussion purely in the 1930s, which I think is quite useful as a backdrop to this story. Now, one of my major sort of grievances with the way in which the Danteum has been analyzed by many, not all, but by many scholars, is basically this kind of fetishism of its modernism as an architectural form. A kind of obsession with this purity of forms and its sheer abstraction that is divorced not only from its historical context, a historian would say that all the time, but also from its location and from its political subjects. I am not going to argue here that you need to preface any discussion of the Danteum with mentioning the fact that Terrani was a devoted fascist and he was thinking that he was serving the regime and so on. That was not my intention. My intention is that my point here is that taking the monument out of not only its poetry in that respect, the text that it references, but also the location in which it is very strategically placed, takes away so much from that discussion. And in some respects, I would argue that Terrani is making a case for the Danteum as a statement, as the boldest statement of the Gesamtkunstwerk of fascist art. Now, the notion of the Gesamtkunstwerk, the total work of art, as it were, has a very, very long lineage, goes back to the 19th century, obviously, if not earlier. But in the way in which we're discussing it here, whether it is in music, or it is in painting, or it is in architecture, which is usually its most obvious connection, it's associated with the idea of unity, a fusion, harmonic fusion of different forms into one. And I think this is
obviously a very credible definition. But there are other definitions of the Gesamtkunstwerk, which have to do with the fact that the art itself dissolves the boundary between art and experience, everyday experience. So it becomes a kind of timeless, all sensory experience for the spectator. So a lot of people have worked on this dimension of the Gesamtkunstwerk. And I think in many ways, Terragni's approach to this is much closer to the second idea. Now, the idea of a total work of art, of course, has got quite a lot of interesting lineage in Italian fascism. And there has been a discussion about a fascist total art. Now, I'm not going to say very much about colleagues who have, two colleagues who have worked on futurism much more in much more in a much more detailed way, in a much more authoritative way than I have. But to me, it's very interesting that the discussion of futurist art, whether it is the painting or it is poetry or it is indeed architecture, comes against this backdrop of the increasing search for a total statement of art that fuses art and politics into fascism. And I'm going to very briefly share this small excerpt here from Gino Severini. It goes back, of course, but what I find very interesting is I've put the little quotes, and I'm not going to read it. It's the bit that I've highlighted in italics. It's the idea that somehow architecturally it is much better to express the idea of a total work of all the analogies of art. So, you know, if you can read the whole text, you know, the art forms dissolve, everything comes out in the open and fits into architectural schemes. So in many ways, Severini makes a point about, if you like, the primacy of architecture in terms of becoming the receptacle of the total work in that respect. And of course, I don't know why this went suddenly very crazy. The architects, and particularly the rationalist architects, stepped into this one in the 1930s with a discussion mostly put forward by Pier Maria Bardi and Giuseppe Terragni, of course, the architecture as art of state, as the most authoritative rationalist architecture as the art of state, the most authoritative form of expression of the fascist unity of politics, reality, history, and art in that respect. So, you know, in many ways, all this is already happening by the time we get to the Dante. I mean, it has happened. That discussion obviously didn't go very far because essentially at the end of that process, the rationalist architects, the modernist architects wanted an official sanction by Mussolini, which they never got. Now, the Danteum that I'm going to finish with, of course, first and foremost exists by virtue of the person that is supposed to be commemorating and glorifying and fetishizing in any way. And that is Dante. Now, there's an interesting thing because we're going to talk about this towards the end, but the way in which Terragni describes the Danteum is as a temple. And he talks about it as a temple to Dante and as a temple to the fascist era, and he uses both these words at the same these phrases at the same time. Now, the temple to Dante, of course, makes sense. Dante was a national poet long before the fascists, of course, came to power. There's no need to talk to even dwell into this one. But of course, what is all interesting to very briefly remember is that it wasn't just Dante being rediscovered by a liberal Italy as an anti-clerical figure, as a figure of Italian nationalism. It was also Dante rediscovered by pretty much everyone in the 1920s. He was rediscovered by the Catholic Church. He was rediscovered by the fascists themselves, of course, who in 1921 not only made Dante a centerpiece of the Third Congress of the Fascist Party in Rome, but also a few days after that, in November 1921, they staged the march in Ravenna, where obviously the body, the remains of Dante we usually were. So
it was very easy to make the transition of Dante, the national poet, of Dante, the anti-clerical poet, or rather the poet of the kind of new Ghibelline tradition, if you like, to the poet who is the most fascist of poets in many ways. Of course, it works, however, the other way around. And I think this is probably more interesting to our discussion here, because as part of the glorification of Dante, sorry, I should have showed this earlier. As part of the glorification of Dante, there is a particular reading of Dante's poetry that reflects very directly the ideas of fascism and the way in which fascism sees itself as not only a continuation of the best energies of national history, but also as the apotheosis of that period. And of course, what is happening in that case, I wanted, you know, probably very, very well known to many of you, Domenico Venturini's very clearly forging that connection between Dante and Mussolini in a weird way, which is very important to the monument we're talking about itself here. But the whole construction, the whole mythology of Mussolini as the mythical Veltro is going to release the world and save civilization and clear up the path from those kind of wild animals that ravage the space. And again, a very, very quick quote here, how this connection is directly forged. Dante is a precursor to fascism, and to me, this kind of formulation is absolutely astounding. It's not that, you know, this is the terza Roma, you know, this is going to kind of the third iteration. No, Dante is a kind of almost like a prophet of fascism, is a precursor of fascism, and fascism becomes the important thing here, challenging the nation, challenging socialism, and so on and so forth, saving the nation, challenging socialism, and so on and so forth. Now, when it comes to poetry, it's really interesting that the fascist regime uses poetry as architecture parlante, if you like. It's kind of inscribed ad nauseum, particularly in the 1930s, in a series of exhibitions, for example, that where poetry strategically deployed to sanctify what is being shown. And you know, we can talk about many examples here, but obviously, you know, I'm in excellent company mentioning the Mostra della Rivoluzione Fascista, obviously, but Terani was involved into this one, and the fusion of the word, not poetry in Terani's case, but word, architecture, collage, photography, sense, the unity of senses is very, very obvious. But to me, the more interesting, if you like, and you know, poetry makes appearance within the walls, rather, of the Mostra della Rivoluzione Fascista. But it's the 1937 exhibition of the Mostra Agustea della Romanità, where, you know, as you can see, there's a profusion of words embedded onto architecture. And of course, some of them are speeches from prose, and some of them are excerpts from Ovid, who had had his bimillenary, and from Virgil, and so on and so forth. What is interesting, and you know, the Augustan exhibition of 37-38 is an absolute delirium of words against which everything else is organized. And you know, as I said, some of the rooms, like the room here at the top, the room of the immortality of Rome, poetry and prose comes together. But even more interestingly, and you know, I mean, I could go on and show you more examples, but I won't, because I'm mindful of the time. But even more interestingly, that poetry is being put side by side with excerpts from Mussolini's own speeches, which are excerpted and presented in a poetic fashion, in a short epigraphic poetic fashion, culminating, of course, in the facade of the Palazzo della Civiltà Italiana in E42. So in many ways, poetry is being subjugated, whether it is to the architecture parlante of the buildings and the exhibitions in that respect, or opened up in that respect to
to incorporate, or rather to sit side by side with Mussolini's own political poetry, as it were, which comes from the speeches. I'm aware I'm getting to the 20-minute point, so I wanted to come to an end and go back to the Danteum, which is where I started. So obviously the project was never completed, it never even started, but I think it's very interesting just to spend 30 seconds looking at how Tehrani describes it in his own document that he wrote to present the project to the authorities. So, of course, the starting point is Dante in the Divine Comedy. So poetry becomes the essence of this building, according to Tehrani. But then, to me, the most extraordinary quote in this one starts from line 3. It means the maximum of expression is to be obtained with the minimum of rhetoric, the maximum of emotion with a minimum of decorative or symbolic adjectives. It means to create a great symphony with elemental means. And then he goes on, and to me, that is also very important to say, we are going to do this, and we're not going to do it anywhere. We're picking up the most hostile environment, which is exactly the location in which we're building it, on the Via dell'Impero, which was opened in 1932 on the 10th anniversary of the March on Rome, and we're going to happen it there. So when he describes it, he says it's not a museum, it's not a library, it's a temple. It's a temple to Dante and it's a temple to Mussolini. And he uses this kind of fusion at the same time. So he uses the two as one. So a temple to whom, really? There is this interesting competition between the two. Is it a temple to poet? Is it a temple to the political regime? Obviously, that distinction does not apply, because through Dante, through that connection with Veltro, everything is being consecrated in many ways. But is it, as Bontempelli presented it, is it a total work of art? I would say is a very Tehranian take on the total work of art. It is. I'm going to stop sharing my screen because I want to finish without doing this. The interesting thing for me is that the Danteum is not the fusion of all arts. It's actually the subjugation of the poetic work, of the word, of the decorative art, of the visual art, to the primacy of an architecture, of rationalist architecture, but not even a primacy through absorption, is a primacy through complete abstraction and obliteration. Everything can be absorbed and subsumed into the architectural form in the absolute purity, in the absolute abstraction of that architectural form. Pagano and Tehrani had another very important architect, had a very interesting discussion about the power of architecture to represent poetry. And Pagano said very, very clear to him, I'm finishing, Pagano very clear to him, he said, you cannot do that because modernist architecture that has no representational power. Tehrani said, no, that is not true. The representational power of architecture comes through the purity and complete abstractions of its forms. So here it is, the pure crystalline vision of Tehrani's rationalism, which has completely absorbed all other not only the poetry of Dante, but all other arts in themselves. Thank you, and sorry for going over. No, thank you. Thank you. You didn't really go over, but you know, it's a conference on fascism, so I'm going to be authoritarian. Thank you. And we are going to move on to our second paper by Carlo Leo, E fascista quello scrittore che, the narrative power of the intersection of literature and politics in the Antologia degli Scrittori Fascisti. Carlo Leo is a PhD student in literature at the Catholic University of Leuven in Belgium. His research focuses on the literary memory of the Italian occupation of Fiume, Rijeka. As a member of the international research group MDRN on literary modernism, Carlo Leo collaborates with Il Vittoriale degli Italiani. In 2017, he worked as a research intern in Waseda University in Tokyo, and he recently edited Mario Carli's futurist writings Con D'Annunzio a Fiume, Prose belliche e fiumane,
that came out in 2021. So with that, I turn it over to Carlo. Thank you. Thank you very much thank you for the very kind presentation. And my presentation will indeed be in Italian, but of course I welcome questions in English or Italian. Yeah, no problem. Okay, so I will share my screen. Ok. So, l'obiettivo di questo contributo è dimostrare la realizzazione pratica, in termini di concretezza politica, della vicenda intellettuale e poetica del futurista Mario Carli, curatore insieme a Giuseppe Attilio Fanelli di una antologia degli scrittori fascisti. Soprattutto si vuole valutare il ruolo della scrittura letteraria all'interno dell'antologia sulla scorta delle considerazioni teoriche dell'ardito futurista Carli, appunto, in materia di estetica dell'opera d'arte. La mia formazione filologica, preso a oggetto di indagine testuale l'antologia degli scrittori fascisti, mi spinge a tentare una ricostruzione critica che possa restituire una comprensione del testo piena, scevra insomma di ambiguità. Lo sforzo di inequivocabilità, tuttavia, mal si concilia col multianime profilo intellettuale di Carli, interventista nella Grande Guerra, ardito, futurista, sansepolcrista, poi d'annunziano a Fiume, terzomondista e imperialista insieme, sospettato di bolscevismo, poi ancora monarchico, dunque fascista intransigente e infine addirittura epurato dal regime. Stabilito l'obiettivo, l'interpretazione del testo, ci gioverà dunque una corta analisi dell'altrove rispetto al perentorio dettato testuale. Un'indagine, insomma, dell'epitesto, per dirla alla Genet, che sarebbe la massima estensione spaziale del paratesto, che ingloba dunque discorsi biografici, di poetica e di contesto culturale. Ciò permette di interpretare il testo come punto di arrivo di una serie di riflessioni teoriche che nascono già prima della adesione al fascismo da parte di Carli. Intanto potete vedere a schermo parte della copertura mediatica dell'antologia, dedicata all'antologia ovviamente. Mussolini qui riceve Carli che gli fa dono dell'antologia. Il criterio di selezione degli scritti, gli scrittori che vengono censiti, le idee ispiratrici, la presentazione che i curatori rendono di sé, insomma il piano d'opera che si svolge sotto la direzione di una magistrale autorialità macrotestuale, consacrano questa antologia come il documento più interessante per analizzare il percorso intellettuale di Carli, certamente, ma pure per indagare le dinamiche che reggono la narrazione del potere fascista nel momento in cui si inasprisce la lotta ideologica tra revisionisti e intransigenti. La corrente di cui Carli è espressione, innestatasi nel gran fiume del fascismo, trattiene ancora le memorie dei tanti affluenti ideologici che caratterizzano le evoluzioni e le convulsioni del primo ventennio del secolo. L'antologia fu preceduta da un censimento che Carli fece sulle colonne dell'Oggi e Domani, giornale che ha diretto, e attraverso il quale raccolse prezioso materiale, fotografie, notizie biobibliografiche, brani di opere, che poi ovviamente gli servì per il successivo lavoro. Ecco già Carli, nell'editoriale di apertura del suo giornale, rinsaldata la linea politica del fascismo, è il momento, ora il momento dell'avanguardia culturale di concentrarsi sulla linea spirituale, segnalando dunque i veri talenti del fascismo artistico.
All'iniziativa di Carli presto si associa Fanelli e l'allestimento dell'antologia, alimentato asprissime polemiche per i criteri adottati nella scelta degli autori e soprattutto per le esclusioni famose. Giovanni Gentile su tutti, nonostante le rimostranze dell'editore. Nel 1933, appunto, Fanelli fu autore di Contra Gentiles, in cui riassunse i temi della sua campagna contro il filosofo. Lo scopo dell'antologia, raccontava Fanelli, era quello di dimostrare che, nonostante le accuse di impreparazione fatte ai fascisti, prima che dai nemici, proprio dal Gentile e dai suoi seguaci, la rivoluzione contava una schiera di scrittori che sarebbero bastati a far la gloria di un regime. Con alcune varianti rispetto al censimento, l'antologia vede finalmente la luce nel 1931. Questa antologia si pone dunque lo scopo di discutere, così dicono i curatori, dei rapporti che devono intercorrere fra lo Stato e gli scrittori e dei suoi premi doveri che attendono questa speciale categoria di sudditi. Dopo 9 anni di regime e di complessi rivolgimenti politico-identitari, i curatori dell'antologia sentono il bisogno di stabilire un codice di condotta ideale che permetta di discriminare tra scrittori fascisti e scrittori non fascisti. Si vuole mostrare, con dovizia di esempi, in cosa consista la scrittura in stato di grazia, ovvero la produzione artistica, scientifica, religiosa o morale in piena aderenza all'ortodossia fascista. Va premesso che lo Stato, dicono i curatori, in quanto sede della storia, non solo dispone di una posizione direttiva nella vita delle società umane, ma quando è pienamente efficiente, imprime un suo indirizzo a tutto il pensiero e a tutta l'azione. Vale a dire che lo Stato influenza in maniera diretta la vita culturale e la cognizione spirituale di un'epoca. Sta quindi all'individuo scrittore accettare o respingere il clima in cui vive, armonizzare la propria attività ai principi che animano il fascismo, oppure porsi di traverso, col rischio però di venire spazzato via dallo Stato, il quale non concepisce né accetta cosa che sia fuori dalla sua orbita o contro il suo diritto. L'introduzione al testo, propriamente intitolata "Che cos'è questa antologia?", fa da manuale di istruzioni per illuminare i criteri che reggono lo sforzo censorio di Carli e Fanelli. Riassume preliminarmente i precetti della dottrina fascista al 31, autoritarismo, economia corporativa, matrimonio come dovere sociale, bonifica, religione cattolica come culto di Stato, esaltazione delle virtù guerriere. E sulla base di tali considerazioni professa che in un regime come questo è quindi antifascista e sovversivo qualunque scrittore che non usi della penna in armonia alla dottrina e alla prassi dello Stato. L'operazione critica dell'antologia voleva essere la prima davvero anti-retorica, una selezione che si basasse insomma su un criterio di assoluta razionalità. Scrive Carli, a cui i sentimenti personali dovevano rimanere estranei, secondo cui il valore dello scrittore censito passasse attraverso il concreto contributo alla sistemazione delle dottrine artistiche o scientifiche rivoluzionate dal fascismo. Uno scrittore dunque è tanto più grande quanto meglio rispondenti al clima del tempo, quindi ai precetti del fascismo militante, sono i frutti del proprio ingegno. Lo scrittore deve reagire, scrivono, nel senso chimico della parola, all'influsso del fascismo, e la sua opera deve presentare filtrata l'essenza della rivoluzione nazionale.
La premura di Carli per la definizione critica del concetto di valore del prodotto di ingegno, sin dal suo apprendistato letterario fiorentino presso la difesa dell'arte, si traduce nello sforzo duraturo di abbozzare un sistema critico che si fondi su una logica di esattezza ed escluda, per la valutazione critica, l'intuizione crociana e, dicevamo, la partecipazione emotiva. La critica deve essere dunque ridotta a teorema, secondo cui l'ingegno, sia suscettibile di essere misurato e pesato. La qualità dell'opera consiste tutta nella minore o maggiore capacità dell'ingegno di associare cose diversissime tra loro. Si basa insomma sulla scoperta e sull'energia cerebrale utilizzata per compiere tale scoperta. Manca ad oggi uno studio complessivo in merito a questo ventennale dibattito, che evidentemente si dipana dalle congetture dei fiorentini della difesa dell'arte all'inizio del Novecento, a cui collabora quella pattuglia azzurra che citava anche Lorenzo Benadusi, di cui fanno parte Carli e Settimelli, e arriva fino all'antologia. Vediamo la genesi di questo dibattito da teorizzazione artistica a strumento di censura politica, dalle implicazioni eminentemente operative. Dice Settimelli, in questo numero della difesa dell'arte, se il pensiero è scoperta, il valore del pensiero sarà tanto maggiore quanto maggiore la scoperta. Il valore della scoperta è più grande quando la cosa determinata era più lungi da noi, più nascosta. Quindi un pensiero ha tanto più valore quanto più celata era la cosa scoperta. Per una ricostruzione di questo percorso possiamo passare poi attraverso la critica di Benedetto Croce, che raccoglie ancora scritti di Settimelli e Carli e documenta la contemporanea riscoperta dei simbolisti, col valore della capacità di associazioni tra immagini poetiche lontane. E qui siamo nel 12. Settimelli ancora: io parto da principi logici e anche scientifici ed esamino l'opera d'arte come un qualsiasi prodotto di organi umani. Ecco dunque l'ideale di una critica imparziale: ridurre la critica a teorema, termini fissi, dati fissi, risultati fissi. Un pensiero ha tanto più valore quanto più la cosa per esso scoperta era lungi da noi. C'è poi Retroscena di Carli, che manifesta nel romanzo queste prime teorizzazioni. Si tratta di una serie di istantanee che documentano lo svolgersi della vicenda mentale dell'autore di romanzo. Un romanzo che viene allestito come una formula matematica, scomposto e ricomposto sotto gli occhi del lettore. Carli: poiché si tratta di un romanzo, voglio darne soltanto l'ombra, il suo fluido caotico nei vari gradi di sviluppo. Invece di dare il risultato degli sforzi compiuti dal cervello per la sua costruzione, fotograferò le varie fasi del lavorio interno, anteriori al prodotto finale, che si chiama opera d'arte. Sarà come il romanzo di un romanzo, o forse il suo retroscena, la sua fermentazione. Tutto ciò avviene nel clima scaturito dal manifesto futurista Pesi, misure e prezzi del genio artistico di Corradini e il sodale Settimelli. Questo è del 14. La prima critica nasce oggi in Italia per opera del futurismo. Ma poiché le parole critico e critica sono ormai disonorate, noi futuristi le abbiamo adottate, abbiamo adottato in loro vece i termini misurazione, misuratore. Misurazione futurista di un'opera d'arte vuol dire determinazione esatta, scientifica, espressa in formule, della quantità di energia cerebrale rappresentata dall'opera stessa, indipendentemente dalle impressioni. E nel manifesto La scienza futurista del 16, firmato ancora da Carli e Settimelli, ritornano le stesse parole. Noi diciamo che il vero valore di una scoperta scientifica può essere determinato solamente basandosi sui concetti affermati dalla nostra misurazione futurista.
secondo i quali il valore di qualunque opera o scoperta è direttamente proporzionale alla quantità di energia occorsa a produrla. Torniamo quindi all'antologia del 31, illuminate le premesse di questa critica antiretorica. Appurato quindi il criterio di selezione, vengono profilate due categorie di scrittori censiti. Abbiamo quelli che ho definito i precursori e i conservatori. I precursori, dice Carli, saranno quelli che hanno preparato con gli scritti e l'azione di piazza la rivoluzione delle camicie nere ed oggi esercitano una decisa influenza sulla formazione del pensiero e della spiritualità fascista. I conservatori saranno quelli che hanno meno dato di pensiero al dibattito rivoluzionario ed oggi contribuiscono a formare l'ambiente in cui viene maturandosi la cultura fascista. I primi quindi compaiono nell'antologia con i brani più significativi del proprio impegno, i secondi, i conservatori, in calce, con le sole notizie bio-bibliografiche. I primi sono i pochi fortunati che sentirono l'insufficienza del sistema liberale e anticiparono il fascismo. Bisognerà quindi scusarli se presentano nelle proprie opere contenuti che il fascismo di Stato avrebbe poi ripudiato. I secondi, al contrario, emersi in clima post-marcia, devono mostrare perfetta ortodossia. A schermo potete vedere gli scrittori inclusi nel gruppo dei precursori. Noterete che i curatori annoverano se stessi in questo gruppo e presentano quindi, oltre ai dati biobibliografici, anche la somma delle proprie opere all'interno del testo. L'intenzione programmatica dell'antologia è quindi evidente: segnalare al Duce la convenienza di riconoscere negli uomini d'avanguardia, nei diciannovisti, nei futuristi, i concreti edificatori dell'impianto statale fascista, erigere loro un monumento che decreti un nuovo canone dei benemeriti tra le penne militanti della prima ora. Carli azzarda un tentativo di sistemazione del proprio multiforme profilo intellettuale nell'alveo del più rigido intransigentismo. Si segnala come l'uomo adatto per la prosecuzione ideale della rivoluzione che, partendo dalla lezione sansepolcrista, ribellista, combattentista, ardita, futurista, legionaria, sfocia poi nella concretizzazione dell'impero latino. Il bilancio, tuttavia, che si trae da questa antologia è senz'altro negativo. Erano pochi gli scrittori che potevano dirsi a pieno titolo fascisti, secondo Carli e Fanelli, poco noti e troppo giovani per poter avere una reale influenza. Scrive Anna Scarantino, ma proprio questo confermava implicitamente l'importanza del futurismo, perché era la tendenza culturale meglio elaborata e di più certa fede di cui il fascismo potesse disporre. Solo essa, secondo Carli, aveva le carte in regola per proporsi come arte di regime, come già era diventata grazie al Duce stile di governo. All'interno dell'antologia degli scrittori fascisti, solo due erano i profili meritevoli di un ritratto a tutta pagina, a cui mancava un'appropriata nota biografica, superflua per la chiara fama: Mussolini e D'Annunzio. Carli avrebbe voluto includere anche Marinetti, ma trovò l'opposizione di Fanelli. Mussolini è il primo degli scrittori antologizzati, duce del fascismo, capo del governo, ideatore e costruttore dello Stato corporativo, fondatore dell'impero. Si riportava poi il solo discorso di Udine del settembre 22, la prima orazione della vigilia per la preparazione spirituale alla marcia su Roma, che raccoglieva dunque le premesse ideologiche del sansepolcrismo e le proiettava entro gli orizzonti politici del fascismo di regime. Liricamente ornato, il profilo biografico d'annunziano, soldato più che poeta, mutilato e pellegrino d'amore, ritratto nella posa imperiosa di comandante fiumano. Nell'esaltazione del comandante, Carli propone due brani d'annunziani bellico-fiumani. Si tratta di La canzone del Quarnaro e l'orazione Italia e vita, che assomma molte delle idealità carnie del fiumanesimo di Carli: il combattentismo,
la santa causa come vessillo per i popoli oppressi, la prerogativa fiumana di superiorità morale e spirituale che sia faro per l'Italia. Ecco, ci sarebbero molti altri fili da dipanare a partire dalle prose di propria mano che Carli sceglie di presentare nell'antologia. Due prose di periodo differente, ma che presentano delle contingenze palesi nella comune radice futurista. Si tratta del Codice della vita fascista del 27 e del Manifesto dell'ardito futurista del 19, che significativamente sarà ripreso dall'ordinamento dell'esercito liberatore fiumano, come riconosce anche Enrico Serventi Longhi nella sua recente monografia. Tuttavia, mi fermo qui e lascio agli atti una disamina più completa. Grazie mille. Thank you, Carlo. Congratulations. We are now moving to our third paper, which is by Constantin Iordachi. Did I say that right? Constantin? Yes, that's right. Okay, great. And Constantin is professor of history at the Central European University. Am I loud enough? Maybe my volumes. Yes, for me, I guess for everybody. All right, this might be better. Is professor of history at the Central European University in Vienna. He's co-editor of the peer-reviewed journal East Central Europe. He's been co-editor since 2006 and president of the International Association for Comparative Fascist Studies. He's a member of the academic committee of the House of European History in Brussels. His publications include Liberalism, Constitutional Nationalism and Minorities, The Making of Romanian Citizenship from 2019, as well as, oh dear, how am I going to say this title in Romanian? I think it's the Romanian Fascist Avant-Garde from 2018. Oh, I think it's in Hungarian, the title. Oh, Hungarian. Oh, I'm sorry. Okay. And also the author of Charisma, Politics, and Violence, The Legion of the Archangel Michael in Interwar Romania from 2004, and a series of articles and collected volumes as well that he co-edited. For example, I will name one of them, Fascist Studies, New Perspectives from 2010, and then reissued in 2011 in a Romanian edition. And his talk today is Romantic Poetry and the Origins of Fascism in Romania. Thank you, Constantin. Yeah, hello everybody. Today I will speak on Romania, so I'll take you a bit away from Italy, case study in the Balkans, Central Europe. I will speak of the Legion of Archangel Michael that was founded in 1927 and was active generally until 1941. This is considered to be a very... I think you should talk a little louder. Okay. So this is considered to be, yeah, I hope you hear me well. So this is considered to be one of the most unusual forms of fascism in interwar Europe, mostly because its close relationship to, allegedly, to religion in general and to Orthodoxy in particular. And the main proof for that is actually the name of the Legion of this organization, the Legion of Archangel Michael, and also its symbolism. Now, in this paper, I want to demonstrate that actually the origins of this movement, of its ideology, are not to be found in the Orthodox Church or in religion per se, but in romantic nationalism. And yeah, well, I want to deconstruct the main symbolism of the movement
why they were the Legion of Archangel Michael and what Archangel Michael stands for. I mean, I think this is a coded romantic symbolism. The fascists were aware of this romantic symbolism, but they concealed it. If you read Cornelius della Quadrano, the leader of the movement, his autobiography for My Legionaries, he claims that he had a revelation while in prison. He saw this icon while they were in prison in a monastery, and he saw this icon of Archangel Michael on a wall, and then he had a revelation of setting up this organization. In fact, they were influenced by a romantic poet. So basically what I want to do in this short paper is to trace the emergence of a doctrine of national salvation, a palingenetic doctrine of national salvation during the 19th century, and its crystallization into a new fascist political phase in the interwar period. So you see here images from 19th century, First World War, interwar period, and then an icon kind of Cornelius della Quadrano from 2004. Yeah, I draw here on published work in Romanian, in Hungarian, but also is forthcoming in English with Routledge and also in Romanian. Yeah, so the romantic prophet that I want to speak of is Ion Heliade Rădulescu, born in 1802, died in 1872. He was an extraordinary figure, a kind of nationalist awakener, but also a romantic poet, a kind of demiurge who really linked poetry or the artistic side with politics. And he engaged in mass politics, but also in forms of sacralizing politics during the 1848 revolution in Wallachia. He was a poet, essayist, journalist, translator, historian, philosopher, and politician. And he was a kind of a prophet of national regeneration. He used the word palingenesis. He was the first one to use the word palingenesis in Romanian. He spoke Greek. His mother was Greek. So he took the word from Greek, but also from French, from the French literature. And so the main elements of his palingenic doctrine of national regenerations were the idea of divine predestinations and the messianic destiny of the Romanians, the codification of the idea of national unity in the cult of Michael the Brave, Romanian prince of 1600, and his divine protector, Archangel Michael, the idea of rebirth and regeneration through the liberation of the national territory and the union of all Romanians, then fears of degeneration by moving away from national authenticity or degeneration at the hand of hostile actions of inside or outside enemies, and then the cult of heroes and the main role attributed to the army and the values of militarism in the process of regeneration. So this was his doctrine of national regeneration. I'll show to you how he worked this in his poetry, and then what is the genealogy of this ideology. So he wrote an epic poem called Mihaiada, dedicated to this Wallachian prince, Michael the Brave, from here, Mihaiada. He published it first in 1847, and then in 48. Now here he established a link between Michael the Brave, this prince, Wallachian prince, who was a unifier. He united for the first time the three Romanian principalities in one state. Therefore, he became a role model for Romanian history, especially in the modern period. And Archangel Michael, the archetypal model of God's warrior. Why he made this association? Well, he needed to substantiate this idea of a messianic mission of Michael the Brave, but also he was attracted probably by the name Michael and Archangel Michael. And so, yeah, Archangel Michael appears many times in his writings, but especially in this poem, Mihaiada. And so, yeah, this is the Del Monastery in Wallachia, where Michael the Brave is buried. And you see here depictions of Michael the Brave and of Archangel Michael in this church. And again, Heliade made a connection between the two, united the two cults of Archangel Michael and of Michael the Brave. And yeah, he spoke mostly about the Wallachian capital, Târgoviște. So romanticism, the cult of medieval glory, and also the cult of ruins all plays into this. Yeah, this is
these are pictures taken by me of the Dallo Monastery and also of the old courtly old princely court. Yeah, incidentally, well, I was born in Bucharest, but I went to my grandma in Târgoviște, so this is where I grew up among these ruins. Yeah, and so Mihai, that was published in 1848, and here Heliade substantiates this idea that the Romanians are the chosen nation, and Michael the Brave was a divine hero who was who was set to liberate the Romanians, to regenerate them, but also Christianity, because he fought the Turks, the Ottoman Empire. I have some quotes from this epic poem. He says, in vain there are plots and machinations against Michael the Brave, because I cite, because God protects them, all the Romanians, and keeps them through centuries, since he has chosen them to work toward his strengths. So Romanians as the chosen nation. Then he speaks about Michael the Great, the Prince of Romanians and glory. And he says he seemed to have diverted from her prolonged struggle, as if she found a man to teach to her respect for such a famous nation. He spoke about fate, so even fate was revered Michael the Brave. So again, the leader of a famous or chosen nation. And then a main moment in this poem is the dream of Michael the Great, when he is actually visited by an archangel who gives to him the divine commands. And so this meeting is mediated by an icon. So the hero looks at an icon and then falls asleep, and then he is visited by an angel who passes to him the divine decrees. And then, Eliade speaks about, depicts this moment, and then speaks about Michael the Brave as divinely inspired. And then it's interesting how Eliade wanted to illustrate this poem. He commissioned Barabash, Miklos Barabash, who was a Hungarian painter in Wallachia at the time, quite famous actually, and he paid 20 guildens gold coins, which was quite a high price. And it was a historical picture for Eliade of his own poem, the archangel appearing to the sleeping Prince Michael. I found this reference in Barabash's diary, Bucharest diary. We don't have the painting, but I looked at some prototypes. I guess the closest prototype is Prophet Elias, and as being defended by the army of angels. Yeah, I wanted to look at prototypes to see how that would have looked like, that illustration by Barabash. And so this innovation of Heliade was to become a central part of Romanian nationalism, the idea that the Romanians are the chosen nation, that they have a divine mission that is unity, so that the palingenesis or rebirth and regeneration of the Romanians is to be done through the unity of the three provinces. And then Michael the Brave was the role model, because in 1600 he could unite for the first time these principalities. But there's a double cult here, Michael the Brave and the Archangel Michael as the patron, as a saint patron of the Romanians. And then you find the other representations of this idea during the mid-19th century. You see here the palingenesis of Wallachia and Moldova through union. So we see God and Jesus Christ presiding over this union as a God-given, God-inspired act. And the union becomes a kind of salvific myth, and you find this in many writings. So it's a palingenetic doctrine of national regeneration through unity in a democratic key, 1848. And then this idea survives the two principalities out of three. Wallachia and Moldova unite in 1859, and Michael the Brave, the cult of Michael the Brave really survives. You see here genealogical tree of the Romanians, and then you have Prince Cuza, who was the unifier of the two provinces in 1859, and Michael the Brave as his model.
And this cult of Michael the Brave and of the Archangel Michael then becomes the main axis of Romanian nationalism during the 19th century. And the first monuments in Bucharest are the equestrian statue of Michael the Brave, and then a statue of Heliade, who was the prophet of Romanian regeneration. And this is the Academy Square. In fact, today is the University Square. Yeah, I was a student in the Faculty of History, which is right here. So during my classes, I was looking at these statues, see Michael the Brave and Heliade. So I call this the square of Romanian palingenesis, in fact, because these are the heroes of regeneration. And then at the Delo Monastery, there is also a cult of Michael the Brave. In fact, he was killed in Transylvania on the Turda field, but only his head, his skull was taken back to Wallachia. So this all that remained, that was not buried, but kept in a box. And on 8th of November, which was the feast day of the Archangel Michael, the skull would be taken out of the church for an official mass. So you see again this association between Michael the Brave and the Archangel Michael as the saint patron of the divine hero, and also by extension of the elect nation, the Romanians as the elect nation. Yeah, and this is then there was a public subscription for having a new depository for this skull at the Delo Monastery. And then interestingly enough, at the turn of the century, we have a new the doctrine of regeneration, the palingenetic doctrine of national regeneration, is reworked on those foundations set up by Heliade, but in a conservative Kiri style. So not liberal democratic as it was in 1848, but now in a more conservative key. And to do that, a new conservative leader, Nicolae Filipescu, established this military secondary school, military academy near the Delo Monastery to be close to Michael the Brave skull and to actually prepare the new elite youngsters to fight for Romanians' union. And so Filipescu adopted the main elements of Heliade's palingenetic nationalism, the cult of Michael the Brave on the end of the Archangel Michael, a symbol of divine predestination, the army as a vehicle of national unification, but also conservative values, monarchism, elitism, a patriarchal organization of society, and also more modern ideas such as the regeneration through the action of youth, education in military and religious spirit in line with the principle of progressive pedagogy. I've dwelled a lot on education nouvelle and how this idea is transported from France to Romania. And Cornelius Codreanu, who was to be the leader of the Legion of Archangel Michael, was actually a student at this pupil at this military academy. You see here in uniform as a pupil at the academy together with his father. This is 1914. His father fought in World War I. The younger Cornelio also ran away from home to follow the regiment of his father. He was sent home, but he has this frustration as well as his generation that they didn't fight during World War I. They wanted then in peacetime to continue the war and to consolidate Greater Romania. Yeah, so this was a very nationalistic family. You see again a picture with Codreanu the Young and also his father. So World War I is fought by Romania under the sign of Archangel Michael the Archangel. The proclamation of the king actually speaks about the army going to Transylvania to unify Greater Romania under the protection of the Archangel. Romania is a net winner of World War I. It doubles the population, and then we have the reintegration of all three provinces, just like the program of Michael the Brave and romantic nationalism. Yeah, so in the interwar period, you have the cult of victory in the war. You see the liberal Prime Minister Brătianu. So we have a sacralization of politics around the dynasty. Again, in the spirit of this palingenetic doctrine of national regeneration. And so, in fact, the cult of Michael the Brave, who was based first in Wallachia, is now extended at the level of Greater Romania.
And so we have the burial of the head of Michael the Brave in 1920, the coronation of King Ferdinand I in Transylvania in 1922, then the cult of the fallen soldiers in Bucharest, and then in Mărășești, the site of battles during World War I. So the king first goes to Turda to visit the burial place of Michael the Brave. In fact, the union was actually also kind of symbolic reunification of the body and the skull or the head of Michael the Brave. Then the skull was taken during the war to Crimea to be sheltered from the occupying German Austro-Hungarian army. Then it's taken back to Romania, taken around the country by a historian politician, Nicolae Iorga. And this fresco is in this church where the skull was originally put, and then the skull is buried finally in 1920. And you have this fresco, which is very strange because you have a historian politician being actually depicted in a fresco, in a church fresco. And Iorga, who again is one of the animators of the conservative palingenesis at the turn of the century, says that actually union of the three principalities, it's fulfilling the gospel. And then only now, because the union is achieved, the skull of Michael the Brave could be made. And then you see the new tomb. Yeah, so this is the fresco. The king is also here, but is not in the forefront. But Nicolae Iorga, the historian, is in the forefront. And you see the skull there being carried by soldiers. And then you have the Cathedral of Coronation in Alba Iulia, 1920, built for the king to be coronated. And it's not surprising that, again, this Cathedral of Coronation is dedicated to the Archangel Michael. So again, you see this connection between Archangel Michael and Michael the Brave, which was again established by Heliade and Romantic poetry in this national epic, Nihayada. And this is the coronation. And then you see in the church frescoes with King Ferdinand I, the Queen Maria, and also Michael the Great. Obviously, the role model for King Ferdinand was Michael the Great. So again, a second unifier. And you see the propaganda putting the two together, the king and the prince, Michael the Brave. And then the tomb of the unknown fallen soldier in Bucharest. And then in Mărășești, which was one of the battles against the Germans during World War I, and kind of a partial victory for the Romanian army, blocking the advance of the German troops. And it's very interesting again, this the saint patron of this locality became in 1920 the Archangel Michael, and he's on the emblem, was put also on the emblem of this village, which was turned into a town in 1920. So again, you see the cult of the martyrs and the cult of the unification really closely linked with the cult of Archangel Michael. And then the cult of the martyrs, you have this mausoleum for the fallen soldiers, and you see in the Chapel of Glory again the depiction of the Archangel Constantin, I'm sorry, really, I think you need to conclude because we've got 2 more papers. Yeah, was it 20 minutes? Yeah. Okay, fine. So 22. Give me 2 minutes to conclude. So in a nutshell, I'm arguing that the cult of the Archangel Michael and the name of the Legion of Archangel Michael comes from this mid-19th century Romantic poetry. I have here the cover of the official magazine of the Legion of Archangel Michael, and you see this depiction of Archangel Michael, and there is a quotation attributed to Archangel Michael, which is actually taken from the Cathedral of Coronation. So I could actually establish in my writings a direct link between the cult, this Romantic cult, and the symbolism of this movement. And of course, Codrano and the fact that he studied at the Dallo monastery, this academy, is another link. And you see the cult of Archangel Michael as being so central to the movement in all its electoral posters. Interesting here, the image of the Archangel Michael that they use is not Orthodox icons, but actually Baroque iconography.
Guido Reno, Saint Archangel Michael in 1635. And then actually the fascism reward this doctrine of national salvation. They reinterpreted, well, so Romanians as a elect nation, the belief in Archangel Michael as the guardian angel of the Romanians, but then not the dynasty, but Codreanu is the predestined charismatic leader, and the legionaries are the chosen warriors and martyrs for the struggle. And so basically, yeah, you see here the fascist version of this doctrine of national regeneration. You see the swastika there, but also Michael, Prince Michael the Brave and the Archangel. And then they actually yes, the official doctrine around the same lines, the cult of the unknown soldiers, martyrdoms through suicide terrorism this time, and reviving the spirit of crusades. Yes, I'll stop here, and I'm open to questions about continuities and ruptures between romantic nationalism, 19th century, and interwar fascism. Thank you. Thank you very much. I'm sorry that I am being harsh about this, but we want to get to everyone and then perhaps even have a few minutes for questions. So our next talk is by Eleftheria Ioannidou. I hope I got close there. And her talk from the University of Groningen, and her talk is Reinventing Poetry and on the Modern Stage, the Return of Tragedy in Modernism and a Cultural Poetics of Fascism. Eleftheria is Assistant Professor of Theater and Performance at the University of Groningen. Her research interests lie in 20th century adaptation and performance of Greek tragedy. Her publications include Greek Fragments in Postmodern Frames, Rewriting Tragedy. That was a book that came out in 2017 from Oxford University Press. She's also the author of several articles on the relationship between ancient Greek theater and nationalism and fascism. She's currently co-editing a special issue on the performativity of fascist cultures for Fascism, a Journal of Comparative Fascist Studies, and a special issue on the revival of Greek theater in fascist Italy for the Classical Receptions Journal. More recently, she was awarded a fellowship at the Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences for her project, Performing Classical Visions, Uses of Antiquity in Fascism and Neo-Fascism. Thank you, and I turn it over to Eleftheria. Thank you very much, Marla, and thank you, thank the organizers for inviting me to be part of this exciting event. I'm really thrilled to be here. Can I just double check that people can see my PowerPoint, because there have been some issues with sharing my screen? Yeah, okay. We can see it, but you should put it in slideshow mode so we can see the full frame rather than the display. Yeah, I know, but then I will lose contact with the audience. So I'll stick to that. As long as I can move on to the next slide, then it's all right. I think many people do it this way. Okay, so the rebirth of ancient drama in the open air was intertwined with a new corporeal Hellenism that emerged at the dawn of the 20th century. Performances of Greek tragedy, modern dance, and ancient inspired body cultures offered new ways of mediating antiquity through the fusion of classical imagery and modernist poetics. But the vision of reinventing Greek theater was also shared by fascist aesthetics. Previous scholarship has explored the encounter between the classicizing visions of modernism and fascism, but there is a tendency to distinguish between the universalism of modernist art and fascism's hereditary claims on antiquity. However, these visions were inextricably linked, especially in cases where modernist art assumed its significance within the ideological and institutional context of fascism. So in this paper, I will delve into the aesthetic and cultural currents that reinvented Greek antiquity in the early 20th century. Through a cross-examination of the ideological context and the intersecting histories of classical reception, I will argue that the revival of Greek drama in the interwar period enabled the co-articulation of modernist aesthetics with fascist ideals.
The interface of modernism and fascism was predicated upon a shared view of classical antiquity as a force for cultural, national, and often racial renewal, which could be effected through the deployment of performative means. To explore the implications of this interface, it is necessary first to consider fascism as a modernist phenomenon. Cultural approaches to fascism highlight the radical and revolutionary dynamic of its regenerative mythology. According to Roger Griffin, the idea of national rebirth, which is core to fascism and ultranationalism, was symptomatic of a more expansive longing for renewal that underlay several modernist movements. Proceeding from an extended definition of modernism encompassing spiritual and intellectual phenomena, political utopianism, and applied sciences, Griffin argues that fascism is rooted in a sense of revolt against modernity, which also characterized modernism. Now, the conflictual relationship of fascism with modernity has been discussed before. Jeffrey Herf coined the term reactionary modernism to describe the coexistence between the worship of technology and anti-Enlightenment thinking in the Nazi worldview. Where the idea of alternative modernity differs is in the implication that the cult of the new on the one hand and the mystical and regressive strands within fascism on the other were not contradictory, but in fact work together to create an antithesis to modernity. According to Griffin, modernity can be viewed as nomocidal, in that it imploded the totalizing beliefs that kept traditional societies together. Based on this understanding of modernity, he goes on to suggest that modernism sought to recover what had been lost within modern industrialized societies, or in his own words, to provide an alternative modernity. Now, building on Griffin's idea of alternative modernity, the study of classical reception can be particularly illuminating. In both Nazi Germany and fascist Italy, the vision of national rebirth was predominantly served by the aspiration to revivify the classical past, or, as Helen Ross puts it, a classicizing chronopolitics. Greco-Roman antiquity represented an idealized past time when the nation existed in a state of greatness or purity. Nonetheless, fascism's classicism was not antiquarian, but was rather underpinned by a futural vision to recreate the modern, drawing on an imperishable past or reviving an imperishable past. So it can be argued that the recourse to antiquity as a means to regenerate modern culture is precisely where we can recognize fascism's modernist streak. The regenerative mythology was part of a modernist desire to recover a lost unity, understood both in terms of individual wholeness as well as of communal belonging. Now, something that has been largely overlooked in relation to fascist classicism is that the relationship with the ancient past was not only discursively constituted, but was enacted through bodily and performative practices. It should be noted that the embodiment of antiquity was not exclusive to fascism, of course, but it occurred within several modernist movements that emerged on the cusp of the 20th century. To live like the ancients no longer meant abiding by the moral or aesthetic standards set by the classics, but embodying and enacting the glorious past. Now, the growing interest in the performative cultures of Greece, already in the late 19th century, went hand in hand with efforts to reinvent ancient theater rituals and bodily vocabularies. The revival of Greece was embraced by Bohemian artists who strove to reform bourgeois aesthetics and culture. From Paris to Athens, the performances of Isadora Duncan, draped in Grecian-style tunics, turned the dancing body into an instrument of transforming classicism. Duncan was praised by contemporaries for blowing life into Greek sculpture, despite her avowed lack of attention to historical accuracy. Her classical performances were part of a larger cultural movement to modernize dance through fostering a new corporeal and sensory sensibility. As in the case of several artists of the time, Duncan sought in Greece the physical and spiritual topography that would enable her to recover her authentic self, free from the constraints of modern culture,
In the same period, Eurythmics and Ausdruckstanz in German-speaking countries developed new movement vocabularies drawing on the rhythmic, choric, and cultic qualities of Greek theater. The turn to Greece not only provided dancers with means to create new forms of expression, but it was fundamentally thought of as a reconstruction of the body to remedy the ills of modernization. The practices developed within different modern dance methods engaged with notions of physical and social engineering that were prevalent in the body cultures and life reform movements in the early 20th century. One of the key commonalities between modern dance and Körperkultur was the treatment of Hellenism as a source of health, energy, and vitality. Once again, the embodiments of Hellenism was used as a remedy to the debilitating physical effects of industrial labor and urban living standards. It is little surprise that such practices were espoused by fascist movements later on as methods for creating a healthy and strong nation. Ideals of racial hygiene and nationalist drive were already embedded within the Körperkultur movements. Similarly, an alignment with racial thinking has been identified in the work of modernist dancers. A link between Duncan and Körperkultur can be inferred by her preoccupation with eugenic ideals or her racist views about the notion of the primitive in dance. For the proponents of Ausdruckstanz, Rudolf van Laban and Mary Wigman, these affinities took the form of an institutional affiliation, as the work on the mystical and ritualistic aspects of dance were assimilated in the Nazi project of recreating choric forms of theater. The appeal of avant-garde performance practices to fascist regimes can be effectively attributed to their shared aspirations to transform modernity. Similar to the Lebensreform movement, theater festivals were conceived as a way to transform the encounter with art, in opposition to the commodified theater economies of urban centers. The ancient drama festivals that were founded in this period surrounded the performance of ancient drama, predominantly tragedy, with a sense of sanctity. Whilst on several occasions these projects were undertaken by classical enthusiasts, the revivalism was in accordance with a turn to the ritual roots of theater that drove a great deal of modernist experimentation. The reuse of ancient theaters for modern performance was initiated at the beginning of the 19th century with Jean Mounet-Silly, 1888 at Dibrois, at the Roman Theatre of Orange in the south of France, and that inspired ancient drama festivals in the open air across Europe. The reconstruction of Greek festive culture can also be witnessed in athletic events at the same time. The Athens 1896 Olympic Games materialized Baron Pierre de Coubertin's vision of imparting the religious and spiritual values of ancient Olympism to modern society. Coubertin envisioned the Olympics as a new cult that would add spiritual content to modern democracies by promoting a healthy balance between body and mind. So it can be argued that ancient drama festivals and athletic events contributed to reconceptualizing the modern body and redefining the body politic. The Delphic festivals, that took place at the archaeological site in Delphi in 1927 and again in 1930, were one of the most celebrated efforts to reach back to Greek culture. The festivals were organized by the Greek poet Angelos Sikelianos and his wife Eva Palmer, an American actress who, much like Isadora Duncan, had shown keen interest in reviving Greek antiquity through dance. For Sikelianos, the long-term aim of the event was to establish a university in Delphi, whereas Palmer was more committed to the staging of tragedy per se. The focal point of the 1927 festivals was the staging of Prometheus Bound, but the two-day events featured various ancient-inspired performances, including musical executions of the Homeric hymn to Apollo, gymnastic demonstrations, a reenactment of the ancient war dance Pyrrhic, performed by actual soldiers dressed in Greek-looking armor, and a torch relay.
The events that took place during the second festival, 1930, were similarly varied, including a revival of Prometheus Bound, as well as a new staging of Aeschylus' Suppliants. Palmer drew on Greek pottery to create the choreographies for the productions, whilst also using Byzantine musical tradition to reconstruct ancient Greek music. The Delphic Festival served a utopian vision that stretched beyond the staging of Greek tragedy in the open air. As Palmer recounts in her autobiography, Sikelianos envisaged to create a spiritual center and, I quote, a first nucleus at a site which history has chosen to further the spiritual advance of the human race, unquote. The synthesis of mysticism with the idea of an elevated humankind described in the passage is typical of the modernist visions that laid the groundwork of fascism. The performances that took place in Delphi deserve special attention because they provide an example of an intersection between the spiritual preoccupations of modernism and the rise of fascism. This is not to say that there is a cause and effect relationship between fascism and the search for an alternative modernity. The use of Greek theater to create new forms of ritualistic performance and communal experiences occurred in the theater cultures of the avant-garde as well. Furthermore, the engagement with notions of festivity, life reform, athletics, bodily renewal inspired the practices adopted by political communities on both the left and the right as a way of building collective identity. The appeal of these ideas to different political movements or the factual differences between left and right contexts are outside the scope of this paper. What is important to stress, though, is that the political and artistic visions were closely interconnected. Whilst not all modernist visions displayed affinities with political ideologies, artistic projects and political movements alike strove to overcome an homicidal modernity and restore unity to modern societies. So the modernist search for unifying mythologies and ritualistic experiences intersected with the rising nationalism in reconstructing antiquity as a living force that could, among others, re-energize the nation. The newly excavated ancient theaters and archaeological sites in the Mediterranean area emerged as ideal spaces for calling antiquity back to life. In Italy, the material presence of Greek and Roman theaters intensified the debates about the rebirth of tragedy in the open air. Gabriele D'Annunzio regarded outdoor performance as the vehicle for creating a new tragedy that would recuperate then, quote, Dionysian religious energies for modernity, unquote. D'Annunzio's vision involved the creation of modern tragic drama after the model of Wagner's total artwork. Whilst Bayreuth was a reference point for the Syracuse Festival, the initiative to reuse the theater was focused on the revival of ancient drama from the outset. Now, Aeschylus' Agamemnon was the first performance to take place at the Greek Theater of Syracuse in 1914. And the demo was led by the Count Mario Tommaso Gargallo, who brought together a committee of local aristocrats with the intention of putting on an annual festival of ancient drama. The committee was joined by the archaeologist Paolo Orsi and the classicist Ettore Romagnoli, who translated the play and composed the music for the production. However, Agamemnon did not mark the first open-air performance of ancient Greek drama in Italy, neither was it the first attempt to create a festival, an ancient drama festival. A staging of Sophocles' Oedipus Rex had taken place at the Roman theater in Fiesole in 1913, organized by the Philological Committee Atene Roma as part of a conference on classical studies, and resulted in the establishment of a festival combining ancient and modern drama. But unlike Fiesole, the Syracuse Festival maintained a focus on the staging of Greek drama, as Greekness was integral to Sicilian cultural identity. The Syracuse Festival was suspended due to the outbreak of World War I and resumed in 1921 with the production of Aeschylus' Coephori. During the 20s, the festival underwent several institutional changes as part of the cultural reforms introduced under Italian fascism. Mussolini's tour in Sicily and Libya
included a visit to the theater to watch the double bill performance of Aeschylus' Seven Against Thebes and Sophocles' Antigone. It is certain that this visit was decisive for the festival's future, as the committee was upgraded into a state organization renamed as Istituto Nazionale del Dramma Antico by decree dated August 7, 1925. In the following years, the activities of INDA extended to organizing open-air performances and other classical spectacles in theaters and archaeological sites in Sicily, and also performances in the ancient theater of Sabratha in Libya amidst Italy's war on Ethiopia. In the course of the Ventennio Fascista, INDA came under the jurisdiction of different ministries, and in addition to this shifting position within the state structure, the regime removed Romagnoli in 27 and Gargallo in 29 from the respective positions of artistic director and president. In 1930, the archaeologist and member of the fascist party, Biagio Pace, was appointed president. Now, the Syracuse Festival, which had begun as a synergy between local aristocrats and classicists, was subsumed within the official culture of Italian fascism. However, despite the changes of administration, its core profile as a Greek drama festival remained largely unchanged. This can be attributed to the broader convergences between the revivalist ideal, modernism, and fascism. Although there was a certain antagonism between the Greekness of Sicily and the cult of Romanità promoted by the state, that did not prevent the festival from receiving state support throughout the Ventennio. Similar to the symbiotic relationship between Greek antiquity and Romanità, the fusion of classicism and modern culture did not pose a problem for the fascist state. What is interesting is that the regime supported avant-garde aesthetics to give form to Mussolini's idea of a theater for the masses. However, following the failure of the theatrical avant-garde to materialize such visions and the unsuccessful experiments such as that of the grand-scale futuristic spectacle 18BL in Florence in 34, the Syracuse... 2 minutes. Yeah, wrapping up, thank you. Okay. The Syracuse Festival appeared to serve the idea of a popular theater more effectively. So ultimately, Greek drama was consistent with the anti-psychological and anti-bourgeois drama that the state wanted to promote. So it has been argued that modernist aesthetics that characterize the productions of INDA kept fascism at bay by way of conforming to the regime's preferred style on a superficial level, whereas a more recognizable fascist style was adopted occasionally and at a later stage. However, I would argue that the embroilment of the Syracuse Festival with fascism cannot be accounted for solely on the basis of institutional control. On the contrary, the work of artists and intellectuals who enjoyed relative autonomy can be particularly useful in refining the intricate relationships between modernism and fascism. Now, to conclude, the efforts of fascist regimes to revive classical theater participated in and at the same time represented a counter-response to the avant-garde aspirations to reform theater, dating back to the early 20th century. Yet the classical spectacles of fascism were underpinned by a monumentalizing ideal that negated the potential of the avant-garde as a progressive cultural force and a form of resistance to political power. Under fascism, the transformative visions of modernity, well controlled on the theatrical stage, ran rampant in the political arena. Thank you. Thank you very much for a wonderful paper. We are now going to turn to our last paper of the panel and then hopefully to questions. So our final paper today is from Thea Santangelo, and it is entitled Italian Colonial Politics in Poetry, the Other Time and the Time of the Other. Thea Santangelo is a doctoral researcher and assistant at the Institute for Romance Philosophy at the Freie University in Berlin. She teaches French and Italian literature and coordinates the binational BA Italian Studien. She is also an associate member of the PhD program, Entangled Temporalities of the Global South,
at the Eberhard Karls Universität in Tübingen. Her doctoral project focused on the temporal primitivism in F.T. Marinetti's work and the relationship between futuristic progress and original past. Other research interests are female futurism and colonial and post-colonial Francophone and Italophone literature. With that, welcome to Thea Santangelo, and thank you. Thank you very much. I hope you can all hear me and see my presentation. I am, thank you for having me here in this wonderful convenio, and I have the hard task to finish this very long day, but I'm going to do my best, and I'm going to speak a little bit more freely than I wanted to do, because for the simple reason that many things that have I wanted to say have already been said. So I wanted to talk of the colonial Italian colonial politics and poetry, and how the literature in Italian shaped also the Italian colonial politics, and concentrating on the tre corone of modernism, as Professor Fogu said, Pasquali, D'Annunzio, and Marinetti, and I will just try to be brave and concise, because many things have been said already. So the colonial politics in campaign were central issues and crucial events for the newborn Italian nation. Already 20 years after unification, we have heard Italian troops occupied some parts of Eritrea and Somalia, and founding the first colonial territory as it needed them to be a European power. But the weakness and the inexperience of the Italian military were very soon very evident, and it led to the most famous defeats, the one in Dogali 1887 and the one in Adwa in 1896. And those two military modifications shaped very sharply the Italian imagery of colonial politics and interventions, and stood at the center of the colonial literary production until the Libyan campaign in 1911 and 12. And since then, it has been the colonial politics were highly debated in also the public opinion, and it became more and more acknowledged. So as such, colonial politic actions were very carefully covered by a journalistic, poetic, and narrative production with the intent to construct a specific image of the colonial world. So both specialists of Italian literature, but also adventurer, missioners, travelers were engaged themselves to this political topic, and produced a large amount of journalistic texts, poetry, travel reports, and colonial novels. So I think that the fusion of this important aspect of modern politics, colonialism and imperialism, and the modern poetry seems, in my eyes, to reach its peak in the field of Italian colonialism and imperialism. So Italian literature transformed their literary task in a politically and military intervention, and almost without any reservation or controversies, I would dare to say. So to put it in the words of Hamza Ekrabi, dunque non c'era differenza tra lo scrittore e il giornalista, perché tutti e due cercavano di suscitare il coinvolgimento della popolazione e anche lavoravano per lo stesso progetto, quello politico e militare. So
as we've been heard, the first one of the most famous literary production on Italian colonialism was Giovanni Pascoli, La Grande Proprietaria si è mossa, and there already there are all the arguments that are necessary for the narration of Italian imperialism. I am focusing, although, on one specific aspect of this literary narration of Italian colonialism, which is the time, the representation of time and temporality, in particularly the time that is given or is supposed to be present in Africa. Because the first poets like Pascoli and of course Gabriele D'Annunzio used as we have been seen, the discourse, the rhetoric of the Renaissance of the Roman Empire and the reborn of the new Italian nation out of the ancient traces, the ancient past that was left in the Libyan in the Libyan territory of North Africa. So the Italian people would have been made throughout the other. So Italian national people, a unity would have been constructed thanks to the people in North Africa, or thanks to the conquest of colonial campaign. So as Pascoli, also D'Annunzio made a real clear use of history and time while writing poems on the colonial war, Libyan war, La Canzone d'Oltremare, in 1911. So D'Annunzio made an almost chronicle narration of the colonial campaign in 1911 in the Corriere della Sera, and the first poem was the Canzone d'Oltremare that has been also cited already, and there he does not anymore project himself in an utopian future, escaping the present of Italy, but he concentrates in the present time, in the present moment of the Italian nation, and wants to in this present to reach out to the ancient Roman past, and then with this reactivating of the Roman past, then Italy can find a new future as a new nation. So as we can read in the poem itself, D'Annunzio stresses the moment in the now. È giunta l'ora, or oggi più alta sei tu che il destino, più bella sei che la tua veste d'aria, e di lungi il tuo volto è più divino. Ecco il giorno del lapore e dell'aratro, il giorno dello sprone e del vomere, o uomini, ecco l'ora. So in stressing the now, the present moment, D'Annunzio construct a very pregnant present, if we can say so, and where the past and the future of Italy can unify. And when in the Canzone d'Oltremare, the victory is
taking the roles, she is really fusing these three timely dimensions. We can read in the poem: Ch'io m'abbeveri là dove già fui, non per l'umide argille della caverna, onde il letto discende in regni bui, ma per l'aride sabbie alla cisterna di Roma, che nell'ombra una silente linfa conserva una memoria eterna. There che m'aspetta l'ombra, il solco e la semente, con me stirpe ferace che ti accingi nuovo a riprofondar la traccia antica in cui te stessa e il tuo fatto attingi. Con me là dove chi combatte abbica, perché la corona io ti connetta, la foglia della quercia con la spica. Se tu mi veda oggi nell'armi eretta sopra la prua, tu mi vedrai domani da presso curva il suolo che ti aspetta. So the victory is going back to where she left the northern African territory, and she can come back and build a new Italian future. So this image is based on the premise that in the African territory, the time has stopped. There is no historical time that is linearly continuing without or independently from the European Italian time. So when the Italian people will come back to the Libyan territory, they will find exactly the same timely situation as the ancient Rome. And this is actually what unifies or makes the image of D'Annunzio in the about the colonial the political colonial politics of Italy, similar to the way Marinetti is talking and is writing about the Ethiopian war in the 30s, so under the fascist regime. Actually, the Poema Africano della Divisione 28 Ottobre is a very little studied work of Marinetti, but it is not the first, as we have heard, it's not the first work that Marinetti writes that has an African setting. But it's very interesting in this regard of looking at it from a temporal perspective and how the colonial war is shaped in its temporal dimension. So in Marinetti, Marinetti could not, for his anti-pacifist pose, he could not reach back to the ancient imagination of Roman Empire or the classicistic rhetoric that was used by D'Annunzio. So he decided to, he nevertheless adopted the same idea that in Africa there is no linear time, or better said that the African territory is located out of time, and there is another time regime that is enacted there. So in one on one point of the poema we can read Pino Masnata mi dice dopo la mensa: perché non porti l'orologio? Perché sono tutti bugiardi e obbediscono a tutte le fantasie, nervosità degli uomini e delle cose, con un individualismo sempre più autonomo e capriccioso. Fingono un consumismo assoluto di opinioni e di interesse. Mi sono separato da loro uccidendone 3, sorpresi in flagrante diritto di varietà. Ora, per quanto ho bisogno di ricorrere a qualcosa che mi precisi il tempo di noi qui in guerra, in rapporto col tempo di coloro che possono pensare a me in Italia, ho fiducia soltanto in me, cronometro certo più perfetto di quelli che si acquistano negli orologi.
So the Italian soldiers in Ethiopia obey or are part of a different time frame, of different time dimension, and that is not the same as the one that are the time that experienced their families in Italy. And the monotone reality of the Ethiopian war becomes more and more pressing in Marinetti's writing, so that a kind of a repetitive or secular temporality is establishing in the Ethiopian colonial war. So we read once Signor Tenente, twice almost the same repetition of phrases. Signor Tenente, mi lasci leccare il tubo di gomma, soltanto leccarlo. Brucia la sete sempre più la gola, stretta dall'addiramento di Abissini. Signor Maggiore, guardi questo liquido, è l'orina dei compagni, cotta e bevuta da noi, ma l'acqua delle mitragliatrici intatta. So the thirst and the desolation is here at the center, and we see them repeated several times, almost with the same words. Per carità, signor Maggiore, muoio di sete, mi lasci soltanto leccare il tubo. Una goccia, mi basta soltanto una goccia. Il mitragliere mi chiama. Guardi, eccellenza, questa gavetta contiene ancora un po' di orina, l'abbiamo cotta per berla, ma guardi che questo bidone della pesante fia, l'acqua limpida affiora intatta. So the repetitive narration strengthens the feeling of a secular or a cyclical temporality, or a time outside the possible measurable time. And it is opposed to the linear and chronological time of progress that was proclaimed by D'Annunzio, where the return to the past was going to make Italian a future European power and a regeneration. What is very interesting is that this central image of a timeless territory is present also in the anti-colonial, or I don't know if I could call anti-fascist novel of Ennio Flaiano, Tempo di Uccidere, which is one of the first colonial critical novels after many novels that were just narrating in a very cliche mode the life of Italian soldiers and their encounters with indigenous women. And there the time is central not only obviously in the title, but also in the content and in the crucial first scene. In fact, after having lost his way, the nameless protagonist encounters in the forest a woman washing himself. He abuses of her, and then he's incapable of letting her. So he stays until the night, and afterwards, afraid of the shadow, he shoots her, and then for the rest of the novel, he just tries to escape this guilt and this fault. So in this during this whole scene, the protagonist anxiously plays with time indication, and he loses the sensation of time, and until he wants to give her his watch as a gift, so that he can go and let her with this gift, and he would be supposedly free. And this is very interesting when he said, le feci vedere l'orologio, era un pessimo orologio che si fermava mentre nei momenti critici, e l'avevo provato proprio quel giorno. Da molto tempo meditavo di comprarmene un altro, e stavolta la smara me lo sarei comprato.
Quale migliore occasione per disfarsi di un orologio che ha confuso il concetto del tempo? L'avrei lasciato in quella boscaglia, se lo meritava. La donna guardò l'orologio affascinata, era troppo l'offerta. Era un orologio da 4 soldi che si fermava puntualmente quando ne avevo bisogno. Una notte che lo avessi dovuto stare in piedi e mi abbandonava. Quale migliore occasione per abbandonarlo? So, of course, he does not reach this goal to get rid of the watch, but we can see how the watch itself, like in Marinetti, is incapable of measuring the time in Africa because it is a different time dimension. So to maybe conclude here, I would say that in analyzing D'Annunzio and Marinetti and Flaiano that used very different rhetorics about Italian colonialism, one point remained the same, and this is the representation of Africa as a place out of linear time and where past, present, and future of the Italian nation, but also of the modern individual and of the whole universe could collapse together in one single point. And I want to conclude also with the very zero. Okay. Just the last quotation of Flaiano, when he describes: un soldato scende dal camion, si guarda intorno e mormora: porca miseria, egli sognava un'Africa convenzionale con molti palmizi, banane, donne che danzavano, pugnali ricurvi, miscugli di Turchia, India, Marocco, quella che trae l'ideale di film Paramount denominato Oriente, che offre tanti spunti che gli autori pezzi caratteristici dell'orchestrina. Invece trova una terra uguale alla sua, più ingrata, anzi priva di interesse, l'hanno preso in giro. That is to say that Italian literature on colonial was built up a fake image of Africa. Thank you very much for your attention. Thank you very much. I know it's been a long day with a lot of ideas for people, so maybe we'll have a sort of quick question and answer. I see hands up already. I'm going to take names. So did I see Larissa? Who would like to ask a question? I saw hands up. Yeah, put your little icon up. Larissa? Eleftheria. Yep. Eleftheria. Anyone else? Okay, Larissa, why don't you start? It actually was just an applause, but I can also ask a question. I was very curious about the talk on the Gesamtkunstwerk, as it is very similar to my topic. And I asked myself, were you Aristotle, can I call you like that? Where you see a similarity and a difference between the futurist concept of total art and the Gesamtkunstwerk? Are we answering questions as they come, or are we? Okay, right. I mean, I had put much more into the talk on the slideshow, but you start talking and then you get into different places. I think there are some very interesting similarities. Obviously, I think the totality of the futurist conception of art and its political function in that respect works on a number of different levels. It works on the level of fusion and synthesis. It works on a level of embracing the sensory experience, which is very, very important for the futurists as well in the earlier texts. So there's definitely a connection there. And I think there's definitely a connection between the futurist approach to Gesamtkunstwerk with the parallel discussion that's happening in fascism about arte di Stato. In that respect, I see a lot of connections. I suppose what I was trying to say that I see
Terragni's later production as a step in that tradition, but also in a different direction, in sort of abandoning the idea of fusionist synthesis, focusing on the idea of unity of senses, but at the same time going the other way. Instead of adding elements to the traditional idea of the Gesamtkunstwerk, the idea of the future is trying to capture speed and trying to capture motion and trying to capture the different vistas, everything becomes watered down to the absolute elemental form. So in that respect, it is still a Gesamtkunstwerk, but it is through absolute abstraction in many ways. Okay, Eleftheria, and then Claudio. Yeah, I think that I have a question that follows up nicely from this point. It's also a question to Aristotle. So I got very interested in the argument you put forward about the subjugation of the poetic word through architectural elements and the purity and the abstraction, how this comes to dominate poetry. And I'm particularly interested in that because something similar happens with the use of a dramatic text in fascist theaters, especially in Nazi performances like the Sprechchor, for example. It's not about the content, the ideas represented in the texts, but it is about the acoustic impression or the atmosphere that the text can create in space. So again, we can observe here the glorification of the form over content, but my question is not about that actually. I'm wondering whether this is not formalism, but performativity, a performative modality that comes to, in a way, to transform tradition and to repurpose it in order to affect cultural change. So in this sense, performative, both in what it does to tradition, as well as in what it does through it. And I think I'm a little bit too tired to pursue these thoughts on this side of the Atlantic. So may I leave it up to you to, if I can prompt you, to elaborate a bit more on this relationship between performativity and architecture. And I'm asking because at first glance, performance is something very different to architecture. Of course, performance is ephemeral. Architecture is there, monuments for eternity. But there is something similar about the way they work in fascist contexts. So yes, I'll leave it up to you. It's a fantastic question. I don't know which part of the Atlantic you are, but I'm on the wrong part of the Atlantic as well. It's quite late where I am, so you know, wrong in that respect. Anyway, time-wise. Anyway, no, fascinating connection. Performativity. Oh, you said so many things that I could go on, but I won't because I'm sure there are other questions. First of all, I would make the point that fascist Italy had a particular sweet spot for ephemeral architecture. So in many ways, that kind of distinction that you drew between the monumentality and permanence of architecture and the ephemerality of the performance is not necessarily there. Or indeed, something very interesting is that architecture is instrumentalized as backdrop to performance, which is the other way, in similar ways to what's happening to Dante's Divina Commedia in the Danteum. It becomes a kind of backdrop against which certain other things are actually projected. So yes, I understand what you're talking about. I don't know very much about Nazi theater per se, but if the acoustics is really important to what we're saying, sort of the instrumentalization of the classical tradition, in the example that I was using is the exact opposite. I think the text and the performativity of that text almost entirely disappears. It's absorbed, and it's not even absorbed in a way that is symbolic. It's not absorbed in a way that is meant to be, I don't know, communicated through a visual aspect, through a Sironi painting, for example, which you would have expected Terragni to kind of get into. I think it is dissolved into a vision whereby, in order to get closer to that theoretical poetry, eternal, timeless, and so on and so forth, you need to be completely divorced from any kind of distraction. Sorry, is it distraction? Yes, distraction, whether it is visual or wordly in that respect. So I see this as kind of an extreme example. A lot of what you say about Nazi Germany works with regard to a number of other things that the fascist regime does with the use of poetry, whether it is
as part of an architectural ensemble whereby the architecture speaks or not. But in this example, the relinquishing of the performativity of the text is very deliberate, is very calculated, is exactly in the pursuit of, I mean, I call the Danteum not even an expression of Dante. It's a completely new translation, and it's a translation through the obliteration of the word. The word disappears. The word becomes absorbed into the amorphous forms. It's almost like completely impersonal in that respect. But it's a really great question, and I wish I was a little bit more agile mentally right now to do it justice. Thank you very much. Claudia? Oh, thank you. I just wanted to comment a little bit on this line of responses by Aristotle and the question by Larissa and Eleftheria, pointing out maybe that there is one word that we haven't really touched upon, which is the concept of style, which seems to me to also enter into this discussion, especially when we come to questions of futurism and modernism. It seems to me that Gesamtkunstwerk of the kind of more late Romantic times, it's yes, it's a useful parallel, and I cited Mafarka ending with the image of a Gesamtkunstwerk, but I think it's precisely the effectivity of the text, and even in that sense, the architectural text that cancels out another text, the gesture of Terragni that is continuous with this sense of a kind of what I call a modernist conception of style as distinction and as operating in a mass culture that already tends towards homogeneity. And so I think that there is something different in the position of the artistic object in relationship to a new environment that is not the same as the environment of the mid-19th century or Romantic 19th century. So I think there is something that connects Terragni's gesture towards the Gesamtkunstwerk of the past. I mean, the Divine Comedy, in a certain sense, it's representative of that from a point of view that is both philosophical and artistic. But there is, and that kind of modernist gesture, which picks up also Roger's palingenetic theme, seems to me to go beyond any of these categories that are still sort of, to my sensibility, operate within a realm that is not yet that of modernity as the state of confusion out of which that those actions and those acts can emerge. And so style for me works sometimes as a kind of the sense of having style as against the sense of being in style. It's the way I put it in my work, as a kind of affirmation of an affective, synesthetic effect, the search for the surprise effect also that was mentioned before by Carlo. I think it's part of this. And I don't know if you would agree with that. And I don't know if Larissa's work touches upon this or not. I can just say something in response, but again, it's a very rich comment in many ways. I am not necessarily suggesting that, first of all, Terragni doesn't use the word per se, okay? So I'm not going to ascribe to him an intention which is to replicate the kind of, to me, what is to me a very synthetical, it's a very additive vision of the 19th century Gesamtkunstwerk. It's about aggregation, it's about synthesis, it's about harmonization, it's about bringing all together in the experience of a single space. And I don't think Terragni is going like this. If I gave this kind of impression, maybe that wasn't my intention, because I think I see this kind of thinking rooted in the idea of
which goes even in, you know, in some respects earlier than the second half of the 19th century that we associate with a Wagnerian opus, and then it becomes into the architecture of succession in Vienna, then early 20th century and so on. And I see in Terranius, and not just in Terranius, in a lot of the rationalist approach to art and architecture in Italy, this sort of pursuit of a meaningful totality. And that totality takes a different meaning for different people in many ways. I totally agree with this one. And I think style is always very important, but what I find counterintuitive in the case of the Danteum is, that I use as an example, it probably is a soft target, is that the stylistic part of the discussion, which is so important when it comes to the early 1930s, the mid-1930s, the exchange of views between Pagano and Terrani and so on and so forth, the Quadrante cycle, is almost entirely absent from the Relazione su Danteum. It is almost as if even Terrani, one of the most observant in that respect, and very attentive to the power of style to communicate so many other things, rather elliptically and abstractly, is ready to relinquish the primacy of the rationalist style. So although he's still talking about for me, the primacy of rationalist architecture when it comes to the Danteum, it is a very personal pursuit. It is very personal architecture. It's very lyrical. But at the same time, it's seeking the absolute reduction. At some point, I was kind of playing with words, and I said it's kind of, the Danteum is the vanishing point of modernism. It's just like when all these different pursuits disappear into a very, very thin line, when almost nothing is left that cannot be misconstrued otherwise. It's very, very, very interesting again. And I don't disagree with you, and I wouldn't say that there is a direct lineage between Terrani's rationalism and the Gesamtkunstwerk of the 19th century. No. Was on mute. I think it's late for most of the people on the panel. So I think I'd like to conclude by thanking all our panelists for wonderful presentations, and the conversation will continue tomorrow. Enrico, did you want to say something? You have to go off mute. You're on mute. Still on mute. I was mute, sorry. I was just moving my lips. No, I just want to ask a quick question to Constantin Iordachi, because he hadn't complete his paper, and I remain with a curiosity, because he made a sort of Romanian Sonderweg between the Romantic poetry and the next one. And I saw in my studies that there are a lot of Romanian poets after in the aftermath of the First World War was influenced also by Gabriele D'Annunzio, and for the climax in the paramilitary culture after the aftermath of the First World War. And I just want to ask him if he was to talk also with Lucian Blaga or Octavian Goga and the poets that was in some sort influenced by Italian modernism, also by Mario Carli, for example, and Gabriele D'Annunzio, because there is this strict connection between Italian and Romanian ultranationalist cultures that I'm very interested in. So, Constantin, just to give you other 2 or 3 minutes to make Yeah, there is a strong connection there. In fact, I wanted to show how artists became very important in this age of mass politics from the 19th century on. And Eliade is one example as a demiurge, as linked in the masses in the revolution. And then you have patriotic poetry in the stage of conservative palingenesis at the turn of the century. And then, interestingly enough, and as you say, there is a new wave of modernist poetry in interwar Romania, and many of them were
associated to, well, to the radical right, as Octavian Goga was, but also to the Legion. And so I was going to show the aestheticization of politics and mostly images, but also poetry. They use extensively poetry and songs, which are very important, poetry and also sounds. And yeah, they were in tune with modernism in Europe at the time, especially for Italy, because many of the new young intellectuals were influenced by Italy, but also Germany in part. Yeah, so it was a strong connection there, and yeah, I can do all I need more in another context. Yeah, yes. We deal with it in the future, maybe together. So I hope so. Yes. Yeah. Marla, sorry. No, that's okay. Because then then I had a thought, but I'll just put it out there. You don't actually have to answer, Constantine, but the Archangel Michael was also a sort of anti-communist slayer of demons and appears in a lot of Italian fascist late propaganda, particularly during the war. So something that connects the two regimes. And one of the, there are some new cities built by Mussolini also dedicated to Archangel Michael, and so there was an iconography used also in fascism. Exactly. Grazie di nuovo a tutti and buonanotte to everyone on this side of the Atlantic. Have a good night. I hope that someone of you will be with us tomorrow and after tomorrow, because the conference continues and it has a lot of interesting topic, and so we'll all have a doppels bronzo intellettuale. Yeah.